Arthur. Arthur, can you hear me? Yes. Oh, sorry, I was unmuted. Yeah. So are we sharing with Macintosh, or are we sharing with our own accounts on the second machine, or just? No, well, I logged in as mechanical engineering, and I just changed the name. Okay. But I think it's better if you change the name to your real name. Okay. So that you know who you are. So let me see, how do I do that? I can rename you. I rename you. Oof, you're renamed. I can make you host. Yes. Are you going to want to give the a good message of opening and so forth? If you want me to, but I don't really see a need. Okay. Well, you can do it. So you made me host right now, is that correct? Yes. Okay. So let's see if I can. Okay, let's see. Switch off the video. Is Steve on? Is he listening? Yeah, I'm here. Hi, Steve. Have you been able to start the server and connect it with YouTube by yourself? No, I haven't tried that yet. I was going to try that this afternoon. Okay, there's a very important step which is missing on that on the manual that we'll send. And Okay. I'm going to try to correct it during the day today, as if I have a break. Okay. I can tell you what it is. You know, right after you click on more live on YouTube, gives you a choice of connecting with your own account or connecting with the TUG brand account. And it's very natural to click on connect with TUG brand account. And that's what Will's menu says. But for the first time, you have to connect with your own account. Give permissions, because it's going to ask you permissions. It's going to ask you, do I have permission to stream from Zoom to YouTube and so forth? And then you can give the permissions. And then you can go back and do the brand account, the TUG brand account, and you will connect from that point on, fine. But the very first time, you need to do that step to connect with your own account first. Okay. I'm gonna try to do some I'm gonna try to do the images and put the images there so everybody can see it. I think it's you, Tom, and Jeremy that need this, because Arto has already gone through that setup. Okay. And that allow you to start the server, connect it to YouTube independently without needing Arto to start the server for you. So. Sure. Cool. How are you, man? Sorry for not even asking how you are, but you know, I've been so busy that. Good. Doing well. Cool. Yes, but yeah, Paolo, thank you for the details. But Steve, I'll be online when it's time for you to start sharing your session. So it should really be started, since you'll come on after a series of sessions. Yes. Shortly after. So the streaming should really have been started. Okay. I'm gonna allow Susan in, okay? And
Yes, let's make you a panelist. Actually, yeah. Make her a panelist. So panelist 3, she's already a panelist. Susan, are you there? So let's make her a panelist. Which panelist? Arthur, can you see my video? You mean right now? Yeah. Are you sharing it? I can't see it. Well, I'm the one sharing my screen. Oh, yes, now I can see you. yes, but only with my internal webcam, internal cam, and not with my external cam, which is really weird. So I'm going to try to turn it off and on back again. Yes, that's better now. So let me
separate the videos now in a folder, get them ready. Okay. Whoa. God, dude. And that's all I needed here now.
Arthur, can you hear me? Yes, I'm here. I'm gonna log out. I'm gonna log on with my other account on Linux because I'm having problem with this camera on the Windows machine. Okay, that's fine. A host over there when I finish log on. Yeah. What would be the best way for me to do this? The best way for me to do this will be to log on this Mac engine again, isn't it? Yes. No, don't do that. I'm logged on as mechanical engineering right now, so you can just go away. Look, I'm reclaiming host right now, so you can just go away. I come back and make you host again, and then I can log on. And I think it's anyway better for participants if we don't pretend that we're from. If I log on as myself, how do I get to the conference? Have the conference number, or for me? Anywhere? I'll send it to you by email.
Steve, can you hear me well? Jennifer, can you hear me? I can hear you, Paolo. I can hear you. So everything seems right, huh? Seems to be. Steve, can you say something for me? I'd like to see if I can test my speakers. Yeah. Hi, Paolo. How are you doing? Pretty good, pretty good. Are you in Berkeley? Yes, yes. Didn't tolerate pandemic in Brazil. Don't blame you. It was too much to deal with Yes. two things at the same time, you know.
Boris, good morning. Would you like to do the opening ceremonies for the day? You want to do them today or tomorrow? Well, I mean, we can do a small one today and a big one tomorrow. We should start somewhere. We're having problems getting Cheryl Ponching online right now, so Okay. I try to help her. Okay. Let's see. Arthur, can you hear me? Arthur? Arthur? I can hear you, but maybe he's stepped away. Yeah, so the links for the logins are individual to each person. So the only way that Cheryl will be able to get in will be to type in the meeting ID and the password. And well, she can probably join as an attendee if I send her the attendee link and then promote her to let's see if I see her in the attendees list. No, I don't see her in the attendees list. Gosh.
Yeah. So Jennifer, the only person that knows the answer to that is Arthur, and he may have stepped out. Susan, can you hear me? She's in. She's in. I don't know. Arthur, could you promote Cheryl Punch into panelist? I don't seem to be able to do that. Because only you can do it. You are the host. Arthur? Arthur, I can't hear you. Hello, my name is Cheryl Ponchin. I would like to welcome you to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. I will be conducting this work. Hello. Arthur, the counter says 1 hour and 56 minutes, but we're about to start. Okay, do you want me to say something? Yes, please. Okay.
I'm Boris Weisman. I'm the president of Tech Users Group, and I'm so glad to see all the attendees at our first workshop of our Tech Users Group meeting 2021. Welcome everybody, and let's start with several workshops on in different languages for learning tech. Thanks very, very much, Boris. We are getting ready to start then. We have Cheryl and Susan online, and they have a classical workshop that they have taught for many years on presential tech meetings. And we have the pleasure to present it for the second time online only. And we hope to do this in a more bipartisan way, presential and online in the near future. So with you, I'm going to start with the first videos. So somebody's sharing a screen. Okay. No. Okay. My name is Cheryl Ponchin. I would like to welcome you to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. I will be conducting this workshop with Sue DeMary. Right now, I'd like to show you an overview of what we will be going over throughout the workshop. There are 5 main document classes. First one is article. The article class uses a one-side class option. That means the margins, headers, and footers are the same for odd and even pages. Figures, tables, equations, etc. are numbered continuously. There's a book document class. The book document class uses a two-sided class option. This means the margins, headers, and footers are different for odd and even pages. The figures, tables, and equations, etc. are numbered per chapter. There's a report class. The report class uses a little bit of both. It has a one-side class option, and with the margins, headers, and footers the same for the odd and even pages as an article. However, the figures, tables, equations are numbered per chapter as in book. There's a letter class, which produces beautiful letters, and there's a slides class. Slides class is very good for using one-page slides. I'm using pausing, so I'm using the Beamer. There's a variety of page styles. Page style plain gives you an empty header, but puts your page numbers in the footer. Page style empty gives you both headers and footers with nothing in them. Page style headings shows a chapter name, page numbers on each head for a book and report style. Page style my headings lets you customize your headings by using a mark both command for the odd and even pages. There's a page style fancy, which uses a use package fancy header. This lets you customize your left, center, and right head, or your left, center, and right foot. There's a default numbering system. The default numbering system is Arabic. You can change this by doing a renew command and telling it the section, and then telling it what numbering system you wish. So in this sense, I'm using Roman. It will stay that way throughout your paper unless you change it to Arabic or a different numbering system. You can also change margins and spacing to fit your needs. So in this case, I'm showing you there's a top margin, text height, text width, and there's others. And a renew command, baseline stretch 2, will give me a double spacing. The important thing is you need to put these in your preamble, which is anything above your begin document. There's many use packages for LaTeX. Some of the math ones are AMS fonts, AMS math, and AMS symbol. With these, you can really create some beautiful mathematics. There's also graphics packages and rotate and many others. But here I'm giving you a begin and end picture with put lines and a rotated word hello. You can also include graphics such as PNGs, JPEGs, BMP files.
We'll also show you how to do some tables with tabular, and this is an output. So there's several ways for mathematics commands. So there's single dollar signs, which gives you inline text. There are double dollar signs or backslash open bracket, close bracket, which gives you a display along with other types of displaying mathematics. Another one is an environment of begin equation, end equation. So if you'll notice, the first example has a number attached to it. The second example does not, because there's an asterisk after the word equation. So in LaTeX, when you want something suspended as far as the numbering, you would put an asterisk. We'll show you how to itemize and enumerate. Itemize uses symbols, enumerate uses numbers. So if you would like to label and reference, then you want to use the enumerate so you can label it and reference it, as I've done in this slide. We'll be showing you how to construct theorems. So in this sense, you need an AMS theorem package. You need to create the theorem. Then you use the environment of begin theorem, end theorem. I'm also showing you a proof, which comes with a proof box automatically at the end. We'll be showing you two types of way to do bibliographies. One is in the paper with a begin the bibliography, end the bibliography, and the other will be with BibTeX. They both get cited the same way with /cite. However, for bibliography, there's a style, which plain is one of them. And then the bibliography is your .bib file is attached as a database file, which calls in your references. So the style files for bibliography is plain, which gives you Arabic numbers, unsort, which gives you Arabic numbers. Alpha gives you the first initial of each author and year. ABBRV gives you Arabic numbers, but in your output, it gives you the first initial of the author's name. Also be showing you how to do a make index, so you can add an index to the end of your paper. I hope you've enjoyed this overview and that you will join us for our workshop. Thank you. Hi, so this is sort of a brief overview of how the workshop's going to play out. And I would like to remind everybody, mostly the people, the audience, which is outside the country, that if you're having problems with the English in the workshop, you should head out to YouTube. This being broadcast on YouTube right now at the TUG YouTube channel. The link is on the top of the schedule for the conference. And in there, you can choose to listen to Cheryl or to read Cheryl and Susan on your preferred language, running from French and German to Azerbaijani. And so it's a very nice feature. There's a little bit of a delay of about a minute, 2 minutes or so, but it can be saving for somebody that is not perfectly understanding what the English that is being spoken here right now. I would like to pass the floor to both Susan and Cheryl if they have anything to add before we start with the other material. Susan? No, don't have anything to add right now. I think people will get a lot of information out of this. All right, Cheryl, anything? Okay. Hi. Yep. I just want to welcome everybody this year. Hopefully in the future we can see each other in person. But I'm hoping that throughout these videos, you will learn something. And if you have any questions, we are extremely willing to answer them. If we can't get them to them today and you send them to TUG, we will make sure that you get the answers that you need. So enjoy the workshop. Yeah, and reminding everybody that you can participate, with the chat. You can pose questions, and some of them we may be able to get them on time, as Cheryl is proposing. Some of them we may not, and in case we'll try to answer them later on.
So without much ado, let's pass to the first lesson of. Hello, my name is Cheryl Punch, and I'd like to. Hello, my name is Cheryl Punch, and I'd like to welcome you back to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. In this lesson, I'm going to show you how to construct a LaTeX document. Okay, in order to start a LaTeX document, you have to tell it what document class that you would like to use. In the overview, I explained there were several of them. In this lesson, I'm going to use document class article. So you would begin your document by doing a / document class. And then you would be telling it what class you want in a set of braces. Here I have a set of brackets, which gives extra arguments. I have 12 point here. But you can also change the paper size to, let's say, A4. You would put comma A4. You can put many arguments in your argument section that you would wish. So then you also need use packages. So use packages are for when you typeset your document, you're going to tell it some symbols. And what it's going to do is it's now going to, when you compile it, look for those in those use packages and then produce your output. So we're going to set our first document with our title page. So the definitions work as this. There is / some name and open close brace. And inside those braces will produce in your output. There's also environments, which will start with / begin, and in a set of braces, the name of the environment, and then an end with the name of the environment. And then in between that environment, however you set your definition to be, that will show up in your output. So here we have title, author, and date. I just want to show you, I did a renew command of the baseline stretch. So something that's already has a command name, you can change it or alter it by doing a renew command. And I put 1.5, I wanted a larger spacing for the purposes of these lessons. So our first environment actually will be begin document and end document, which you need in order to do your paper. And in between here, I put a make title. So the make title is going to produce my title page. So let me say I'm using TechMaker. So here is all these different options on how to check. And then here are your viewing options. So I will do PDF LaTeX. Since I've already done it, I can do a quick build. And quick build will produce what I need. You may be using Overleaf, which is similar. You may be using Linux, which you might be using Emacs or gedit, and either typesetting your commands in a command line. So there's different ways to produce. But for these purposes, I'm going to be using this editor, and this is showing my output. So here's my title page. So now we're going to add another environment, and this environment is going to be the abstract. So / begin abstract and / end abstract. So the definition in between there is going to say, center the word abstract, and then give me my abstract. If you notice here, I did / large. That's just to show you that I wanted my print to be a little bit larger. So just for viewing purposes. So I'm going to do a quick build of this one here. And here's my abstract. So now I'm going to add some sections. So here is / section, and again, open close brace. So what the definition of the section is, it's going to automatically number it in Arabic numbers in sequential order, and it will boldface my text and give me a carriage return. And so I said here in this last example, there's an asterisk after the word section. That asterisk says, suspend my numbering system, but give me the same properties as that definition. So if I do a quick build here, you're going to view your first section, which is numbered automatically, and your second section. And the first paragraph, if you notice, the default is not to indent, and the second paragraph and thereon are indented. You may change this if you wish by changing the definition. Now, the unnumbered one, it gives you the same properties, but does not number it. In this next lesson,
here, I'm going to show you that you can label something. So when you label it, you can reference it later on in your paper. So what we're going to do is we're actually going to do a quick build of here. And you'll notice that you don't see anything here because you're not really seeing anything. You're just labeling it for a later reference. So it's not going to show up in your output. However, what I'm going to do here is backslash label labels it and backslash ref references it. So anyway, I'm going to process this and you're going to see what happens. And it's referencing I have here reference first and second. So what's happening is it is going to label my first section and my second section. Since I have been already producing these numbers are now correct. I'm going to show you another example. When you do it, it will come out first with a question mark. So in this example here, I'm going to add a new section. So what's going to happen here is now this is no longer going to be section 1 or section 2. This will be 2 and 3 because I'm adding it above this section. But what's going to happen to my numbering? Is it going to be off? Well, let's see what happens. Okay, it is off right now because I've just ran it once. And if you'll notice that in this new one, I labeled this new section and I referenced it. So the first time that it sees it, it's going to give question marks because it just reads it the first time. You'll need to process your file a second time. So when I process it the second time, you're going to notice that this is fixed now. It's going to be 2 and 3, and now this is going to be 1. So that's how it works. So you need to typeset it once, and what it does is it finds it and puts it in there. But the second time that you process it, it actually places all the correct information. So you don't ever have to worry. Notice I did this labeled first and second. Well, it doesn't mean it's really the first and second. It doesn't matter what this is. All it is what produces in your output when you're finished. And this is so nice because you can add things before and after, and you never have to worry about when you refer to something if it's going to refer to the wrong section. So now I'm going to show you can create subsections. Basically the same thing. You're just doing backslash subsections. There's also subsections. So what I'm going to do is, and I'm out doing a paragraph and subparagraph just to show you some different formatting. So subsection, it's just going to really basically change the numbering, and it also changes the font size a little bit. And so we're in section 4 because that was the last section we were in. And since it's the first subsection, it'll be 0.1. If we have another one, it'll be 4.2 and so on. And I wanted just to show you, if you do backslash paragraph, it actually will indent it further, and subparagraph will indent it even further. You may need this to show some emphasis. So there's one more thing that I'd like to show you in this lesson, is that you can actually change the numbering system as far as what it looks like. And so what you can do is a renew command, like I did in the beginning with the baseline stretch. And I'm going to say renew command a section and make it in Roman numerals. And it will stay that way, but it will still be in sequential order unless I reset the counter. So it's going to stay in sequential order until I change it back. So I will compile this. And as you see, it stayed the same section number, but it's a Roman numeral number 5 versus versus the Arabic number. And it will stay that way until I change it back to the Arabic sectioning. I hope you enjoyed this lesson on how to compile a LaTeX document, and I hope to see you in the next lesson.
Arrow, anything to add? Hello, does anybody have any questions? I don't see any chats. So I remind you that you can use the chat, and if we don't get the time to get to you, we'll get to you at some point later. I have a little announcement to make before we go over to the second part. It is the first time we sort of expanding this workshops in a major way, and it's just a bit brazen of us to do this in the middle of a pandemic, but the workshop will be followed by a series of workshops in Spanish taught by Alexander Bourbon. So if you are Spanish speaking, you may want to stay for that one, and you can also, choose to go over to YouTube and listen and read with subtitles in Spanish as well. And after that program, we're going to have a workshop on graphics in LaTeX, which is going to be taught in Portuguese. Also an expansion of the workshop series in sort of a major way. And we all here in the US and Europe will be able to sort of follow up on that over in YouTube with automatic translation being done by YouTube. So I see there are a few questions. People are asking about editors and so forth. But we'll try to get to that as we start playing the next video out. Hi, this is Sue Demerit. I'm here to teach you about. Hi, this is Sue Demerit. Hi, this is Sue Demerit. I'm here to teach you about itemizing, enumerating, and nesting. Itemizing, enumerating, and nesting are ways that LaTeX can help you create various forms of lists. Now, a basic itemize, begin itemize, end itemize. Because like in LaTeX, for almost everything, there has to be a beginning and an end. And then for each line, you want to put / item, space, and then your text. And then when you compile it, it'll look like this. Let's create a new itemize. I don't know why, you do fine. And you look fine. Okay, so notice we have begin itemize, end itemize, and then / item, and then the information. Then you compile it and it'll look like
And then when you compile it, it'll look like this. Let's create a new itemize. Okay, so notice we have begin itemize, end itemize, and then backslash item, and then the information. Then you compile it and it'll look like this. Notice how neat the lines are, how neat they wrap around. Now, if you don't want to use a bullet, you can use any math or non-math symbol. You can, as long as you have the character that you want, has to be in brackets, and don't forget that if it's a math character, it has to be in dollar signs. Now here's an example of other symbols that you can use. So notice you have begin itemize, end itemized, and then item, open bracket, close bracket, and then whatever you want in the middle. Oh, enumerating is the same, except it's numbers instead of bullets or whatever characters you want. So let's get in here. But let me show you something interesting. Let's say I don't want the number 1. I'm going to put bracket, alpha, and then close bracket. See, it'll put in the alpha, but notice how it starts over again with 1. So here's the code. And here is where you would put brackets, whatever character you wanted. Here's another example of enumeration, making the same change. And again, it wraps around so neatly. Nesting is a list within a list. You can use itemizing or enumerating, whichever one you want to use. You just have to be careful to keep track of the beginnings and the ends. So here's the code for this one that I just did. See, it's begin enumerate, end enumerate, begin enumerate, end enumerate, and then begin itemize, end itemize. You can also label and refer to these lines as well. So here's where it's referred to. Now create your own examples of nesting. Try changing bullets to other characters. I hope this lesson was helpful. Thank you. Cheryl, Susan. Hello. Anything to add? I'm here. Okay, we're gonna pass words. We're gonna pass the microphone to Jennifer Claudio for just a tiny little intermission. Okay. Announcement to make. Are you there, Jennifer? Yes, I am here. You can go ahead if you want. Okay, so hi, my name is Jennifer Claudio, and on behalf of the organization committee, I just want to continue to thank you for your participation in this TUG 2021 online. As we go through these workshops today and the sessions starting tomorrow, please remember that we do have 2 social platforms so that this can be more of a collaborative experience and not just a string of webinars for you. The first is called Topia, and that will allow attendees to continue conversations in real time and by voice and video. And the second platform is Zulip, which is a messenger system that will also let you follow up kind of like a chat client. And so I'll provide the links in the chat. So once again, we have 2 social platforms, Topia
and Zulip. So thank you for your continued participation. Thank you. And we shall go into lesson 3, Susan. Hello, my name is Hello, my name is Cheryl Ponch, and I'd like to welcome you back to the TUG 2020 Beginner's LaTeX Workshop. In this lesson, we'll be showing you how to construct theorems and show you how to do a proof. So, as always in LaTeX, you need the correct use package in order to get the correct output. In this instance, we're doing theorems. So, AMS theorem is the package that we need. So we're going to start with theorem style plain. And as we go through this document, I'll show you the different theorem styles. So it might be a little confusing. Everything is called new theorem, even if it's not actually called theorem. It can be called lemma, proposition, corollary, or a number of things. But new theorem is the definition that you use in order to produce the correct output. So in the first set of braces of this definition is what you want to put in your document as your begin and end environment. And the second set of braces is what's going to show up in your output. That is why it has a capital T. I have a new theorem of a lemma, and I have a new theorem of a proposition. The proposition I did a little differently. I have in square brackets the word section. So the square brackets shows that there's an extra argument, and this argument is going to be in the numbering system where you will have your proposition numbered, and then there will be a dot, and there will be the section that it is appearing in. So now that we've actually created our theorem environments, we're going to put them to use. So we will start with begin theorem, end theorem. Again, in LaTeX, everything has a backslash begin and a backslash end. So begin theorem, end theorem, and then I've added the proof. So the proof is, we don't have to actually add anything, just do begin proof, end proof. And the definition in the style files will produce the proof. It will always end with a proof box. It's a square bracket that you can change by changing a renew command of the QED symbol. But we're going to leave it in this lesson as the QED symbol. So this right here will produce this output. Theorem 1 in bold-faced and initial cap T. And the text will be in italicized font. The proof definition is the word proof is at italics and the text is in Roman font with the proof box at the end. Next, I'm going to add another theorem. I'm going to add a lemma, and I'm going to add a proposition. Now, remember with the proposition, I added an argument when I gave it the new theorem. So what's going to happen when you see this output is you're going to get theorem 2 because it's our second theorem. You're going to get lemma 1 because it's our first lemma. And you're going to get proposition 1 because it's our first proposition, happens to be in section 1. If it was in section 2, it would have a 2 after the proposition number. Now you can also add extra comments. Again, it's in square brackets, and that's right here, and it comes right after your begin of whatever you're using. In this sense, it's a theorem. So if I add that, it's going to come in parentheses. And if you notice that the period mark is after the parentheses because it's part of the theorem number. Now we're going to change the theorem style, and we're going to use theorem style definition. What's going to happen now is it's basically going to change the properties of the fonts. So what's going to happen is it's going to be definition is in bold-faced. However, the text, instead of being in italics font, the style file for definition is to create the text in Roman font.
So now I have a new theorem, and I just called it notes because you can call it anything you want. But if you notice, I have an asterisk after the word theorem. So what that does is it suppresses the number. So an asterisk after either an equation or a section, it'll always suppress the number. So what's going to happen here is I'll show you this output. And notes right here does not have a number, but notation does because I did not suppress it when I created the new theorem. Now, if you'll notice, it's in boldface, but the font is also in Roman. The reason being is the last time I changed my style, I changed its definition. And so now I am in definition mode until I change it back to theorem style plain. There's another theorem style that I would like to show you, and it's theorem style remark. So I also now I did change my theorem style, and I did remark. And if you look at this here, it has the convention of the proof, which is in italics. It will number it because I did not suppress the numbering, and my text is in Roman. So that is the style file for remark. You can also change the numbering. I've shown in some other lessons. You do a renew command. So actually, we're going to tell it to renew command, and we want to renew command just the lemma, and we want it to be in Roman numerals. So now I'm going to do begin lemma, end lemma. But what's going to happen to the numbering system is it's now going to be in a Roman numeral. And so this will continue to be Roman numerals until you change it. That's a quick lesson on theorems and how to create them. I hope you've enjoyed this lesson, and I hope to see you in the next lesson. Cheryl, Susan, you're both on. Well, I hope everyone enjoyed that lesson. And if you have any questions, again, put them in the chat and we'll try and get to them. One of the questions that we had, Cheryl, I went there and I answered was about the editor that you were using, which I believe is TeXmaker. Is that right? Yes. I did answer as such. Yes, I was. Susan, do you use the same thing, TeXmaker? You do choose, yeah? Susan, let me see. Let me unmute Susan. Where? Can you hear me? Now I can hear you. Do you use it as well? Yes, I do. Is this a choice that you guys have made, over many years? Have you switched into TeXmaker, or have you used it for many years? Well, go ahead, Sue. Oh, this is something I started using. I'm just very, very confident with it. And Sarah, what were you going to say? I'm sorry. I was going to say that at work we use Linux, so I use Emacs. But when I was teaching the lessons at a TUG conference, I was trying to use something that people could easily get a hold of. I had PC Tech on my home computer for a very long time, and I still do. But when I would teach the workshops at the conferences, we needed something that people can download for free. So I started using TeXmaker because I found that it was user-friendly. And that's how I started using it, only like for the conferences. So that was how I started out, because I was looking for something that people could download at the conference and use easily. I have been looking into some of those issues as well, because we just doing some editorial work with people on conferences, in international conferences in mathematics. We sort of opened up continuous submission mode, where somebody that has to submit to a conference would deposit their files as they write, and then
so we physicists and the other sciences, when they have a conference and they have a proceedings, in general, you get to the conference and you see the proceedings ready on the first day. That's not what happened in mathematics most of the time. Most of the time, mathematics proceedings are ready a couple of years after the meeting or so forth. So we're trying to change that and have the proceedings ready for people that come into a conference. And into that, we need something that editors and authors can work together. And then, so we did this, for the first time during the International Congress of Mathematicians in 2018 in Rio. And then we had like a huge number of mathematicians submitting their works and being able to edit them as they were being edited by the people in production. And for that, we needed to make adjustments for the IDEs, the editors that people were using. Right. Found out that TechMaker is extremely popular among these people. And as such, Dropbox and Overleaf. And so we had to adapt our system to accommodate for Dropbox, accommodate for Overleaf, and accommodate for TechMaker and some other editors as well, some other more out of bounds. But TechMaker is great because in between other things, it has editors for PC, Linux, and Macintosh. Exactly. And I needed to find something that during the conferences that everybody could use. Right. And during my research, that's what I found. Cool. So anyway. All right. So let's move into to the next lesson, which is tables and figures. Hi, this is. And, so let's. To demerit. We're going to be learning about basic tables and then putting them in the table and figure environment. Okay, we're going to be creating a table using the tabular environment. And we'll take the tabulars and put them into table and figure environments. This will allow you to have more control in your document of where your table or figure goes. It also allows you to add a caption and label it so you can refer to it later on in your document. Okay, this is a code for just a basic beginner's table. So you have begin tabular and end tabular. In the curly braces, you're telling it how many columns you want. And you do that by telling it how you want each column justified. So it means I want 3 columns, and I want the first one left, and then center, and then right justified. Then you put your information in. In between each piece of information, you have to have an ampersand. Then your carriage return and end tabular. And when you compile it, it comes out like this. Notice that this column is all left justified. This is center and right. Okay, this is information about a table. Okay, so we have a basic begin table, an H, which means you want it here, right where you're putting it in your document. Begin center and center. Now begin tabular. Now here I'm going to have 5 columns. So I want them to be left, center, right, center, center. I put in my information with ampersands, afterwards carriage return and tabular, then I caption it, and then I label it and center and table. And when I compile it, this is how it comes out. We're going to do a figure. Okay, we do begin figure, end figure. It's basically the same as a table. It'll just give you the caption of a figure,
So begin tabular, all the same information, end tabular, caption, you can label it, and then you combine it, compile it, and it comes out like this. And here you can make the reference over here to the table or the figure. Okay, now we're going to start adding lines. Okay, now I'm going to have the begin figure and end figure. And notice here I have brackets T, which means I want it at the top. So you can see where it is. So I'm telling it that I want double lines on the columns to the left side of it and to the right side of it, and single lines in between each one. Then I want a horizontal line. I put in my information with the ampersands and the carriage returns, and each line and tabular, then do my caption and my labeling and end figure. And then when I compile it, here it is, right where I asked it to put it. Okay, now we're going to do begin figure, but at the bottom. So I've done begin figure, brackets B, the begin center, end center, everything in your tabular. Then you caption it, label it, and because I want it at the bottom, here it is, just like that. Now in this information here, this is going to be the table on the next page. But again, this is just a tabular, but I have the double lines on either side and double lines in between. Is that like that? Now we're going to create a table using multi-column. If you go down here, you see that in this table, it has two columns, but the first line, you don't want any lines, you just want it to cover the whole table. So what you're going to do is you have your begin center, end center, and then you have your each line. Now for the multi-column, you're telling it that you want it to go over two lines. You want it centered with a vertical line on each side, and then the text, and then the H line, and then the rest of this is like you would in a tabular. When you compile it, it comes out like this. Now we're going to use a C line to change the length of a specific line in your table. Okay, now, so have begin tabular and tabular. Now, here are the first two lines, here and here. Now, you decide that you don't want a horizontal line in between here. You just want it to be over these three lines. So what you're going to do is you're going to do \C line, and it says it wants the line to go over columns 2 through 4. So it's 2, 3, 4, and there's the line. I hope these have been helpful. Thank you for participating. Susan, now I have a question for you, and also for Cheryl. Yes. You know, so we just spoke about TechMaker, and then Susan just showed us Overleaf online on this last section. Are you guys changing to Overleaf in any ways, in any quantity? I am not. I did not use Overleaf. Okay. You'll have to ask Sue why she used it, but I just stuck with TechMaker. What about you, Susan? I like the Overleaf. I feel like I have a lot of control. The TechMaker is good, too, but I really like the Overleaf that you showed us last year. At work, we use Linux and Emacs, which is definitely my favorite. But I really like the
the overleaf, Wow. which is what I use to create this. So both of you are Emacs Linux people. We don't have a choice. That's all they give us at work. We have no Windows. We have a remote desktop for Windows for some things that won't work. But at work, we don't have any choice. It's either Emacs or gedit. Okay. And I'm an Emacs person. And that how we don't have any choice at work. Cool. So that makes the person. Yes, it does. It does. And that's very powerful. Emacs is extremely powerful. It is. But at my home computer, I don't have Linux. I have a PC. So like I said, I had gotten PC tech from a conference. I won it. And so I had it on my computer, but you have to purchase that. Right. And so, of course, then when I needed something free for everybody else, I started using TechMaker, and basically that's what I use now. Yeah. Well, we have a wonderful conference ahead of us with a lot of, on the scientific program starting, sometime tomorrow. And we open up with a talk by an Overleaf, on Overleaf, and we close with an interview with the CEO of Overleaf. Oh my gosh! With such a weight that they have on the environment for tech right now. I just finished editing the proceedings of the 33 Colloquium of Brazilian Mathematics, which is literally the large mathematical meeting south of the equator right now. And they had 53 authors cooperating on 21 books, and literally about 90% of them used Overleaf. Wow. I have used Overleaf, and I do like it because it's like you could just see everything right away. Right. And so it is, I've used it and I do like it as well. But for my lessons, I used all of the other. All right. So with this, we can move over to lesson 5, which is starting bibliography, which is an extremely important part of Yes. I think if you're not convinced by the beauty of tech so far, you'll get totally convinced by the way that tech handles bibliography. And absolutely, there is nothing to compare with in any settings. So we'll move over. Hello, I'm Cheryl. Over and screen. Hello, I'm Cheryl Ponch, and welcome back to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. In this lesson, I will be showing you how to do references part 1. Okay, so part 1 is showing you how to do bibliographies in the actual text itself. Part 2, I'll be showing you BibTeX. So if you want to use the references inside your paper and only use them for just this specific paper, you can do an environment, which is the bibliography. So you would do \bin, begin the bibliography, and then \end the bibliography. You notice I have 99 in these braces. That means if you have double digits in your numbers up to 99, it will line up correctly with the period. So in order to do this is very simple. You do bib item and you give it a label. And then you typeset your references. You do need to tell it what fonts you want if you want to change the font, such as if you're doing an article, it's usually italics fonts, you would do the text IT. So the way you do this in your paper is you'll do \cite. So it's the same reference type as label and ref, except your label here is in your bib item and your cite is sort of like your reference. So what we're going to do now is this is what you would typeset in your document where you want your bibliographies to show up.
And it's going to have the definition of this. It's going to show the word references, and then it will show your bibliographies. But in order for this to work, we'll put a cite in. So I'm going to add this. I'm going to uncomment this line, and I'm going to put this cite in. And I've actually typeset this here. I've actually typeset 2 of them, and I'll show you what happens. So I'm going to save my file, and I'm going to do a quick build. So if you'll notice, I ran it once. What happens is it's showing it up here because it's in a environment. However, in your paper, it's not showing the actual reference, just a question mark, because it sees that there's a cite there, but it doesn't know what to do with it yet. I will do another PDF LaTeX, and your cite number will show up. So now what I'm going to do is I'm going to do add an. If you don't want your reference to show up in your text itself, but you just want it to show up in your reference list, then just type it as another bib item. If you do want it to show up in your text, again, you'll do \cite, and your labels will match. And we will PDF LaTeX this paper. And it's automatically going to show up as 2 because I've already run it once with this in here. I didn't have to run it twice. And that's basically it for doing the bib items in your paper. So just a quick review, you will do your environment of the bibliography. You will do a bib item with a label name. You will cite it in your paper, how the same as your label, and you will run PDF LaTeX. You may have to run it more than once, and then you'll get your output with the word references and your bibliographies. I hope you've enjoyed this lesson, and I hope to see you in part 2 to show you how to do BibTeX. Cheryl? Hello. Mm. Any questions? Yeah, we have one question, but it's about tables. Later on, we can answer Yeah, that. I saw that. I'm on the iPad, so I'm typing a little bit. I'm trying to write down what I want so I could type it all at once. Okay. Cool. My computer wasn't working earlier, and it is now. So, Cool. so I will answer that question on the tables on how to put vertical space in. Yeah. And okay, so I will get that answer. Do we have any bibliography questions where I can talk or? Oh, there's no open questions. Did someone answer it? Maybe somebody answered or he took it out, but somebody answered. No. Oh, there it is. I see it now. Yeah, Ulrika. So I will answer that during the next segment. Yeah, Ulrika answered it, and okay. That's cool. Good. So we can move on to the second part of lesson 6, of the lesson on bibliography. And okay, I hope everyone understood the bibliographies. They can get confusing, but they're so powerful. Yes. Hello, I'm Cheryl Punch, and welcome back to the TUG 2020 Beginner's LaTeX Workshop. In this lesson, I'm going to do references part 2 and show you how to use BibTeX. So the advantage of using BibTeX is that you're going to create your bibliography entries in sort of a database type file. It's going to have an extension .bib added. And all your entries will be in these one bib file or many bib files, which you can incorporate into your document. The difference between the bibliography and the bibliography and using bib item is you're basically just using those references in that specific paper. And with the BibTeX, you can use it over multiple documents. So that is one huge advantage. Also, in BibTeX, the fields that you'll fill in will automatically do the correct fonts, such as article will have an italicized title. So if you want to do that in bib item, you have to actually remember which titles get italicized and which do not. So that is another advantage for BibTeX. Both of them use \cite,
So you have your label name, which is your bib item label name or your label name in BibTeX, and you cite it using that same label name inside the braces. If you don't want your reference to show up in your text of your document, however, you want it in your reference list, then you would do a \no cite with the label name, and it will show up in your reference list, but it will not show up in your actual document text. So you'll be adding files that create these entries. So I'm going to show you. I've created a miscellaneous.bib file. And in this miscellaneous.bib file, I have an @miscellaneous, an open brace, and a close brace. Just like everything else in LaTeX, you have a begin and an end. So in this, we have fields. So I have field author equals. In this instance, I have quotes and a comma. A comma ends each field. A new field is started with an equal sign, and a comma ends the field. So in this example, I'm using quote marks. And I'm going to show you another example with braces. It doesn't matter which you use, as long as you start one and end one. Another thing to remember is that in the title, the first letter of the first word is initial capped, and everything else is lowercase. So if you need something to be uppercase, you need to put it in a second set of braces. Now, even if you use braces instead of quotes, you still have to use the braces around the capital words, or else it won't show up properly. So what I'm going to also show you is, this is the same entry that I just showed you. You're going to have a bibliography style mentioned. I'm going to start with plain, and then I'm going to show you the other style files that I discussed in the overview. And then the second line is bibliography. And in this set of braces is the file that you're adding. It does have a .bib extension. However, you don't need to add .bib extension here. It knows, because it's in this bibliography line, that the .bib is added to it. Now, you have all of this in your file, and what you need to do is process it. So what you're going to do is you're going to PDF LaTeX your file, then you're going to BibTeX your file, and then you're going to have to PDF LaTeX it twice more. I'll explain. So you're going to PDF LaTeX your file, and it's going to see that you have the \cite in your paper. It's going to produce brackets with a question mark. Then you're going to BibTeX your file. This is actually going to run to show that you were going to get your miscellaneous.bib or whatever file you have in there, and it's going to find the entry that you cited in your paper or no cited. Then you will PDF LaTeX your file again, and you will still get the question mark, because just like when we did our table of contents, it finds it and then it has to produce it. So the first time it finds it, the second PDF LaTeX, it produces it. And that's for your viewing. So I have over here bibliography style plain, and I'm going to add my cite right here. So I am going to update my file, and I'm going to PDF LaTeX my file. And the output is showing a question mark because it found a cite, did not know what to do with it. Now I'm going to BibTeX the file. And down here in the log file, you'll see that it's actually processing my miscellaneous.bib. It's adding it to the database. Now I'm going to PDF LaTeX my file again. And I will show you my output. I still have a question mark because it knows that I have it now, but it didn't place it. So I'm going to PDF LaTeX it again. And now it placed it. And if you look, I have a reference now. So now I want to add another one. So I have added an articles.bib. So I did something different here, is I added a string. So let's say you have authors and their names are difficult to spell. And some might have a middle initial, some might not. So you can actually make it a string. So now you're referencing the string and equals. And in these set of braces is what your output will look like. So now I have @article, my open brace, my close brace. I have my author equals. You notice I don't have any quotes or braces around here. And I used braces in this instance instead of quotes to show you the difference. Because everything in the brace or the quotes is literal.
And you don't want C. Ponchen to be literal. You want it to come out as Cheryl Ponchen. So it knows that if it has something here without any of the quotes, it's going to find the string name and it's going to put it in. So now what we want to do is we want to put it in our file. So I'm going to now add my reference. Which is site Ponchen 1, which is what I labeled it. But now it's not going to find it unless I actually put that bibliography in here. So I'm adding my articles. Oh, this should be a comma. Okay, now I'm going to update my file and PDF LaTeX my file because I've altered my file. And I will show you the output. And the output has another question mark for this new reference. So now I have to BibTeX my file, go through the same procedure. And I will have to PDF lock my file. And of course, there it is. It showed up here, but I need to PDF LaTeX it again and show you my output to give it the number. So now you have two different references. So now I'm going to show you to change the style files. So I'm going to comment out this style file, and I'm going to change it to the alpha style file. So I will update my file in PDF LaTeX it. And I will BibTeX it. And I will PDF LaTeX it twice. And you notice now, my references look a little bit different. So if you have more than one author, it will give you the first initial of each last name and the year. If you only have one author, it will give you the first three letters of the name and the year. So now I'm going to, the unsort actually is going to basically come out the same as our plain. It will sort it differently if you have many files, but it's going to put it back with the numerals. So now I'm going to show you the abbreviation. I will change my file. I will BibTeX my file. And I will PDF LaTeX my file twice. And now you'll see, no matter, even though I put my first name in, what's going to happen is it's going to show up as my first initial because we asked it to do the abbreviation. So that's basically how you do BibTeX. I hope you enjoyed this lesson, and I hope to see you in our next lesson. Back on here, Sharon, Susan. Yep. I answered the one question that someone had. I see another one. Let's see. Oh. I don't know that answer. Which one is it? Is the they've also seen BIBER. I don't know I what haven't the heard of that difference one is. either. okay? So let me see if what happens if it's, so who's asking that question? David Postuma de Boer. David de Boer. Okay. Okay. I probably may answer this. BibTeX is a very old program written by
Oren Patashnik, and it works very well with most of Western bibliographies, but when you try to add something from Cyrillic or Japanese or Chinese, you have problems there. Biber was a newer tool written in Perl. It's actively developed, which it's being actively developed, which is trying to overcome the problems and deficiencies in the old BibTeX. The thing is that when you use Biber, the old approach also doesn't work well. So BibLaTeX is a tool which works with Biber to create a new and more internationalized and more modern style. So this is Biber and basically Biber is a Perl program to work with bib files, and BibLaTeX it's interface to LaTeX. They both are very interesting developments, and there is a lots of new things here, but it's probably beyond this workshop for novices, right? Right. I wanted to add that if you want to grow on bibliography, you probably one day will end up hitting Biber. Biber is definitely the future, especially if you're dealing with bibliographies which are not written in Western languages. But it is a world that deserves a workshop by itself. Maybe next year we'll run an advanced workshop, and that will include programming bibliographies. And we have a little bit of that in the scientific program. So if you want to stay and for Friday, Saturday, and Sunday, there's going to be a couple of talks about programming bibliographies, and very interesting talks. There's also another question, which was that doing bibliographies by hand looked like a very big enterprise. Indeed, writing the bibliography file, the .bib file is a database, and writing databases by hand, using Emacs, VI, or gedit are a big chore. To that end, there are many help available. First is if you obtain your citation from any of the major publishers right now, they do publish your bibliography, the bibliography being cited in bib format. So if you go to a journal in mathematics, a journal in physics, a journal in astronomy, you most likely find, how to cite this article, which is going to offer several different possibilities, including Zotero, and bib is one of those formats. Then you can copy and paste your citation into your file. The other help is that there are many bibliography management software. There is in fact a huge list of those, and so if you do a look on Google for BibTeX management software, you're going to find a lot of small sequences like JabRef and Zotero itself, and most of them export bibliographies in bib, and then you can get a little bit of extra help in that way. For example, if you have your bibliography already in Word, there are several programs that will help you convert it over, including Pandoc, which we had an excellent talk by Joe McFarland last year, teaching how to do exactly that, how to convert your bibliographies from Word to BibTeX. I would also like to add, the question on it being a lot of work. In the beginning, using the BibTeX, I had to move away for a minute, Paulo. I was a low battery, so I don't know if I didn't hear everything you said. Sorry. But once you, like you said, it's a database. So once you initially set everything up, and you can get
and you just have to fill in the fields. Once you have your database set up, it is extremely helpful if you're going to reuse those a lot. Right. So it sounds like it's a lot of work, but like anything, setting up the initial might be, but it's good in the long run. Right. The reusability of it is a great plus. It's a great plus. And then you can literally have, all your writings, all your papers and books and whatever writings you have using exactly the same bibliography file. And BibTech would go there, extract the entries that are being used on that particular document and use just those. And so you can have a master bibliography file that you build throughout your working and then use it for several different purposes. And that is way more efficient than anything else you can do with InDesign and Word and so forth, and many other bibliography management tools. And I have to say, I'm sorry I didn't know about the others because I'm sort of in a little closed environment at work. And so we use one thing. I don't really know all these others that are out there. So it's interesting. No, Biber is a very cutting edge tool. It's not for the faint of heart. It's not for anybody that wants to use it every day. If you try to use it on a daily basis, for you, and you need to produce something right away, you sometimes face some roadblocks because there are changes, changes in formats, changes in the database, changes in in Biber itself. So it's a little bit tough right now, but it will become the future of citation. And the good news is that everything that we built for BibTech over the last 30 something years, 35 years, I guess more than 35 years. 40, it's been a long time. Will continue to be used into Biber with no change at all. All the files that you have built continue to be used in Biber just as is. You can add functionality to it. For example, one of the beautiful functionalities that I love is that you can, suppose for example, I write a book and I cite a resource in Spanish or in French or in German, and on the old times, in the old style, all the separation of syllables that you could get were the separation of syllables of your book. So you would separate words in German according to English rules. And Spanish as well, which is just not proper. And with Biber, you can say, what is the language of each one of your records? And we use that language separation in order to deal with very useful entries. Yes, and then you get the proper stuff rather than fixing line breaks everywhere. Yeah, very nice. Well, with that, I don't want to talk a lot. Let's move over to the lesson 7, where they introduce mathematics into tech. So let's go. Okay. Hi, this is Sue Demerit. Hi, this is Sue Demerit. We're going to be learning about creating simple mathematics and equations using. Hi, this is Sue Demerit. We're going to be learning about creating simple mathematics and equations using LaTeX. To create mathematics, you have to put it in math mode. Math mode consists of putting your equation in dollar signs or your characters, whatever you have. If you want to display it, you're going to put it in double dollar signs on each side of the equation. You can also use backslash left bracket and backslash right bracket, and that will do the same thing as the double dollar signs. As you can see here, and it creates the displayed equation. There's an equation, displayed equation using double dollar signs.
and it comes out the same way. Now, if you type this line and the numbers or the letters are in $signs, it's going to come out like this. So it's in math mode, it's italicized. Now, a $sign, a double $sign using a fraction will come out the same way. And here with the brackets, 5 plus 5 and a binomial coefficient. Subscripts are used a lot in mathematics. We have x sub 1, x sub 1 plus 2, and x super 1 plus 2 in braces. And this is how they come out: x sub 1, x sub 1 plus 2, and then x super 1 plus 2. Now, if you decided here that you wanted the 1 plus 2 together, you would do the subscript and put the 1 plus 2 in curly braces, and would bring it to the bottom like this is at the top. Okay, when you type your equation, it's automatically going to put an equation number when it's in begin equation and equation. And then you can give it a label so you can refer to it later on in your document. If you don't want a number, you can put the statement / no number at the end of the equation, and then it'll just come out like this. Another way to make sure that there's no number is to use begin equation star and end equation star. And again, it goes like that. It shows up like this, and there's no equation number. Now, just like tables and figures, you can label and reference your equations. We refer to equation 2, and it looks like this. When you refer to your equation, you're going to use / EQREF, and then in curly braces, you have whatever you want to name it. Then when you use it in your text, it's going to automatically come out with parentheses around it like this. Okay, now we're going to talk about aligning equations. Here's a simple align. I don't want an equation number, so I'm just going to put the star next to it. Now, notice with the align, I have to tell it with an ampersand where I want it to align. And then I compile it and it aligns right here. Now, sometimes if you have a long equation, it goes off the page, and that's not very attractive in your document. So what you can do is you can break it up. So you put the first part of the equation, and you're going to put a carriage return, and then put the second part of the equation. And it looks like this, which is much more attractive than the whole thing going off the side. Okay, now we're going to talk about arrays. Now, similar to tabulars in our table section, it's begin array. It has where you put the number of columns and where you want them positioned and any lines you want. So here's your equation. And then here comes the output. Puts everything in math, and it's very attractive. Now here's begin array and array. It's the same idea where you tell it where you want to go. Here it's center, center, center. And it'll turn out like this. Now, you can add delimiters to your equations. The delimiters are, for example, parentheses around an equation. But not all equations are just on one line. Some of them are on 2 lines, some of them are even bigger than that. So what you would do is you would use the / left
and backslash right. So here in our equation, backslash left, open paren, and then backslash right, close paren, and it'll come out like this. So if you want an equation that does not have a right hand parenthesis, you would go left parenthesis, and then when you get to the right, you just do backslash right period. That's telling LaTeX that there is nothing on the right, and it comes out like this. You can do the same thing on the left-hand side, where you have backslash left period and backslash right brace. Now you can also use backslash big and backslash BIGG. The difference between those and the right and the left is the big and the BIGG are specific sizes, as opposed to the left and the right, which creates the specific size that is needed for the equation. For example, here we do big open paren, and then end do big right paren. This is what comes out. That's not what we want. So what you're going to do is do left open paren and right close paren. So then you'll have the same equation, but it'll have parentheses around it. LaTeX has a lot of accents that it uses. One of the ones I use the most, which I will share with you, is typesetting the word naive. It's supposed to have the little umlaut on top of the I. So this is what you would typeset. NA / open quote sign, curly brace, backslash I, close curly brace, and then VE, and it comes out like this. Okay, now binomial coefficients. When you type a binomial coefficient, it will come out with the parentheses automatically around it. When you typeset it, you're going to put your double dollar signs and then backslash binom. And then there's two arguments. The first one is what you want on top and which one you want on the bottom of your equation. Now, you can put more than one number or whatever you need on in each argument. For example, here we have the binomial coefficient, and then the first set of braces is a fraction. And then the second set of braces is n plus 1. So you compile it, and you get the fraction here on top and n plus 1 on the bottom, and it automatically puts in the parentheses. There are various operators that are used in LaTeX. Here is an example of how you would use them. Here's another example. Notice I have the in parentheses or in braces, I have lim, subscript, open brace, close brace, and then I have X right arrow 0, and it shows up underneath the lim. Then we have ellipses, which are dots. Here, you put your equation backslash dots, and then you finish it up, and it looks like this. You can use L dots for lower dots, D dots for center dots, D dots for vertical dots, etc. If you need to type an integral, you'll type the backslash int, and then if you have a superscript or a subscript, you can add that in and then the rest of the equation, and when you compile it, it looks like this. Now, there are times when we use the sum sign. Now, if you just put it in display mode and you have sum sub n, then when you display mode, the n will come down here underneath.
and then the x plus 2 on the rest of your equation. Now, you can also use sum in text. And you type it with a single dollar signs, and then it shows up like this. Notice the subscript is not underneath like it is in display. All right, now we have matrices. Now with matrices, you begin matrix, end matrix in double dollar signs, and then you put each entry with an ampersand in between. And it comes out like this. Notice each row is centered. Then you have a P matrix, which does basically the same thing. It just puts it in parentheses like this. You can also, besides a P matrix, putting it in parentheses, you can use a B matrix for brackets, V matrix for vertical, capital B for braces, capital V for double vertical lines. Now we have arrays. An array is similar to a tabular, and it can be used for math. So we're begin array and end array, and then that's how it shows up. Now, a lot of times when you're typesetting, you'll get errors. LaTeX will do its best to let you know what the error is. A lot of times it's forgetting an extra dollar sign, or you have too many dollar signs, or a brace. Sometimes it's not even easy to tell what the problem is. If you miss a brace, the error will come up saying you're missing a brace or a dollar sign, and it'll give you the line number. But sometimes that's not even where the error is. Sometimes it's further up. So here we have, here's the equation. And it comes out like this. Now we're gonna type an incorrect one. So we have the same equation. And then it's gonna give you a, it's gonna tell you you're missing something. And the error is that there is no closing curly brace on the right arrow right here. Trying to find errors, it's sometimes it takes some time to find it. Sometimes you have to search it out and figure out what it is, but you'll eventually find it. So I hope this was a help to you. If you need any more help, Cheryl and I are available on Thursday to answer any questions with chat. Thank you very much. Hi, Cheryl. Hello. So you guys are going to be enshrined forever. I think so. That's so nice. You know, the next piece we have is TOC. But yeah, there's a bunch of people mentioning, you know, that we should do things in, you know, expanding the workshops. And I guess we probably should create, like, you know, 2 levels of workshops, you know, sort of a beginners and an intermediate one, and then have a series of things for one and things for series for the other, so that sounds like a good idea. Yeah, satisfy, you know, one set of people and the other set of people. It's just really separate the subjects a little bit so people can find their ways. Yeah, cool. So in the past, Cheryl and I have done the beginner and the intermediate ones.
and Ah, people seem to to get a lot out of it, especially if they come there and they already know the basics. It's moving Right. on to the other stuff that can be challenging for them. right. Oh, okay. So, yeah, so we won't be doing anything new. We'll just be moving online, the stuff that Yeah. Cool. All right, let's move to the next one, which is table of contents and footnotes. So let me start that one. Hello, my name is Cheryl, and I'd like to welcome you. Hello, my And then, name is Cheryl Ponch, and I'd like to welcome you back to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. In this lesson, I will show you how to produce a table of contents, do some footnotes, and indexing. Okay, in order to create your table of contents, you need to add a / table of contents line. When you PDF LaTeX your file, it will look at this line and it will produce a table of contents with all of the automatically numbered sections and subsections. There is a way also to add something that is an unnumbered section, and I will go over that as well. So what you'll do is you will put this table of contents line in your paper, just like here, exactly where you want the table of contents to show up. And so when you produce your document, you're going to get your table of contents. Now I've already produced this, so they're already going to be a table of contents. However, if you add something, you're going to have to run this twice in order for it to find it. The first time, just like when we labeled in reference, the first time it will find it. The second time it will actually produce it and put it into your document. But before we do that, we might want to add some extra text. So in order to add extra text, you need to add a contents line. So it's very simple. It's add contents line. There are 3 separate areas here that you have to fill in. The first set of braces is the TOC, which means you're adding it to the TOC file, which is your table of contents file. The second set of braces has the word subsection here. The subsection means I want it in the format that you show a subsection in the table of contents. And in the third set of braces will be the actual text that you want to show up. And I'm also going to show you here, remember we had numbered sections. Now this section will not automatically go into the table of contents because there is no number associated with it to put it there. However, you can add this in the same format by doing an add contents line, telling it to add to the TOC. This time I'm going to add it to section. So what it's going to happen is it's going to come out in boldface and left justified. So if we look at our table of contents, we're going to see that as our output. We have right here, this extra text is in the same font size and font itself of subsection. And it does have your dots as if it was a subsection and your number. If you do have this section that does not have a number, what you can do is add, like I said, add contents line. And here in this instance, we set it to do section. So it's boldface and over to the left justified. However, it is not numbered because there is no number associated with it. And basically that's it for your contents. Now let's say if we add a new one, what's going to happen is you'll have to produce your file and then you will have to produce it a second time in order for it to actually show up. Next, I'm going to show you how to create some footnotes. Footnotes are very simple as well. There's also already a definition for footnotes, and it's / footnote.
And in a set of braces, you type whatever you want inside that footnote. So what's going to happen when we build this file is it's going to create a horizontal line on the bottom of your page, and it will show you the number 1 and the footnote. When you do this again, if you have another footnote in your file, it will also number sequentially as 2, 3, 4, and 5. There are ways to change your footnote. Instead of having it numeral, you can change it into a symbol, and I will show you that in another lesson. Now, I also want to show you that you can do some indexing. So indexing is a little bit different, where you have to add an extra use package. So in order to use that, you need to do make index use package, or else this will not produce properly. And then you have to type in \make index. Then throughout your paper, you will see that I wrote the word \index, and that's the definition that you need to use. And in a set of braces, what you want to show up in your index. It can be one word, it can be uppercase, it can be several words, and it can be lowercase, but whatever you show in those set of braces is going to show up in your index. Also, for your index to show up, you need to provide the word print index. You can do all of this, run all the programs, and if you don't do print index, it's not going to show up in your file. However, this is going to be a little bit different in the checking part of this file, because what we need to do is you need to PDF LaTeX your file, which is going to be just the file that we have. Then you will need to make index. Now, depending on your editor that you're using, this one, of course, I can just click make index. You might have to type it physically. But anyway, in any sense, you need the make index program to be run. And you'll see here in the log file that it's telling me that it is generating my, has 3 entries accepted and 0 rejected, because I did 3 and all of them were okay. So now I'm going to, now if you view the PDF, you're not really going to see them yet. And I'm going to now run PDF LaTeX. And I'm going to run it again. And I'm going to view my file. And here is my index. So it will put it in alphabetical order, and it will put the page number that's associated to whatever you had in your index. I hope you've enjoyed this lesson, and I hope to see you in the next lesson. So we're moving close to. Hello. Yeah, moving close to the last pieces, no? So we have now a lesson on graphics, and Okay. So I'd like to mention, if we were going to do more extensive, like intermediate and on, the indexing is extremely powerful. I just showed the basics. It gets very involved and very detailed, depending on how you want to do your index. But this was just a quick lesson, so that's just the basics. cool, cool. I just would like to mention that we're running a little bit behind on the schedule. You know, the workshop is heavy, so Emilio Kawamura's workshop may have to be pushed a few minutes behind. Emilio's online right now, and he's going right after us with a workshop on graphics in Portuguese. Oh. For anyone that would like to see his lecture, head on to YouTube, and you'll be able to see the whole thing with subtitles if needed.
And without much ado, let's move on to graphics. And hello, I'm Cheryl Ponch, and welcome back to the Hello, I'm Cheryl Ponch, and welcome back to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. In this lesson, I'm going to show you some graphics. So in order to begin here, we're going to add some use packages. You've already seen the use package graphic X. That is needed for both of these. And then we're also going to add a use package TXE because I'm going to do a TXE picture environment. So I'm going to do 2 picture environments. So the first picture environment is the LaTeX picture environment. And I'm giving it my units here 10 by 10. And I'm telling it to put something at 0, 0. And I'm telling it to put a circle there. And 50 is the size circle. If I change that number, it will make my circle larger or smaller. And then I wanted to put a line. So my line is also at 0, 0. So now you know this is actually 0, 0 point. And I'm telling the line what size line I want, and 1, 0 gives you a horizontal line. And I'm telling my line to be 60 length, so in length. So if I change this to 80, I will get a longer line. There we go. In the next example, I'm just going to show you how to make this triangle with a line down it. So it's the same principle. I'm giving it put commands, and I'm on my XY axis, and my unit is 10, 10. And so I'm going to start at 2 and 3, and I'm going to draw my line. And I'm telling it to draw the size of 40. And then I'm going to put my next one, a line, and I'm going to say what angle I want my line at, and it's 1, 2, and 24. And then I'm doing another put with another angle and another length, and then my last one. So if you do all of these here with the angles, then you will, now this last one is the line down the center with 0, 0, 1 is a vertical line, where 1, 0 is a horizontal line. And these are my angle lines. And so there you have that picture. So you can just change the angles of your lines and the size of your lines. Here, I just wanted to show you that you can put something in a frame box. So I'm telling it to do a frame box. And the first one I'm doing a scale box. That's also part of the graphics package. And you can scale something larger or smaller. So here I wanted you to see that I scaled it larger. And here, it's the scale box. I had it at the same large part, but then I squished it down 1.5. You can see it's a little bit smaller. So that's a little bit of scaling, which is very helpful when you have to even scale down pictures. So now I'm going to show you some TXE pictures. This first one is just a line with 2 solid circles at the ends. So I'm drawing my line. I'm starting at 0, 0, and I'm going to 5, 0. So I'm just drawing a horizontal line. And those 2 dashes in the middle is saying join this coordinate and this coordinate, and make my line. And then I did a fill draw. Fill draw will make it solid. And I'm telling it to start at 0, 0, and I want a circle. And this next right here, the 4 points is the size circle that I have. And I'm doing another one, and you noticed I went to 5. So I'm starting at 5, 0, because I want it to be at the end here. And I made this a little higher point size so you could see the difference. And now I'm just going to draw a circle with lines through it. So here I'm doing a draw, and these are the lines first, actually. And I'm telling it the coordinates here. And then I'm putting the double dash in between. So it's going to draw it from one point to the next point and actually draw my solid line. And so I'm drawing it this way and this way. And then I'm going to put a circle. So I'm telling it where to start with my circle, and I'm telling it what size I want my circle. So if I change this, my circle will get larger or smaller.
There's another way to draw like an angle. So you tell it start your coordinates. So I'm going to 0, 0. And then I'm going to 4, 0. And then I want 0, 4. So I'm going like this, but I'm doing cycle because I want it to be a very smooth line all the way around. So it's going from this point to this point to this point to this point. And I didn't have to do the last, this is 1, 2, 3 points. And now the next one is also a sort of the same thing, but I did a square box. So I gave all my coordinates with the dashes in between, and it will create my square box. I also wanted to show you it's very good to add mathematics into your pictures. One way to do it is a node at, tell it where you want the node, and in the set of braces, what you want there. And so I just did 2 X's here. There's also ways to label, you could label each line. So it's a very, very powerful tool. So the next thing I wanted to show you is, like we did in the overview, include graphics. So in include graphics here, I'm telling it to scale at 0.75. And so the include, you don't have to have this here, and you can use \scalebox like I used in previous example, but you can also just scale it right here within brackets, because in brackets is an argument like we've done before with our arguments. They're in square brackets. And I'm asking it to put in the tuglogo.png file that I have. I also wanted to show you something different here that doesn't really have to do with graphics. But if you notice I have begin figure, end figure. You can use the same figure environment, but change the name. So I did a renew command of the and figure name and made it example. So you see it says example. So if you could use this to say diagram instead of example, but you want to stay in your same figure type environment. That's just another way to do it. I hope you've enjoyed our lesson on graphics. Thank you. Again, we're coming to the end of lesson on graphics, and if you want to know a little bit more about the graphics in TKZ, you can stand a lecture in Portuguese with subtitles later on. So moving over to the slide class and the book class lesson, which is almost at the end of the workshop. Not quite at the end, but almost. Hello, I'm Cheryl Punch, and welcome. Hello, I'm Cheryl Punch, and welcome back to the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. In the overview, I discussed several document classes. So in this lesson, I would like to show you the LaTeX slide class. Sue had showed you some slides on how to use a Beamer. I wanted to show you the difference between the slide class. And I also would like to show you the book class. Report and book are the same, so I'll just show you a book. So for the slide class, basically, you do your document class and slides. And we've talked about arguments and brackets. So here I've done landscape. So if I don't do landscape, the default for the slide class is portrait mode, but I wanted it to be in landscape mode. Right here, I have page style empty because I didn't want any page numbers. However, if we comment this out, we'll get page numbers. I've used the use packages that I may want to use throughout my slides. I have my title page, so to speak, with my title, author, and date, my begin document, of course, my end document, my make title, and the difference between, one of the differences between the Beamer and the slide class is you would do begin frame, end frame, and here you do begin slide, end slide. So you just put the information you want. You can do itemizing, mathematics, anything that you need. And this will work out very nicely if you want one slide or slide without any pauses. So if I took out my page style empty,
The default would be to put numbers. So you don't actually have to tell it, it would be the default. So now I would like to show you the book class. So with the book class, let's go up here by the title page. So the book class, I did a two-sided, and the two-sided get as my option. So the two-sided, what it does is it will take your margins and it will alter them between the odd and even pages. So when you bind your book together, you don't have a problem with the binding. And I did page style headings. I did my begin document, my make title. I did a table of contents. So what I want to show you is when you have \chapter, what it does, it's going to start every chapter on the right-hand page. So I've just put in a lot of text here. So what's going to happen is there's going to be an empty page if there's not enough information, because every chapter will start on a new page. So here there wasn't enough information. So what it's going to do is give you a blank page. And basically when you're doing the two-sided, it's okay because it's going to print on the back. Sometimes they'll put this page intentionally left blank. And every chapter will start on the right-hand side. Basically, that's the difference for a book. And you can put report here, and it's not that much different, so you can try that out. So I hope you enjoyed this lesson. Thank you very much. Back with Cheryl and Susan. We working over to lesson number 11, which is Beamer, and then we walk into final details on letter slides and helpful hints. So moving over to the Beamer lesson now. Hello, I'm Cheryl Ponch, and welcome back to the TUG. Hello, I'm Cheryl Ponch, and welcome back to the TUG20 Beginners LaTeX Workshop. I'm going to show you how to create Beamer slides for your presentations. So in order to begin, we need to use our Beamer for a document class. So we have document class and Beamer. Here I have another one with a argument of handouts. This, I will show you what it looks like. But if you do handout, what it will do is, as I'm showing you these slides, I'm pausing and doing overlays and such. And if you do handout, it will just put everything on the slide so you can pass them out if you need to. Here I created my title page. What's different here is these use themes. So Frankfurt is the theme that I'm using. There are others, which I will show you how they work. This one in particular gives you a blue banner with your title and your frame title. If you use \section, it will put it up here, and it will be sort of like a table of contents. And I can click on any of these and go back and forth to that specific slide. And that will show up on every slide. So if I click on this one, it brings me straight to the verbatim slide. So this is what I want to show you first. So verbatim is used a lot in slides because you might want to explain something in a text format where if you want to do a \begin something, if you do that, it will want to do a command. So if you want it to be literal, you have to put it in some sort of verbatim. And so there's \verb or begin verbatim, end verbatim, and there's other forms of verbatim to use. So even though I have a verbatim use package here, it's not going to work unless I use this fragile. If I was to take this out and compile my file, it's not going to. It's going to complain because it doesn't know what to do with it. So I'm going to put this back in. So what if something happens like that and you're like, wow, I know this is right. I have the use package. This is working. It is very possible that you would need the fragile in front of your frame.
A lot of times I use it as a default because that way you don't have to worry about it. Anyway, so that's what that is. So I would like you to be aware of that. So the next thing I want to show you is pausing. Pausing is very useful because when you're giving a talk, you want to say something and then you want to talk about it and then you want to go to the next one. So here I did an itemize, but you can use this in anything. You could put a pause after any word and it will stop your slide until you tell it to continue. So right here, I put a pause after here, so it will continue when I tell it to continue to the next slide. So it's very, very useful, especially when you're doing a presentation. So the next thing I want to show you is overlays. Overlays are a little bit more complicated, where in between your angled brackets or pointed brackets, it will tell it what slides in this frame you want it to show up on. So if a 1- means 1 through the end of my frame, my slides, 1 through 3 gives it 1, 2, and 3. -2 will say from the beginning to whatever number slide that is. 2 through 4 says not on slide 1, but 2, 3, and 4, not on slide 5, however, on slide 6. So let's see how this actually works. So I just did an itemize here. And here you see, so let's pay attention to what's in these angled brackets. So the word first is only going to show up on the first slide. First, second, and third is going to show up 1, 2, and 3 slides. First and second is only going to show up on the first and second slide. This one is only going to show up not on slide 1, but 2, 3, 4, not on slide 5 and slide 6. So let's see how that works. So here we have it. It's giving it the exactly slide number. Now, these are my slides in my frame. And this one here, you notice first is gone because it's only on page 1, only on slide 1. And then if we go like this, you didn't notice the space on first. What it does is it leaves a space wherever those items were. And it only gives me the slides that I asked for. So here you'll notice it's on slide 4, but none of these others are on slide 4. Now, nothing is on slide 5 because we didn't tell it to give anything on slide 5. However, we have 6 slides. So it's going to go up to the 6th one. So that's one way of overlays are very, very powerful. And there's many, many ways to do it. I'm just showing you just a little sample. So here I'd like to show you, you can also do on slide. So let me compile this, and I'm going to do the word show this, but it's going to show up only on slide 2 and 3. It won't show up on slide 1. Here's slide 1, there's slide 2, and there's slide 3, and it won't show up on any of the other slides. So what we're going to do here is I'm going to show you, you can add color. You can actually add color to anything. I just did it right here. And let's compile this again. So it's still going to show up only on slide 2 and 3. That's slide 1. There's 2, but it's in blue now because I told it to give the color blue. Slide 3, and it's not on any other slide. So that's how that works. Now, if you notice this first here, jumped a little bit quickly, there's something called an alert. So I gave it an item 1, 2, and 3, and I gave it an alert. And all of this, remember, is in these angled brackets. So that's my whole part there. So the word first is going to show up on slide 1 and 2. The word second is going to be alerted on slide 2. And the word third is going to be alerted on slide 3. So there's first. And first is also on slide 2 because there's a 1 and 2. And if you notice, third is alerted, but 1 and 2 are not alerted on slide 3. So that one is the only one in red. So next I'm going to show you some theorems and proofs and lemmas. So usually you need AMS theorem package. In Beamer, it's embedded. So you just need to add your begin theorem, end theorem, and your begin proof, end proof. However, if you do want to create a new one, such like we've done in our theorems lesson,
You can do a new theorem right here and create your theorem. You can also label and reference. So I can label this theorem up here, and I'm going to reference it down here. It's not giving me a 1 here, but it will refer to the first theorem that I have right there. So that's basically, you can use that just like in any other document. I want to show you that you can use graphics. I included my include graphics of my TUG logo. I've also put it in a begin figure and figure works with caption, and I did the same labeling and referencing. You can use Tixie Picture. You can use any form of graphs that works in a regular document into your Beamer slides. However, you just need the correct news packages in order for it to work. I wanted you to see that you can do footnotes like you can in a regular document. Just use it the same way. And of course, why are we here? Mathematics. You can use any of the mathematics that you want in regular documents into your Beamer slides, and they come out beautiful. So now I want to just go back up, and I'm going to show you quickly how to do the handouts. So I'm just going to comment this out and take this one. And I will compile this. Now you remembered throughout this lesson that I had all these pauses and overlays and everything. But if you're going to do a handout, that's technically like a lot of slides. You don't really see it, but each one is its own individual slide. So if you do it that way, you're going to get everything all in one slide without having any of those pauses. So if you need to hand out slides, this is the perfect way to do this, and then you can print these out. So I'm going to do this. I guess I could have left that. And what I'm going to do here is I'm going to change the use theme. So I'm going to put a comment mark in front of here, and I'm going to do the Singapore use theme. So I explained how this one works. Let's compile this next one and see how it works. So this theme uses sort of like a light blue up here. It still gives me my list up here with my section, but it doesn't give me anything else. There's no other, and if you go to, and it centers your title, your frame title that you gave. It doesn't give it to the right or the left, it centers it. So that is that theme. So we'll do the next one. And this theme gives you your name, whatever's in the author field, the title. So this is giving you your title page, basically, your name, your title, and the year without anything else. It doesn't, I did this section, it doesn't give me anything even though I used it. And it gives your title, frame title over to the left justified. So now we will show you the next one. And the next one basically is extremely plain. It just gives you your slides, but it puts your frame title over to right justified. That's about it, but everything else is sort of blank. Two more here. Okay, this one is Madrid. So this one here has your, it does, whoops, it gives you your title page. Let's go back here.
sort of the same way. It does not give you your sections up here. However, it gives you your title page information on the bottom. And over here, I think on the other one too, it gives you how many slides that you have. And this last one that we have, which is Warsaw. And this one actually kind of shrinks your slides, and it gives you your, where you can click on your slides, but it gives it to you vertically versus horizontally with this blue, and then it gives you your pretty much the information in your title page. So we'll just go back to the original one, which I prefer, but everyone has their own preference. I believe there's probably others, and I believe you might be able to alter it, like you can change your the article style to fit your needs. I believe that you can also change this beamer style to fit your needs. So that is a sort of a quick little lesson on how you can create your presentation with Beamer. It is very powerful. I would encourage you to look it up. There's many more powerful features that I did not go over in this lesson, and I hope you enjoyed this. Thank you very much. Hi, Cheryl. Hi. There's a question on only here, Oh, but I'm not sure exactly what they're asking. The number of figures is not changed when I use only in the same frame. I'm not sure why I'm not parsing that correctly. Yeah, no, I don't know the answer to that question either. So maybe Ulrika is a big expert in these matters, and she'll be able to answer it. So, yeah, or I can look it up. I'm just not positive how to answer that correctly. I don't want to answer it wrong. I would need an example. The code. So here you have. To know what's going on there. Yeah, here you have Tualab. Ulrika is asking for an example. So with the code, it's easy, but without code, it's difficult. Yeah, correct. Okay, correct. I can try to get something and maybe we can get it onto the TUG page. Later on. Later on, I could try and search it out and give her that answer. So Cheryl, there's something here which is I don't know. Sorry about that. Okay. I don't know. The next we have a module on helpful hints, letter, and slides, and I don't know if we should go helpful hints and then letter and slide, or letter and slide and helpful hints. I never know what's the sequence in the end. I'm not sure. The letters and slides is just giving just two other formats. So that should probably go first, and then the helpful hints would be the ending, I believe. Okay, cool. All right. Let's do that. We keep doing slides for some reason. I don't know. Yeah. Hi, this is Sue Demerit. We're going to be creating a letter using LaTeX. Creating a letter in LaTeX is very straightforward. Your document class is going to be letter. 12 point is the size of your font. And you have your signature who's sending the letter. And then you have the return address. Then you begin your document, and the first thing you begin letter, and the first thing you're going to do is put in who the letter is to. Then you're going to pick your opening.
put in your text, and you put in your closing, end letter, and document, and that's about it. Let's create some changes and just see what it does. So okay, let's say this is Bruce Springsteen. And it changes up here. Okay. Notice the date is today's date, the day I'm recording. If you want a different date, you put it specifically in date. You put July 2020. Recompile it. And that'll be the date it puts in there. So as you can see, it puts in who it's to, the text. You can put math in as well. And then you sign it, yours truly, and it's from Joe Fox. That's about it. This is a very quick lesson. Letter is a very handy template to be able to use. The longer the letter is itself, it will put the page number on each page. Thank you. Cool. So we're moving over to the last one now, the last one, helpful hints. And, Hello, my name. Hello, my name is Cheryl Ponch, and I'd like to welcome you back to the final lesson for the TUG 2020 Beginners LaTeX Workshop. We're going to call this lesson Helpful Hints. So first, I would like to show you how to reset a counter. So if you remember in our previous lesson, we changed the to be Roman numerals for the section numbers, but they're going in sequential order with the alpha numerals. So what we're going to do is we're going to reset the counter so the Roman numerals will begin with 1 and 2 versus 5 and 6. So we're going to go over here. I'm going to uncomment out my counter. So set counter is what I want to reset. And I want to reset the section because I'm setting the section number and I'm setting it to 0. So 0 means the next number. It jumps to the next number, which will be 1. Had I wanted to set it to 3, I would have put the number 2. So now I'm going to rerun my file. And you'll notice now this is number 1 and the next Roman numeral is number 2. However, my next one is 3, but I really want to keep this in the convention of the last one that I used in this formatting. So that was in section 4. So I really want this to be in 5. So what I'm going to do now is I'm going to have to reset this counter to 4. So now this will become 5 and will be in sequential order. So I will save this and recompile. And so now I have my Roman numerals isolated for whatever reason. And now my section numbers are going to be in sequential order. So there's another thing I'm going to show you because it's happening right here. If you notice, I have this box right here, and it's telling me that I have an overfull box. So I have an overfull box because I've actually done \large to make my my words larger for this purpose of these lessons. But what's happening is everything is going over the line. So if it goes over the line, it's going to tell you that there's an overfull box. So it's telling me that I have an overfull box at line 101. So this is actually this one here. So let's go to line 101. And depending on your editor,
It will tell you the line number, but you'll have to see how it works with your editor. So here's 101. Now I actually, because I wanted this to be in a verbatim mode, I did a \verb instead of begin verbatim, end verbatim. And this little plus sign here starts and the plus sign ends my verbatim. So you're going to see it's in text font. However, it's too wide because it's going over the line. So what I'm going to do is I'm actually going to put a no indent here. I'm going to take this out. And I'm going to recompile. And you'll notice I'm not getting it on that line anymore. It's actually jumping to another line because that line is also overfull. So if I go down, but this line has now not overfull, and I will show you right here. If you could see now, it's actually inside my margin, right inside the margin. Okay, so the next one's telling me overfull is line 111. So let's go to line 111. And 111 is right here. And it's telling me now that this line is overfull. So I can fix those lines and these will disappear. The reason my paper is like this, so you can see this is way over the margin. So the reason that this is happening is because I actually am changing my fonts, but this can happen at any given moment when you're trying to do something. So I'd also like to show you that you can do line breaks. So let's go to, let's see. So right here, if you notice, I did a verb and it's just too long. So what I'm going to do here is I'm going to do \line break. And I'm going to recompile my paper. And it's going to put this on a new line. However, it is very possible. So here, I'm also going to do a line break. But notice, because of where I did this line break, it's stretching my whole line. So I can, what if I don't want to stretch my whole line, but I want all my information just to be closer together? I can change this line break to an H fill break. And recompile my document here. And you'll notice it will H-fill my line and it will then break my line. So of course, I really don't want my file to look like this, but there is a way where you can fix your line spacing. Okay, so now I'm going to go to, I had mentioned earlier that I was going to show you how to change a footnote symbol. So let's look for the footnote. Okay. So here we have our footnote. And let me go over, let's recompile this right now. Okay, and this is going to bring me to my footnotes here. So what I'm going to show you here, excuse me, is that when you do your regular footnote, it's going to start with a 1, 2, 3. You can change this footnote by changing the renew command, and then you can also change the set counter, just like we did with our sections. So what we're going to do is we're going to do a renew command, the footnote, and we're going to change it to alf footnote. So what will happen there, if I don't reset the counter and I've already had a footnote, I'll show you what will happen. What's going to happen here, see if I can make this a little bigger. It changes it to a B because we already had a 1. So it's going to sequentially number it.
only it will change the format. So instead of being a 2, it's going to be a B. But let's say we want it to be A. So what we would have to do is reset our counter like we did earlier. And now it will be an A. So the next one will be a B. However, everything's going to be this way unless you change it back to the numbers. So I also wanted to show you that you can change the footnote symbol. So here I'm doing also, again, a renew command of the footnote, and I'm changing it to a dagger. So if I want to do that, the next time I have a footnote, next time I have a footnote, it's going to show up as a dagger. So that's a quick way to change your styles if you wish. So now I'm going to show you some errors. So I've created, I put some theorems in here, and I'm going to go down to where the theorems are. Okay. So here's my begin theorem, end theorem. Well, my file's been checking just perfectly fine. However, what if you do a begin and remember I told you you have to do an end? So let's say, I'm going to comment this out. So let's say you forget to put your end theorem and you go to compile your paper. Oh, now we have an error message. So the error message is telling me that I have a begin theorem ended by end document. That means it kept looking for the next one, until it got to the end document. So now this is telling me, this is actually the end document line, but it's also telling me what line I started my theorem on. So if I do go to that line, of course, I would notice that I don't have my end theorem. So now I'm going to put my end theorem. I'm not getting my message anymore, and everything is working out perfectly fine. So you just have to remember, if you have a begin, you have to have an end, whether it is a $sign, whether it's a environment, it doesn't matter. But if you do not have both, then you're going to get an error message. I hope you've enjoyed our helpful hints, and I hope you enjoyed our workshop. Thank you very much. I thank you very much, Cheryl. Thank you very much, Sue. Thank you, Paolo. This is Thanks, really, Paolo. this is really becoming a staple of our meeting, and so many people that have been able to see those things that I can't say thank you enough. Well, I wish we could that, be. Okay. Oh, I'm hoping that next year we'll be able to do, be able to have a real live conference, and then we'll teach it in person. Yeah, true. I definitely think that that we will probably never miss an online component. That we can have a two-pronged component, presential and online as well, because there's people all over the world right now. Here, right. Yeah. There's people in India, people in Jamaica, and Thailand, Brazil, Uruguay, and it's just so to see this happening with tech. And, it's wonderful that we can present it to everybody. I do like this. This is good. So it's here and everywhere else. So I'd like to thank you both very, very much. Of course. And sorry for the the rushed stuff that happened. That's okay. Well, thank you for hosting. Yes. I really enjoy this. Thank you. Okay. Enjoy the rest of the conference. All right. So the next part is
we're gonna jump into the talk on PGF graphics with Emilio Cavamura. This particular talk is in Portuguese, so if you are not a Portuguese speaker, you can head out to YouTube and ask for subtitles. And with that, I pass the. I also should say that we are running a little bit behind. We are running about 35 minutes behind, but we should catch up during Emilio's talk and go right on time with Alexander Bourbon's course, which is Alexander Bourbon is the author of a book on LaTeX in Spanish, which is used throughout south of San Diego, I should say, he is going to be giving 4 modules on LaTeX in Spanish later on. So we'll probably be on time by the time we get to him. But let's go over to Emilio Cavamura now. Emilio, there? Hi, Paulo. I'm here. So should we go right into this, into the videos, Emilio? Do you want to say something before we get started about how this is going to play out? I'd like to thank you, and thanks to the TUG board to invite me to this presentation. The opportunity is very great to me. Thank you. So we'll go right over. Hey, good afternoon. Hey, good afternoon. Welcome to. And so with that, we'll go right over to the first part of PGFPlots. Is that good? The PGFplot Generated Graphics Workshop. This is a workshop to introduce features of the PGFplots package for beginners, and I hope to be able to contribute more in the future. First of all, I'd like to thank Paul May and the TUG board for the invitation. It's a great satisfaction to be able to contribute to sharing knowledge. I hope you enjoy it. This lecture is in Portuguese. Okay, let's go. Boa tarde, gente. Então, essa é uma introdução às características do pacote PGFplots. Meu nome é Emílio Eiji Cavamura, sou professor da Universidade Federal do Paraná e estou aqui para fazer uma breve introdução sobre as características desse belíssimo pacote. Okay? Vamos lá. Dividi em 2 etapas, por isso tem o sumário 1 e de 2. Né? Farei uma breve introdução e depois falarei sobre os tipos de gráficos e, na sequência, colocarei a parte de customização e a geração de gráficos animados, partindo apenas de um exemplo. Eu achei importante colocar essa introdução, né, para que a gente possa saber quais são as características que nós podemos trabalhar para fazermos a animação de gráficos aqui no PGFplots. Vamos lá, então, para iniciar a introdução. O PGFplots, ele é um pacote bem recente, né? Ele foi criado em 2008 por Christian Feisanger. Eu espero estar pronunciando corretamente o nome dele, né? Ele colocou o pacote no repositório, lá no SourceForge.net, e está disponibilizada no CETAM, né, entre os pacotes do PGFplots, e a versão atual dele hoje é a versão 1.18, e foi disponibilizado dia 15 de maio deste ano. Okay? O que é o PGFplots? PGFplots é um pacote, né, que tem ferramentas que permitem gerar gráficos 2D e 3D, como
pegue os exemplos que estarei apresentando para vocês. Okay? Ele é capaz de produzir gráficos lineares, com eixos lineares, semilogarítmicos ou logaritmos, né? São características assim que qualquer bom software de geração de gráficos poderia apresentar. Ele permite você ter o controle sobre todos os elementos que compõem o gráfico. Esse exemplo aqui, né, bem simples. Um gráfico de linha, eu posso converter rapidamente para um gráfico de barras, posso alterar as dimensões da área de plotagem, posso alterar também o tamanho das fontes, o tipo de fontes, colocar símbolos nos eixos, alterar o tipo de linha, cores, os marcadores, uma infinidade de características que você já deve estar perguntando. Puxa, eu tenho essas características em outros softwares? Sim, sem dúvida você tem essas características em vários softwares disponíveis, comercialmente ou livremente, no nosso caso. Né? Então, o que seria o PGFPlots, no modo geral? Né? Um software livre, uma ferramenta de apresentação de gráfica, né? Que é extremamente consistente com a tipografia e as características são exigidas nos textos, né, acadêmicos e científicos. Você tem a possibilidade de ter a mesma fonte tanto no texto como na área gráfica. Né? A grande vantagem também é que ele também trabalha diretamente no modo matemático no TeX. Né? Não há necessidade de softwares externos, não que ele não necessite, mas ele pode trabalhar também com interface com outros softwares conhecidos no mercado, no meio acadêmico também. Né? E ele tem a capacidade de produzir gráficos PDF ou encapsulados no formato PostScript. Né? Vamos lá. Fazer algumas pequenas considerações sobre o PGFplot. Né? Ele necessita do pacote PGF. Né? Se você estiver trabalhando com ele offline no computador, você deve baixar a versão mais recente e atualizá-la. Se você estiver trabalhando num ambiente online, por exemplo, como o Overleaf, ele já tem os pacotes já instalados em sua, digamos assim, uma versão mais recente possível. Né? Vamos definir alguns elementos do ambiente de trabalho. Né? Como todo usuário LaTeX sabe, né, que nós temos a parte de preâmbulo e depois temos a parte da documentação. No preâmbulo, nós carregamos as características, os pacotes, alguns dados iniciais para a confecção do documento. Então, no preâmbulo, nós colocamos, então, antes do PGFPlots, nós colocamos esse pacote, o ETEX. Tá? Ele é para podermos trabalhar com registradores dentro da geração de gráficos, né? Para que ele não entre em conflito com outros registradores e não tenha problemas de geração errônea ou com problemas no gráfico que você deseja fazer. Então, primeiro pacote, depois da classe do documento, após o document class, você coloca esse pacote, o ETEX. Lá no manual do PGFPlots, na documentação muito bem elaborada, na página 14, você vai encontrar maiores detalhes sobre esses registradores. Eles não vão resolver todos os seus problemas, mas você pode diminuir muitos conflitos e agilizar bastante o processo de geração de gráficos a partir do LaTeX.
Fiz uma cópia aqui de alguns aspectos importantes, né? E você deve se preocupar na hora de gerar os gráficos, né? Por exemplo, não usar muitos algarismos significativos, né? Não trabalhar com uma porção muito pequena do data range, né? Você tem alguns, vamos colocar em termos de distância, você tem alguns quilômetros de distância e você só vai trabalhar com alguns centímetros. Então, isso vai atrapalhar bastante a parte de processamento do gráfico, porque ele aloca o espaço para todo o range e você só está solicitando para que ele trabalhe com uma pequena porção, né? Acostume-se a restringir, né, os domínios da sua função, caso você esteja trabalhando com ele, né? Temos mais detalhes lá na página 397, né? E tomar cuidado quando você for trabalhar com escalonamento equitativo, ou homogêneo, ou igual entre os eixos X e Y, principalmente quando eles estiverem em escalas muito diferentes, tá? Caso contrário, se você respeitou todas, pelo menos essas características, possivelmente deve ser um bug, né? E é interessante você comunicar ao pessoal que envolve o software, ok? Em seguida, né, você coloca, então, o pacote, né, o PGFPlots, né, e é de bom tom, né, você colocar a compatibilidade, né, do PGFPlots. A última versão é 1.18, então você declara ali a compatibilidade, os recursos que você está utilizando é 1.18. Por que fazer isso? Porque à medida que o software vai sendo desenvolvido, ele vai aprimorando esses recursos ou vai tendo particularidades que vão ser modificadas, né, ao longo de sua história, de sua cronologia. Então, é interessante você registrar essa compatibilidade. Você perde as características caso você pegue uma versão muito nova, perde, né? Você perde o rastreio. Mas, se você faz a declaração para qual versão você tem compatibilidade, você não perde o seu trabalho. Ele se mantém vivo ao longo do desenvolvimento do seu trabalho e do desenvolvimento do aprimoramento do pacote. Então, você pode ajustar essa compatibilidade e você não ter a perda de compatibilidades entre versões. Isso é muito legal. E no corpo do documento, né, como o PGFPlots ele depende muito, quer dizer, não é que depende muito, ele foi escrito baseado no PGF, ele é escrito dentro do ambiente TIX, né, aqui declarado, né, Begin End TIX Picture, e você vai colocar, então, o ambiente gráfico. O PGFPlots começa aqui no ambiente de eixos, né, em que você tem a definição de início e fim, begin e end, esses eixos, e depois as opções, os keys que você pode utilizar, e vai adicionando os gráficos a partir dos comandos addPlot, addPlot3, né? Depois tem a legenda. Basicamente, é essa a estrutura da geração de gráficos dentro do PGFplot. Muito simples, muito enriquecedor para a gente poder trabalhar. Vamos lá, então. Você pode trabalhar, então, com esses recursos ao longo de todo o seu documento, e você pode particularizar tanto para uma plotagem apenas, para um gráfico apenas, ou para o documento inteiro. Você pode, então, utilizar os recursos como opções e chaves para definir as características localmente, né, ou globalmente. Você pode formar conjuntos de características para que torne o documento compatível a um conjunto de parâmetros que você deseja utilizar.
E mais ainda, você consegue criar estilos, né, para que elas também trabalhem, tanto globalmente como localmente dentro do seu documento. E, então, dentro desse ambiente, né, você tem vários eixos, e esses eixos podem conter vários gráficos a partir do edplot, né, a partir do X, desculpe. E cada eixo, você pode definir as características também globais e locais e adicionar as plotagens, os traçados que você deseja. Como seria isso, então? Né? Isso seria assim, os eixos. Né? Os eixos podem ser de vários tipos, né? E você define as características para eles de forma bem simples. Né? A gente vai ver logo em seguida. Né? E os tipos de eixo que a gente tem são os mais usuais, claro que existem outros, né? O linear, o logarítmico, o semi-logarítmico, então linear em x e logarítmico em y, e o log x, que é logaritmo em x e no eixo y. Você pode também configurar os eixos se você quiser, criar novos estilos. Dá trabalho, mas é compensador. Okay? E o adplot, ele adiciona, então, os traçados para plotagem para você. Tá? O adplot, então, os comandos mais básicos, é o adplot que insere a plotagem em 2D, o adplot 3, que insere em tridimensional, e o adplot plus, né? Eu explicarei mais adiante, né? Mas quem quiser, quando tiver essa apresentação, basta vir aqui, clicar no detalhar, ele dá um pulo para o slide que tem a explicação a respeito desse plus. Né? Vamos lá. A estrutura, então, bem elaborada, né? Quando você coloca no ambiente e texto no documento, ele começa lá com o ambiente figure, né? Você pode colocar o caption label, define então o ambiente text picture, e dentro dele você coloca os X, né? Os ambientes de eixo, e dentro de cada um deles você coloca as plotagens das curvas que você deseja. Ok? Então, um exemplo aqui, né, do que é a lista cíclica que está do EdPlus. Quando você coloca plotagens no PGFPlots, ele assume várias variáveis, vários parâmetros como valores padrões. Então, se você for plotando gráficos, botando EdPlots, ele vai automaticamente mudando tanto as linhas, né, dessa sequência, como os marcadores também. Isso daqui é uma lista de características, de parâmetros padrões, aquilo que eu havia mencionado lá no início da nossa apresentação. O gráfico, como aquele é um gráfico de pontos dados, ele já automaticamente define o range, tanto o domínio, né, digamos assim, o domínio e a imagem da função nos eixos. E se você quiser, ele também coloca, né, a legenda para cada uma das curvas que você está trabalhando. Tá? Esse daqui é o que a gente chama de ajustes padrões, default. Quando você trabalha, né, com Adplot Plus, o que ele faz? Ele, além de seguir a lista cíclica por falta, já que você não declarou nenhum outro, todas as opções que você inserir dentro dessas opções com o plus, ela vai ser adicionada à sua lista cíclica, ou seja, ela incorpora nessa sequência as características que você está definindo nessa lista. O edplot, voltando então a fazer ao contrário, né, ele apenas segue a sequência da lista. Você vai colocar no edplot, ele vai vai plotando cada uma dessas curvas, né, dentro de um mesmo X, ambiente X. Edplot Options é quando você
não quer seguir essa sequência e você quer colocar alguma particularidade para uma dessas curvas que você está botando. Ok? Então, fica mais fácil de entender, então. O Edplot, ele segue a lista default, de lista padrão. Edplot Options, ele coloca opções que você deseja, diferentes, ou para dar destaque às características da curva. E o Edplot Plus, ele pega e adiciona essa sequência que você está colocando, essas informações que você está colocando, na sequência que você está trabalhando. Tá? Como é que a gente faz a entrada de dados, então? É a parte mais interessante. O PGF, ele tem várias formas de você entrar com os dados. Basicamente, a gente vai ver aqui 3 formas. Ou você entra pelo arquivo, o próprio arquivo text, ao longo do texto. Você pede das coordenadas ou da função do domínio e pede para ele o pacote imprimir o gráfico. Você pode ter os dados gerados externamente, por exemplo, para um ponto CSV, né? Ou a partir de uma função. São formas, digamos assim, bem usuais para a maioria dos softwares de geração de gráficos. Então, como é que a gente entra com os dados no TeX? Nós temos aqui, então, o ambiente TXPicture, que está dentro já do ambiente Figures, se você deseja assim, né? O X, sem nenhuma opção, e aqui eu vou solicitar ao pacote que ele entre com as coordenadas a serem plotadas. Então, você já entra com as coordenadas x e y, separadas por vírgula, encapsuladas entre parênteses. Coloca na sequência, e a sequência que ele vai obedecer aqui na hora de plotar o gráfico. Nessa opção de coordenadas, né, não faz diferença se você deixa sem espaço ou com espaço. Os limitadores dos dados são os parênteses e o separador da dupla, né, das coordenadas x e y, é a vírgula. Então, o número de pontos que você colocar aqui, as coordenadas, é o número de pontos que ele vai plotar ali. Okay? Automaticamente ele já ajusta o domínio, né, os limites da plotagem no eixo x e no eixo y em função do valor máximo e mínimo dos pontos fornecidos. Ele já encapsula, enquadra o gráfico para você, né, de uma forma bem simples e rápida. Não tem muito mistério. Então, para quem tem gráficos a serem mostrados apenas para dar uma ordem de grandeza, essa opção aqui é muito interessante, né? Repara aqui que as letras estão com o mesmo tamanho que as letras apresentadas nos slides de apresentação, né? Só o tipo, ele está no tipo matemático, por isso que ele está trabalhando com o times nessa apresentação aqui. E quando você não tem os dados, né, mas você obteve os dados tabelados e você pode transcrevê-los em texto, o PGFplot, ele consegue ler os dados a partir de uma tabela, né? Para você poder trabalhar com os dados tabelados, você poderia apenas colocar direto o Edplot Table, colocar a tabela, né? Eu não escolhi essa opção e decidi criar uma variável, né? O PGFPlots Table Read, ele abre uma chaves e fecha. Dentro entre as chaves, você coloca as colunas e os valores que devem ser plotados. E depois de fechar a chave, você dá um nome à tabela. Então, essa tabela ela pode ser utilizada em várias plotagens, né, dentro desse ambiente X que você está utilizando.
né? Uma vantagem é que você não precisa replicar toda hora todos os dados que estão no seu trabalho. Você pode selecionar uma parte e trabalhar com ele, replicando apenas o nome /dat para plotar os gráficos automaticamente, né? Então, bom. E caso você tenha dados muito, digamos, extensos ou mais elaborados, geralmente gerados por um outro programa, você pode simplesmente pedir para que ele carregue esse arquivo, né? Eu mudei aqui o X para o dlog, também pedi para fazer a leitura de uma tabela, só que ao invés de entrar com os dados da tabela, eu defini aqui nas opções do edplot, dizendo que a coluna X, a coluna A é a variável X, e a coluna B corresponde à variável Y, que está dentro da tabela. Aqui eu peguei e plotei os dados que estão dentro desse arquivo. E pedir, então, que ele rode esse código e gere o para você, tá? Eu coloquei uma nota aqui apenas para lembrá-los que existem várias formas de você carregar os dados a partir de um arquivo externo, né? A partir da leitura desses dados. O PGFplot tables, né? Em que ele plota tabelas também, né? Ele consegue ler as tabelas, ele plota as tabelas, os dados da tabela para você, né? De uma forma bem mais, digamos, elegante. Da mesma forma que ele plota essas tabelas, ele é capaz também de utilizar os dados dessa tabela para fazer a geração do gráfico. Então, vamos lá. Outra forma de você trabalhar é utilizar a função. Então, não tem mais a opção coordinates, não tem a opção table, você já entra com as chaves direto e entra com a função, né? A função matemática, né? Seno, e o X, ele trabalha como se fosse radianos, faz a conversão para graus, né, com o DEC, e ele faz a plotagem do gráfico. Ele não pediu para você como será os eixos, os valores dos eixos, simplesmente ele configurou, né, e plotou os gráficos dessa forma. O número de amostragem, o tipo de marcadores, tipo de linha, tudo isso ele faz tranquilamente, sem solicitar ou pedir uma especificação, né? Muito simples, né? Existem várias expressões que você pode utilizar: seno, cosseno, exponencial, raiz quadrada, né? Ele aceita a notação, o RET, para potência, né? Você tem tabelas com essas funções, e se for algo muito elaborado, que consuma muito processamento da máquina na hora de gerar o texto, você também tem a possibilidade de usar um software externo, né, o GnuPlot. Ele gera o código TeX e traz de volta para você, quer dizer, ele gera o gráfico, converte para TeX e você importa ele, né, gerando essa apresentação gráfica, né? Esse processo todo é transparente para você. Então, ele mantém, então, a compatibilidade tipográfica e o texto que você está trabalhando. É muito legal, né? Vamos começar, então, a brincar um pouquinho com esses valores padrões, né? Nós estamos, então, trabalhando com o gráfico. Eu pedi para plotar o gráfico do seno novamente. Se eu quiser, né, vamos alterar um pouquinho, fazer algumas pequenas alterações. Isso daqui é só para a gente conhecer um pouco as características do PGFPlots, né, e depois vamos ver algumas coisas mais interessantes mais adiante. Okay? O que eu fiz ali? Olha só que legal. Eu criei já um estilo, né? Nesse estilo, o que eu fiz? Eu simplesmente
mudei as características do gráfico. Vou voltar para a parte anterior. Quanta coisa mudou, né? Coloquei os eixos, coloquei cores, coloquei legenda, né? Coloquei título, alterei as cores aqui das etiquetas, né, dos títulos dos eixos. Então, tá aqui, ó. Para colocar título, é só escrever nas opções ali do ambiente Excel. Que eu plotar aqui, né, vai estar, todas as coisas vão estar com esse título, portador. O ambiente onde você vai plotar é chamado de portador. X-label, Y-label, XY, né, XY, desculpe. E o estilo A estão as características para a gente poder mudar as cores e a posição desses títulos. Né? Pedir para que o X-label ele suba 2 milímetros na direção Y e a etiqueta, o título do eixo Y, eu pedi para que ele afastasse 2 milímetros para dar uma melhor apresentação. Dentro desse ambiente, pedi então para plotar o mesmo gráfico. Olha só, né? Esse estilo você grava no início, no preâmbulo, ou num arquivo separado de configurações, e você usa ele quantas vezes você quiser, onde você quiser. Basta você ter uma pasta lá com os arquivos de estilos, de gráficos, e você vai utilizando, né, mantendo, digamos, uma uniformidade, uma homogeneidade nas características gráficas dos seus trabalhos. Né? E se você precisar alterar, você altera os estilos. E todo o material que você já tiver produzido, você só gera novamente para que ele possa ter as mesmas características atualizadas. Fantástico. Fantástico. O estilo A, então, para aqueles que vão querer praticar, aqui está a declaração, definir estilo A, e aqui é a sintaxe. A gente tem na documentação lá do Christian, do manual do PGFPlots, como você define. Então, aqui, ó, definir os eixos, o tipo de fonte, os alinhamentos dos eixos, coloquei a cor das linhas de eixo, 15% a 70%, alterei as cores aqui da etiqueta do eixo, título do eixo X e do eixo Y. Né? Um negócio assim fantástico para a gente poder fazer. Então, vamos um pouquinho mais. Então. Posso alterar também os limites, os intervalos em que eu quero trabalhar. Né? Então, aqui, coloquei menos π, o valor mínimo de x, e mais π no valor máximo de x. Mesmo gráfico anterior. Eu só fiz o ajuste aqui do deslocamento dos títulos dos eixos para que ele não cobrisse, mas acho que ele falhou aqui, quer dizer, eu falhei aí. Né? Vamos lá. As marcações nos eixos. Né? Vou voltar aqui. Aqui está marcado 0, menos 2 e assim por diante. Eu posso alterar e pedir para que ele, olha, as marcas eu quero que estejam nessa distribuição, de menos π até π, pulando de quanto em quanto, de menos meio π. Então, aqui você dá o início, o final, o passo, e os 3 pontinhos diz para o PGFPlots, né, que a variação vai ser de meio π até chegar ao valor de π. Então, está aqui, ó, menos π sobre 2, 0, π sobre 2 e π. Né? O que eu coloco nessas marcações? Aí eu coloco os títulos, os labels dessas marcações. Menos π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2 e π. Fantástico, fantástico. Né? Se for sempre gráficos com essas características, esses valores aqui, você pode já colocar dentro de um estilo, de funções trigonométricas. Né? Muito bom. Vamos ver, mais um pouquinho. Eu posso também gerar, então, grades. Né? Posso dizer para ele, olha, aqui só estou implementando mais e mais as opções do nosso ambiente de
eixos, né? Ambiente onde são plotados. Menor número de marcações, 3. Eu quero um grid, tanto no eixo X como no eixo Y. Defino o estilo, né? Espessura da linha e a cor. 15 a 20%. E a grade principal, um pouco mais espessa, também um cinza de 50%. E pedi uma coisinha a mais aqui que eu destaquei em cinza, que é Enlarge Limits, né? Ou seja, os eixos eles vão passar um pouquinho além do domínio da função. Eu vou voltar um pouquinho no gráfico anterior para mostrar para vocês. Olha. O eixo ele termina exatamente no domínio. E quando eu venho para cá, nessa opção, o eixo ele passa nos limites, tanto superior como inferior, no domínio e na imagem da função. Essas, então, são algumas poucas características que a gente pode alterar. São poucas, né? Que eu apresentei. Elas têm muitas possibilidades. Vamos ver agora, rapidamente, os tipos de gráficos, né, que nós podemos executar. Eu vou passar por alguns deles, apenas para a gente poder saber a riqueza que esse software nos apresenta, que esse pacote nos apresenta. Né? O gráfico linear, super fácil de fazer, o Sharp, né? Então ele desenha linhas retas para as coordenadas, para ligar os pontos com essas coordenadas. Se eu usar, em vez do Sharp Plot, colocar o Smooth, ele faz uma curva mais suave para interligar os pontos. Se eu colocar Constant, então ele vai pulando de ponto a ponto, né? Mantendo o traçado constante entre as coordenadas. Né? Eu peço para colocar, então, uma marcação no meio, né? Entre as mudanças de valores. Né? Isso é ajustável. Você pode colocar essa marca onde você quiser e pedir para que ele suba ou desça na proporção que você quiser. Gráfico de barras. Bom. Né? E a parte barras horizontais, boxes, né? Então, os gráficos comic, que é a mesma coisa que o box, só que são linhas que são traçadas tanto na horizontal como na vertical. Temos o keyword, que é nada mais que o campo vetorial. Então, eu coloco as coordenadas, x e y, né? E coloco as componentes na horizontal e vertical de cada uma dessas setas, desses vetores, se iniciam nos pontos em que eu plotei inicialmente. Então, falou. Add plot, repare que blue, mudei a cor da plotagem, keyword, especifiquei o tipo de gráfico, digo quem é o vetor U, componente U e o componente V, ele é a coluna U, e o V is row V. Né? E fora isso, eu consigo também estabelecer o tipo de seta que eu estaria usando. Eu estou usando a setinha tipo stealth. Eu posso configurar essas setas também, mesmo as cores, essas barras, tudo é configurado. Né? Temos o stacked, né? Então ele plota as diferenças entre coordenadas, né, que existem entre cada uma dessas plotagens que são feitas. Nós temos 3 plotagens, a diferença de coordenadas entre coordenadas y, x, né, as coordenadas x, nós podemos utilizar aqui para plotar. Gráficos de área, então a área é plotada entre a curva e o eixo ou entre curvas, né? Basta cortar ali, entrar com a opção Add Plot Smooth, então curva suave entre esses pontos, né? Tipo, um tipo de área, né? E ele vai trabalhar plotando e gerando as cores padrões para você. Né? Closed Cycle, então você dá as coordenadas dos pontos e pede
Então, para ele, no final, fazer o cycle. Cycle, então, ele vai pegar e fechar a curva. Ele faz o fechamento da linha poligonal que você está desenhando. Okay? Temos o scatter, que ele vai plotando os pontos, né? Nesse caso aqui, eu coloquei também a linha de plotagem, mas não é necessário, você pode retirar também. Né? Eu coloquei foi colocado também o número de amostras, né? Então, nós temos aqui 40 pontos ao longo dessa curva, né? E a função cúbica em x. Muito interessante. Repararam também, claro, que as cores estão mudando. A gente vai ver como se faz isso um pouquinho mais adiante. Gráficos coloridos. Né? Então, eu posso alterar as cores das linhas de plotagem de acordo com um parâmetro qualquer que eu deseje. Nesse caso aqui, eu estou usando o point metadata. Né? Isso aqui quer dizer que ele está pegando os dados de cada um dos pontos e transformando essas informações numa cor específica. Okay? Funções interrompidas, então basta apurar uma linha, e dependendo da versão que você estiver trabalhando, ele vai considerar que não existe linha unindo essas duas coordenadas, ou ele vai traçar de uma outra forma esses gráficos. Okay? O PET, novamente, é a mesma coisa. Gráfico de imagem, eu não quis usar uma imagem muito elaborada, eu peguei o próprio exemplo, está lá no manual do PGFPlots. Basicamente, elementos geométricos que tem a mesma cor tem a mesma cor no seu interior. Então, aqui tem uma matriz 3x3, eu defino as cores de acordo com as posições desses pontos. Né? E eu represento aqui uma legenda, quer dizer, uma barra de cores, para identificar as características dessa plotagem. Okay? Temos o gráfico polar, né, com coordenadas polares. Então, nós temos a fase, 0 a 360 graus, e a distância em relação ao eixo, ao centro ali. Né? Timeline, né, que é um gráfico tipo polar, ele é usado para fazer mudança de coordenadas, de eixos polares. Né? Timeline é essa daqui, janela polar. Timeline, então, é o gráfico em 3 eixos, né? E usados para plotar esses gráficos aqui. Né? Entramos com as 3 coordenadas de cada um dos pontos, né? Então, IPA, a água e a quantidade de propeno dentro da água, e pedimos para ele plotar. Então, é um gráfico em que nós precisamos apenas definir as características que estão definidas numa tabela, né? X, Y, Z está na tabela lá, TXT. Então, ele pega os dados e já lê automaticamente, na necessidade, então, da gente olhar os dados, assim, né? Estou mostrando apenas a estrutura. Né? Carta de Smith, né? Nós adicionamos as coordenadas dessa carta e plotamos a curva dentro dela. Muito legal. Né? Vamos lá. Vamos lá para a parte 3D. Vamos um pouquinho mais rápido para a gente poder ganhar tempo. Né? Estou muito devagar. Então, nos gráficos 3D, nós temos os gráficos lineares, né? Temos o scatter, nós podemos plotar pontos no espaço, mesh, a geração de malha com os nós, ou sem os nós. Podemos colorir essa malha, gerando uma superfície, né? Disponibilizo para vocês sempre o código de geração de cada uma dessas figuras, e dou a fonte, claro, né? Para que vocês possam utilizar.
gráficos de contorno, curvas de nível, superfícies de nível, então ele faz o preenchimento de cores de acordo com o nível, gráficos parametrizados, então posso trabalhar com uma variável só para gerar pontos nos 3 eixos, né? Geração de campo vetorial tridimensional, né? Imagem, que é a mesma coisa que o 2D, só que nesse caso aqui, se você mudar a visualização desse arquivo, esse palette de cores, você vai ver que existe um relevo, cada cor aqui está disponibilizada, está plotada numa cota diferente, né? O PET, que é o próprio exemplo que está lá, são os planos, né? Cada um dos planos do seu gráfico tem cores diferentes, cores específicas, né? Ela é lida a partir de um arquivo. Gráfico de barras, que é o último, e constantes, infelizmente, o que foi feito aqui, como o próprio autor menciona, os marcadores, foram criados marcadores em formatos de cubo, né? E quando você coloca os pontos nessa representação, dá a impressão de ser um gráfico de barras 3D, mas não é, né? Ele dá um outro exemplo também, material, então a gente vê aqui no código que simplesmente é a colocação de um elemento, cadê? Marcadores, marcadores são cubos, né, sem marcadores, e o tamanho desses cubos é de 1 centímetro, as arestas. O próprio autor dá um exemplo de uma plotagem, né, como ele acumula os pontos, né, abaixo do ponto de análise da superfície, na impressão de ser um gráfico de barras, certo? Então, essas são as características do PGFPlots, certo? O que eu quero fazer agora nessa segunda etapa é pegar e voltar um pouquinho ao longo dos códigos e mostrar assim, as características que eu posso modificar, né, na segunda parte, e finalizar com a parte de uma animação, né, de plotagem de um gráfico, né, usando o pacote Animate. Ok? As referências que eu usei nessa apresentação, nessa primeira parte, né, estão aqui, apenas uma página, porque basicamente eu me baseei no trabalho do Christian, né, no manual do PGFPlots. Peguei alguns exemplos do PGFplot Gallery, né, para poder entender, e alguns outros exemplos que eu coloco ao longo da apresentação, apenas para ficar registrado. Ok? Vou fazer uma pausa também aqui durante a apresentação e a gente pode pegar e colocar algumas dúvidas, caso vocês tenham algum comentário para ser feito. A gente vai conversar agora um pouco. Now we have a coffee break and we can discuss about features present to you. And I hope you enjoyed it very much. In the second part, we will start talking about the customization of the graphic plotting using this package. Okay? See you. Oi, Emílio, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Emílio, deixa eu te perguntar uma coisa, já que as primeiras perguntas ainda não apareceram ainda. Por que da dupla nomeação TKZ PGF? Que às vezes é um pouco confuso para quem está iniciando nessa coisa. Desculpa, poderia repetir a pergunta? Não, é que às vezes a grande maioria das pessoas se referem, eu vou usar TKZ, eu vou usar o TKZ, né?
e algumas outras pessoas se referem, eu vou usar o PGFPlots. Eu entendo as diferenças entre os dois pacotes, mas eu não entendo por que o usuário é apresentado essa duplicidade de nomes, essa duplicidade. São pacotes diferentes, são coisas diferentes. Né? The TUG is only to make the drawing, just to make drawing in the LaTeX documents. And the PGF package is focused on plotting graphics, mathematical graphics in the documents. Então, o PGF se restringe a plots e plots somente, né? O PGF ele é mais matemático, né? Quer dizer, tem características mais matemáticas do que o TIX. O TIX ele pode ser utilizado para fazer desenhos. Ele tem um escopo muito maior de aplicações do que o PGF. O PGF é uma ferramenta, o escopo dele é bem específico na área de gráficos matemáticos, digamos assim. Você, digamos, bem seco, mas ele é mais utilizado para a parte matemática. Né? Tem uma pergunta aí para você. A possibilidade de integração do PGFPlots com R? Não testei, mas eu acredito que sim. Já que ele está no mesmo ambiente, é possível ser feito esse tipo de integração, sim. Uma integração a nível mais simples, né, que é a possibilidade da produção dos dados pelo R e a passagem dos dados para o PGFPlots é imediata, né? Se você... Ele já tem o R, ele já conversa diretamente com o LaTeX, né? Exatamente. Uma pergunta do Gabriel Catani. Interessante. Beleza, a hora que você estiver pronto para poder passar mudar para a segunda parte, você fala e a gente passa para a segunda parte. Eu queria disponibilizar o código da apresentação, porque como eu falo lá no vídeo, né, eu falo que os códigos estão disponíveis, eu vou pegar o código que eu gerei a apresentação e vou disponibilizar para o pessoal, para eles poderem pegar os códigos dos gráficos, né, usar os mesmos códigos, porque tem pequenas diferenças que existem entre fazer uma apresentação com Beamer e colocar o código dentro do documento do manual. Né? Então, ótimo, nós agradecemos por isso. Cooperação com a comunidade open source é uma coisa fantástica. Isso. E a gente vai disponibilizar todo esse material na página da conferência. Então, a gente tem um local onde a gente pode colocar os slides e a gente pode colocar o código source, o código fonte dos slides. E acredito que mais um dia, ou no final da tarde hoje, a gente já possa estar com isso disponibilizado no website. Então, quem quiser olhar em mais detalhes a complexidade disso que o Emílio está falando, pode ir lá e baixar o código e compilar ele mesmo. Fique à vontade, né? A gente está para isso. Beleza. Você quer que a gente comece a parte 2? Pode ser. Beleza. Então, vamos dar início à parte 2. Welcome back to the second. Eu aqui... Welcome back to the second part. Bom, voltamos então para a segunda parte da nossa apresentação. Né? Então, essa parte é mais curta, né? Eu vou fazer apenas uma apresentação das características que nós podemos modificar. Né? Chamo de customização dos gráficos. E temos bastante recursos, né, que muitos deles não consigo, digamos, explorar e apresentar aqui, mas apenas para dar uma ideia para vocês de como tudo isso funciona. Ok? Vamos lá. Essas são as características que eu gostaria de passar rapidamente, né?
fala sobre as listas, que é um negócio importante para a gente poder fazer a customização e ela se repetir ao longo de uma estrutura de plotagem gráfica. As características que dependem da posição dos pontos que são plotados, a legenda, os eixos, as barras de cores, o uso de escalas, que é um negócio muito bacana, dá para ser utilizado, a colocação de anotações e algumas miscelâneas, que são algumas características a mais para a gente poder trabalhar. E no final, nós vamos fazer uma mostração, uma apresentação, digamos assim, e o código que faz a animação, apenas para incentivá-los a continuar utilizando o pacote. Vamos lá. Os marcadores. Esses são alguns dos marcadores que são presentes, que estão presentes no PGFPlots. Se você quiser, você pode criar marcadores, customizá-los, usar outros caracteres, outros caracteres gráficos necessários, mas esses padrões são mais usuais. Okay? Aqui eu não consegui colocar o de texto, então você pode colocar letras ou pequenas palavras na representação, pequenas palavras na representação dos nós na sua plotagem gráfica. Os estilos de linhas, padrões, não que a gente não possa criar outros, estilo sólido, os pontilhados, traço ponto. Aqui, devido à escala, apareceu dessa forma, mas são os traços longos e esses tracinhos menores são os pontos. A espessura da linha que eu modifiquei, então dá a impressão de serem tracinhos menores. Então, esse daqui eu posso pegar e reconfigurar, tanto espessura, cor, etc. E essas linhas a gente tem possibilidade ainda de trabalhar em cima delas de várias formas. Uma dessas características é o tratamento de arestas. Nós podemos colocar as linhas, normalmente terminariam como essa linha azul dos vértices. Posso pedir para arredondar, posso colocar um corte neles, para que eles não envolvam essa protuberância ou essa curva aqui. Então, eu passo para ser apenas cortado ou, dentro da área gráfica, eu impeço que eles passem determinados limites. Então, muito cuidado na hora de fazer esse tipo de tratamento. Próxima etapa, então, as cores. As cores, elas estão também numa lista, que pode ser cíclica. Nós podemos, à medida que plotamos os gráficos usando a lista de cores, padrão, ela vai plotar os gráficos seguindo essa variação de cores aqui. Nós podemos também pedir para que essas cores dependam da posição em que é feita a plotagem, o point metadata. Então, cada vez que você vai plotando uma determinada posição, as linhas vão mudando de cor conforme a disposição dessas curvas. Para alterar essas curvas, eu também tenho essas cores, sequência de cores, eu posso usar os mapas de cores. Existem mapas de cores pré-definidas. Existem mapas de cores que você pode criar, que nem esse New Violet, que é apresentado lá entre as páginas 191 e 215. E você pode aplicar qualquer elemento que você deseja. Ou da forma que você deseja. Desculpe. Continuando com as listas, desculpe. As listas cíclicas para as linhas, elas podem alterar tanto as cores, os estilos, e os marcadores. Então, você pode trabalhar com isso de forma combinada. Não há, digamos, alguma restrição em relação a isso.
E caso você queira ser um pouquinho mais padronizado, homogêneo, você pode criar as listas cíclicas a partir das barras de cores. Então, ele pega e repete, né, o código de cores ao longo das posições que você vai plotar no gráfico. Então, isso é uma forma muito interessante de você poder padronizar a sua documentação. Certo? O point metadata. Eu quero falar tanto dessa característica, dessa feature. Né? Então, ele associa a cada posição, né, seja ela de bi ou tridimensional, como uma variável, um valor, né, que ele pode ser interpolado ou ele pode ser, como diz aqui, paletizado. Então, você pode criar limites, né, para que determinados valores aconteçam. E ele afeta, né, esses valores você pode utilizar para um monte de representações de características, como, por exemplo, cor, espessura da linha, tamanho do marcador, comprimento da seta, a espessura da linha de uma malha, a cor na superfície, a opacidade. Então, nós temos como associar esses valores, né, da posição dos pontos, né, com essas características. Uma graduação que varia de 0 até 1000. Né? Ele pega, ajusta, qualquer coisa que estiver, ele vai discretizar ou interpolar, né, em 1000 pedacinhos, né? E aí você ajusta as propriedades de acordo com esse valor. Né? Vamos ver como funciona. Um exemplo. No caso de cores que dependem apenas da posição do eixo Y, nós temos aqui a paleta de cores de -2 até 2. Né? Então, para qualquer cor que eu utilizar e estiver dentro desse limite, né, então ele vai de -5, -2 aqui, um pouco abaixo de -2, até essa faixa aqui, a faixa de 2. Então, as cores variam de acordo aqui com a posição do eixo Y, né? Ele respeita aqui o palette. Se você tiver uma outra curva aqui, ele também vai respeitar essa mesma distribuição de cores de acordo com a faixa em que ele está ocupando no eixo Y. Caso você queira que essas cores, né, a representação da sequência de cores seja feita localmente, você pode pedir para que o valor máximo e mínimo da função sejam utilizados para fazer o que? A representação dessa escala aqui. Então, -2 ou +2 agora não trata mais apenas do gráfico, né, da imagem. Ele trata da imagem de cada uma das curvas que você está traçando, no global como aqui. Né? Muito bacana. Vamos ver. Legenda. Legenda, a gente, se for pensar no outro software qualquer, nós temos que colocar, estudar coordenadas, saber definir essas coordenadas para que nós possamos trabalhar. O PGFPlots faz essa separação de coordenadas também, ela tem pré-definida isso aqui de acordo com o sistema de coordenadas da plotagem, né? Você pode utilizar para uma apresentação mais, digamos, elaborada, ou que o modo simplificado, ele permite que você também escolha, faça um ancoramento, né, posicionamento dessas legendas de acordo com esses valores que nós vimos anteriormente. Tá aqui, 1.03 né? Então, ele colocou a legenda, o estilo da legenda, aqui bem próximo dessa posição aqui, né? Caso você não queira decorar, né, você queira ser um negócio mais prático, você pode colocar, escrevi errado aqui, Northwest, né? Norte a oeste, norte a leste, sul a oeste, sul a leste. Então, ele já posiciona dentro da área gráfica, nesses cantos
né, da plotagem. Né? Muito bom. Né? Posso colocar fora? Sim, você pode colocar fora. Né? Você pode ajustar e alterar as características da legenda para que elas tenham cores semelhantes devido à sequência de plotagem. Né? Não vai mudar tanto as cores. Então, as cores ficam agrupadas e a legenda pode ficar fora e você pode ter, você tem, como isso daqui eu não pedi para alterar, tamanho de fonte, e o estilo da fonte é a mesma que está no gráfico. Okay? Posso ter uma legenda para cada uma das... Desculpa, posso ter uma legenda, então, para gráficos múltiplos, né? Então, aqui tem parâmetros variando e a mesma curva, quer dizer, mesmo tipo de curva para todos os gráficos que estão sendo aplicados. Né? As mesmas funções aqui em cada uma desses casos são plotados ali. Né? Isso economiza, digamos assim, despolui a representação gráfica, né, de curvas dessa natureza. Vamos lá, então. Em termos de eixos, nós podemos mudar muitas coisas, né, muitas características. Né? Nós podemos destacar o eixo na área de plotagem, nós podemos quebrar o eixo da sequência, então, isso parece muito com a parte de desenho técnico, né? Então, você pode indicar uma quebra da sequência da representação numérica do eixo e colocar os valores correspondentes. Né? No eixo secundário, né, nós podemos também ter barras de cores, que pode ser, como a caso da legenda, representar, né, uma variável, né, para 3 plotagens distintas, né? Uma imagem, um scatter e um line plot. Muito bom. A escala. Essa é uma das coisas que altera muito a visualização e a representação das informações. Você consegue fazer a leitura rápida das informações olhando o gráfico. Né? Vamos ver aqui um exemplo. À medida que eu vou alterando a escala, né, que no caso ia de -5 até 5, né? Aqui também continua de -5 até 5, só que eu fiz uma alteração na visualização da escala. Então, ele não altera não altera o tamanho dos elementos gráficos, né? Repara que os tiques, os marcadores, têm a mesma marcação, têm as mesmas dimensões, o tamanho das fontes também. Você não fica com aquele gráfico que parece que você fez um escalonamento de tudo, né? Das legendas, do eixo, começa a mudar a espessura das linhas, etc. Né? É muito importante para uma boa representação. Né? E a escala também permite fazer outras coisas. Né? Quando você escalona o gráfico, você pode escalonar o gráfico com valores diferentes, escalas diferenciadas. Né? Neste caso aqui, eu peguei um exemplo, está na página 298, em que o eixo X, né, ele altera os valores tanto na direção horizontal como na direção vertical. E a mesma coisa eu fiz para o eixo Y. Quando ele muda de escala, ele muda a escala tanto na direção Y como na direção X negativa. Dessa forma, dá a impressão que o gráfico está em perspectiva. Repara, as letras e os símbolos gráficos não foram distorcidos. Ok? Posso alterar também a escala para que as escalas sejam iguais. Para quê? Para dar uma ideia melhor do que está ocorrendo fisicamente com uma função. Né? Então, aqui a representação padrão, e aqui eu coloquei a opção, desculpe, de que os eixos tenham a mesma escala. Ok? Quando você muda de escala,
na representação do adplot, na plotagem, você diminui o tamanho do objeto, você mantém o tamanho dos eixos, né, praticamente constantes, praticamente não, constantes, né? Você não muda esse tamanho aqui, entende? Então, aqui, a distância de menos 10 até 10 é a mesma coisa que menos 2 a 2, que é de menos 1 até 1, né? Repara que o tamanho é o mesmo, só que a escala está com um tamanho diferenciado, e a plotagem, obviamente, também. Tá? Posso colocar barras de erros, né? As barras de erros geradas por algum software, obtidas experimentalmente, você consegue colocar dentro do gráfico, né? Apenas usando alguns recursos dele. Né? Posso customizar, alterando os ícones, os marcadores, as cores, do jeito que for melhor para eu representar. Né? Em seguida, posso alterar a representação dos números, né? Uma escala monologarítmica. Então, aqui no eixo Y, a representação fixa, né? Notação fixa para números, eu consigo colocar uma representação limpa os números para ficar mais fácil de fazer a leitura. Né? Posso alterar os limites nos eixos também. Né? Eu tenho aqui automaticamente gerado, então, intervalo de menos 5 a 5, o x ao quadrado está plotado aqui. Posso limitar o valor mínimo do x ou o valor máximo do y, por exemplo, para que os gráficos sejam devidamente recortados. Né? Posso aplicar as duas situações ao mesmo tempo, né? O x igual a maior que zero, o x mínimo é zero e o y máximo é 10, então ele plota esse gráfico aqui. Eu coloquei o grid também, né, para fazer a representação, e está aí o gráfico resultante. Né? Posso colocar anotações nos eixos para fazer algumas observações, né? Por exemplo, o x está decrescendo para a direita, né, para alertar o leitor. O y está decrescendo também para cima. Fácil de fazer, executar esses comandos. Né? Tem a possibilidade também de colocar a grade apenas nos dados específicos que eu estou trabalhando, apenas nos dados em que eu estou trabalhando. Não há necessidade de colocar em todos os valores aqui, né, de 1 até 10, assim dá um destaque maior. Também a grade eu posso colocar valores, por exemplo, valores de corte, né, que não estão entre os dados. Eu posso mudar isso daqui de acordo com o que for necessário. Né? Gráfico de barras, eu posso alterar as marcações de tempo, né? E posso, como vocês podem ver aqui, eu consigo ler textos, né, desses dados, textos não, as datas desses dados e colocar, representando dessa forma, com uma visualização um pouco mais agradável. Né? As escalas dos eixos, como eu tinha mostrado, né, quando ele entra no modo automático, ele já coloca a anotação numérica, né, e você gostaria que isso tivesse uma representação melhor. Né? Se você pedir para que ele faça um ajuste automático, né, ele já pega e coloca os fatores de multiplicação para esses eixos, né, e a representação, digamos, da curva não vai mudar, mas do que você vai poder ler ao longo dos eixos, isso é muito importante para você ter uma ordem de grandeza e uma qualidade visual melhor. Né? Eu posso também alterar a escala dos eixos manualmente, né, como eu escrevi ali. Aqui eu limitei o x
para valor de pi, uma senoide, né? E coloquei, além do limite, para pi, 3 meios de pi, eu coloquei aqui, para que ele não fique representando lá 3,1415, etc., ele colocasse os múltiplos de pi, né? Então, valor de pi, 3 meios de pi, meio pi e 0. Né? Posso alterar também, manualmente, os dados, né, na hora de representar, fazer por soma ou subtração desses valores. Então, daqui para cá, eu sei que variou de 5 a 7 unidades de 65.530. Vou dar uma limpeza, né, nos valores que são plotados aqui nos eixos. Né? Posso fazer anotações também. Né? Colocar setinhas, é que as linhas não estão aparecendo muito bem, mas aqui tem uma linha, foi um erro meu, uma linha indicando que eu posso, a partir desse ponto, é uma situação ruim, né? Além desse ponto é uma situação ruim, e aqui já é uma situação que está bom. Né? Então, eu posso colocar esses textos e marcações no gráfico, né? De uma forma, digamos, bem, digamos, uma boa apresentação, né? Significa que eu consigo sair desse ponto, se eu mudar a escala, mudar o fundo, o tipo de linha, etc., a linha vai estar saindo desse ponto e vai estar vindo para esse texto, quadro de texto aqui, da mesma forma aqui. Né? Aqui do lado eu tenho, então, a variação, né? Também, a inclinação da reta, a derivada da curva em relação a x, né? Nessa escala logarítmica, eu consigo também desenhar, né, e manter esse desenho independente da mudança de escala ou dos ajustes que eu fizer na parte de apresentação. Peço desculpas aqui, porque o título dos eixos em Y, eu me enganei e pedi para ele rotacionar mais. Né? Eu esqueci que tinha criado um estilo no início e ele rotacionou mais. Né? Bom, estamos quase no final. Quando eu pego os dados, né, eu consigo posicionar os dados no gráfico e eu posso usar as características do metadados desses pontos para mudar as características ou para acompanhar os pontos que são gerados ou plotados nesse gráfico. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma área, ele faz uma lupa, uma determinada posição, e todos os pontos que estiverem dentro dessa área são avaliados pelo point metadata, e eles têm a escala desses pontos, a representação alterada. E, para qualquer ponto, por exemplo, eu consigo fazer o acompanhamento. Então, para esse ponto aqui, é o ponto número 25 na geração, na sequência de pontos que foram utilizados. Eu posso acompanhar ele nesse gráfico, nas sequências de plotagem, saber aonde que está esse ponto, né? Fazer um rastreamento dele. E eu posso representar isso no gráfico, né? Com esse recurso do point metadata. Posso fazer anotações também, né? Várias anotações. Não fico restrito apenas a uma anotação por ponto. Posso gerar quantas anotações forem necessárias para caracterizar o elemento naquela posição. Né? Então, essas foram um monte de características que a gente pode trabalhar ao longo da elaboração de um gráfico, tornar os padrões, né, para poder ter uma qualidade de comunicação melhor. Né? Então, nós vimos o quê? Que estilos, né, que são aplicados a vários aspectos, e aqui eu enumerei algumas delas, né, que são
para a plotagem dos eixos, né? As setas, que isso vem lá do PGF, as barras de erros, os marcadores, tanto na plotagem como nos eixos, as malhas, os marcadores, né? Os tiques novamente, que é para diferenciar do eixo e da plotagem, os labels, né? E eu tenho esses estilos que eu posso pegar e trabalhar, né? Isso me dá uma flexibilidade muito grande de poder escolher e combinar esses estilos para produzir trabalhos com boa qualidade gráfica, tá? Mais uma coisa importante também é você se organizar e colocar esses estilos em arquivos que você possa chamá-los, né, toda vez que você trabalhar e sempre estar utilizando eles, padronizando a sua documentação que você gera, né, para uma revista, né, para um journal, digamos assim, uma revista, para um journal, para um congresso, né. Seria interessante ter essas definições assim que você possa utilizar, né, vindo de forma padronizada, tanto pelo publisher como pelo editor desses documentos, né? Mesmo assim para as páginas que são geradas pelo LaTeX. Vamos lá mais um pouquinho. Eu posso também criar várias plotagens juntas, né? Criar um array, o table, né, um ambiente tabular, colocar os gráficos em cada uma das células do array ou do table. Tem a possibilidade também de fazer a plotagem simbólica. E além da plotagem simbólica, né, que eu posso colocar dados, eu posso colocar símbolos e datas, né, ao longo dos eixos. Fica um negócio mais apresentável e bastante enriquecedor, né, na ilustração gráfica desses dados tabelados. Bom, minha limitação de tempo, né, da paciência de vocês, não permite assim que eu avance muito mais, né? Infelizmente, essa segunda parte foi mais uma mostração, apenas um jogo de imagens, né, que foram gerados aqui pelo LaTeX, né, e faltaram muitas coisas que a gente poderia ter abordado, né, mas deixemos isso para uma nova oportunidade, né? Os recursos que são importantes, mas não foram abordados aqui, por exemplo, foi mudança de sistema de coordenadas, né? Algumas curvas estatísticas, como linhas de tendência, a utilização de camadas, regressões, uso de bibliotecas, importar e exportar imagens dos gráficos ou importar gráficos, a interface com outros softwares como o Gnoplot, por exemplo, né? E comandos e ferramentas de nível mais básico para a gente poder trabalhar, né? E economizar tempo. Isso é muito legal, mas deixamos para uma nova oportunidade. Em termos de animação, que é o nosso último tópico, a gente pode pegar e fazer animação daquilo que a gente quiser. Todas aquelas características que eu mostrei para vocês são passíveis de serem alteradas na plotagem do gráfico, né? E elas podem ser colocadas em sequência. Podem ser colocadas tanto gerar gráficos em etapas diferentes, com parâmetro variando, gravando esses gráficos em arquivos separados, depois mostrar em sequências uma mudança de overlays no Beamer, por exemplo, ou mesmo no documento qualquer, né? Usar um pacote Animate. E isso é extremamente, digamos assim, prazeroso. Você vê como um gráfico
consegue representar a dinâmica de um processo, né? Seja uma função matemática, ou seja ela um processo produtivo, variação de temperatura no meio ambiente, etc. Né? Vamos lá, então, como é que isso funciona? O pacote Animate, ele tem esse ambiente aqui, Animate, né, inline. Dentro do ambiente inline, eu consigo colocar o ambiente da figura, o TUG's Picture. Né? Dentro do TUG's Picture, eu consigo colocar, tenho o ambiente de plotagem e as plotagens propriamente ditas. Né? O que é feito aqui nesse exemplo apresentado lá pelo Alex, lá no site Stack Exchange Tech? Né? Ele pega, coloca essa animação em múltiplos frames, né? São feitos 41 frames, e ele coloca um contador para cada frame, você foi adaptado dele, tá? Eu modifiquei os dados. Para cada frame, ele considera o valor de x máximo incrementado de 0,2. Então, a figura que está aqui dentro desse ambiente Animate Inline vai ter 41 frames, e dentro desses 41 frames, cada um desses frames, o x vai mudar de valor, vai ser atualizado para 0,2. O que é alterado para 0,2? O x, né? X máximo, que é basicamente o domínio da função. Ele começa em 1 milésimo e vai até o valor de x máximo estabelecido dentro do frame. A sequência de geração dessas figuras, né, elas são guardadas e depois mostradas em sequência, né, a partir de um JavaScript que é disponível, até onde eu sei, apenas no Adobe Acrobat Reader. Né? Então, isso daqui eu posso gerar a animação e depois coloco a apresentação no PDF. Né? Vamos fazer isso logo em seguida. Então, o que ele coloca mais aqui? Todas as características que nós vimos. Colocar as linhas de eixo, a malha, a grade, os marcadores nos eixos, valor máximo para x e o valor máximo de y da imagem, e a quantidade de pontos que são usados, né, de amostras na plotagem do gráfico. O gráfico é composto de uma curva com valor unitário e a outra curva em vermelho, que representa uma função que 1 menos exponencial de x vezes cosseno de 3x. Vamos ver como esse gráfico fica. Eu vou tentar encontrar aqui a apresentação. Um momentinho. E vou abrir aqui, cadê? E vou abrir dentro do Adobe Acrobat. Eu vou trazê-lo para cá. Colocar, visualizar o Screen Mode. Vamos ver. Eu quero ver se eu consegui pegar um gráfico. Isso. Né? Tá. Vai ser assim mesmo. Então, ele vai ficar... o gráfico animado fica desse jeito. E você tem o próprio pacote, o Animate. Você consegue controlar a velocidade de apresentação, né? Aumentar ou diminuir a velocidade, ir para o primeiro slide ou por último, avançar quadro a quadro. Né? Essa animação, né, o que foi feito foi que o valor do domínio de x foi acrescentado em cada um dos frames, né, que compõem essa animação. Então, quando você coloca pedir a animação, o x vai variar de 0 até o 8, um pouquinho de 8,4. Né? Então, ele
que ele vai fazendo é apenas estendendo o domínio da função para que dê a impressão de estar sendo animado. Mas isso não tira nem um pouco o mérito do trabalho que foi feito, né? Poderia alterar outras características? Poderia. Espessura da linha, a cor, né? E tudo mais. Certo? Espero que essa apresentação tenha sido proveitosa para muitos, né? É uma oportunidade grande, assim, de poder falar em português num evento, assim, internacional, né? E qualquer coisa, eu fico à disposição, né, para quaisquer dúvidas que vocês queiram retirar, alguns comentários, né? E estamos à disposição aí para o trabalho. Ok? Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Até a próxima. Eu gostaria... Emílio, eu gostaria de agradecer muito a você a expansão do TEC na direção de tentar atingir pessoas que estão em outras línguas, em outros lugares do planeta. É absolutamente uma direção que a gente tomou há alguns meses atrás, e a pandemia simplesmente apressou essa coisa um pouco mais. A gente deve continuar daqui para frente com, sabe, um processo que seja duplo, que seja presencial quando for permitido, né? E que seja online também, para as pessoas que não conseguem se deslocar de locais tão distantes para um meeting de 2 dias, um meeting de 3 dias, né? Um encontro de 2 dias e com 3 dias. Então, essa expansão para poder alcançar outros lugares e alcançar outras línguas é extremamente importante, e eu queria te agradecer muito você ter cooperado e ser o primeiro. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza. Em seguida, nós vamos ter uma palestra também do Alexander Bourbon, da Costa Rica, e ele vai dar uma workshop em LaTeX básico em espanhol, e que eu também espero que tenha um alcance bastante grande, né, entre os hispanohablantes, né, da América do Sul e da Europa também, e vamos tentar repetir isso todos os anos e ampliar um pouco isso. Legal. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez. Se vocês têm questões para o Emílio, continuem mandando aqui ou no chat do YouTube, e a gente ou passa isso para o Emílio, ou ele mesmo pode responder a vocês dentro do próprio chat do YouTube. Não vai ficar nada sem ser respondido. Sim, e a gente vai postar os sources dele, que ele usou para a palestra, dentro do website da conferência, hoje, mais tarde. Muitíssimo obrigado. Né? Eu que agradeço, mais uma vez. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Alexander Bourbon, e se ele gostaria de fazer uma introdução ao curso, que tem 4 componentes, praticamente, e eu vou deixar ele mesmo explicar. I should be saying this in English and Spanish, but the next course is a course by Alexander Bourbon, and it's a course on introductory LaTeX for hispanohablantes, e faz parte, and it's also part of this expansion to reach more people around the world and in more languages, and bring them to this beautiful fabric of tech. Alexander, do you want to take over? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. I don't know if I speak in English or...
Es solo una introducción porque tenemos algunos hablantes de inglés que están ahí también. Mas entonces podemos cambiar porque la idea es que vamos a expandir un poquito la abrangência de TEC para atingir este mundo de hablantes de español, de hablantes de portugués, también en otras oportunidades de chino y de cosas que yo no entiendo mucho, más que gostaria de alcanzar. Yo tengo un aviso de la directora de organización social, que ela gostaria que eu hablasse para todos que à medida que continuamos com os talleres hoje e as diferentes sessões que começarão amanhã, le quero recordar que temos 2 plataformas sociais para que esta conferência seja uma experiência em donde se pueda colaborar e não só uma série de webinars para você. A primeira plataforma se chama Topia, que nos permitirá continuar conversações em tempo real, por voz e por vídeo. A segunda plataforma se chama Zulip, que é sistema de mensagem estilo chat. Os links serão compartilhados por el chat. E os links estão também a la página de web da conferência, arriba de todo. Tem os links de YouTube, os links de Zulip e de Topia. E invitar também a todos que assistem ao taller aqui para que continuem a los 3 próximos dias, porque temos palestras muy bonitas y muy importantes ahí. Con esto paso para usted. Gracias. Muchas gracias, Pablo. En realidad, me gustaría iniciar agradeciéndote por la invitación y al TEC Users Group también por la invitación a esta presentación. Para mí me llama mucho la atención y es muy bonito ver que se le esté dando un espacio a el español, ¿verdad? Para estos eventos. Igual acabo de ver, bueno, un ratito pude ver la conferencia ahora en portugués y en la mañana, bueno, aquí estábamos de mañana, en la mañana estuve viendo un poco la introducción a LaTeX que estuvieron haciendo en inglés. Entonces, bueno, me ha gustado mucho el evento y nuevamente agradecerles, ¿verdad? por toda la invitación que me hicieron y por este apoyo que le están dando a los hispanohablantes en la actividad. La idea de mi presentación es introductoria para LaTeX. Lo que quiero mostrar inicialmente empieza desde lo más básico, explicando un poco incluso las plataformas. Y después, en una segunda parte, vamos a ver un poco sobre el texto matemático. Y al final vamos a ver un poco sobre tablas y sobre imágenes. Comentarles un poco, bueno, que yo trabajo para el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Yo soy costarricense. Y nosotros por acá, bueno, yo trabajo para una revista y soy editor de la revista y también hicimos pues un libro, ¿verdad? Tenemos un libro de LaTeX que increíblemente para mí ha sido como muy exitoso, ¿verdad? Hemos notado que se ha estado utilizando mucho en muchos países, lo cual me ha sorprendido bastante. Pero también al final tal vez les voy a dar el link, ¿verdad? Del libro por si alguien está interesado para poder profundizar un poco más, ¿verdad? Sé que en 2 horas de pronto no podemos ver así como mucho, ¿verdad? Porque el LaTeX es muy grande, pero por lo menos para que puedan iniciar y después, como les digo, pasarles el link para que puedan profundizar con el libro. Igual, cualquier duda, ¿verdad? Cualquier consulta estoy a su disposición, entonces pueden hacerla ahorita o más adelante también les puedo dar mi correo por si tienen alguna duda adicional. Gracias, Alexander. ¿Podemos empezar? Sí. Se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexander Borbón Alpizar, yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y para mí es un placer poder estar acá. Agradezco mucho al TEC Users Group por la invitación para poderles brindar una serie de videos, una especie de workshop o de taller
donde podamos estar conversando acerca del mundo de TeX, de LaTeX. En este primer video lo que pensaba era hacerles una introducción a LaTeX y hablar un poco sobre la distribución, digamos, normal de un archivo LaTeX, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace? ¿Cuáles son las partes principales? ¿Ok? Antes de iniciar con ese archivo, vamos a hablar un poco sobre las distribuciones. Voy a compartirles por acá mi escritorio para que hablemos un poco sobre la distribución de LaTeX, o sea, qué necesito para yo poder trabajar con LaTeX, y sobre los editores. Esos son como las dos los dos programas que necesito para poder trabajar con LaTeX. En las distribuciones, yo recomiendo, esto es en realidad cuestión de gustos, pero para Windows yo recomiendo mucho usar MikTeX. La verdad es que siempre me ha funcionado muy bien. MikTeX también funciona para otras distribuciones. Otra opción es usar TeX Live. Usualmente lo traen las distribuciones de Linux. Y bueno, también tienen su versión para Windows y para Mac. Y bueno, hay una versión, digamos, exclusiva para Mac que se llama MacTeX, que funciona muy bien. Además de la distribución, necesitamos un editor. El editor lo que nos hace es mostrarnos, ¿verdad? Una vista más, más simple, más útil, digamos, donde puedo trabajar de una forma más simple con TeX. Dentro de los editores que yo recomiendo está el TeX Studio o el TeX Maker. A mí me gusta más el TeX Studio, este es el que voy a utilizar. Yo estoy aquí en Windows, mi distribución, la que yo instalé fue MikTeX y el editor es TeX Studio. Todo esto es gratuito. MikTeX, simplemente si lo quieren bajar, es abrir una página, un navegador web y buscar MikTeX en Google, y el primero que aparece es miktex.org. Acá pueden en download, pueden bajar la versión que necesitan, si es para Windows, para Mac, para Linux. Así pueden hacer lo mismo con las otras distribuciones. Si quieren, por ejemplo, instalar mejor TeX Live, entonces pueden buscar en Google TeX Live y vean que, bueno, en la primera que nos aparece es de TUG.org, ¿verdad? TeX User Group, que es el organizador, digamos, de este workshop. Y por aquí me lleva a la página de TeX Live para poderla instalar. De igual forma, si quiero instalar MacTeX, si tuviera una Mac, entonces busco por acá MacTeX y en la primera también que nos sale, que es también de TeX Users Group, nos aparece por aquí donde puedo bajar la distribución. Muy bien. TeX Studio, como les digo, es un editor. ¿Okay? Es simplemente un programa que me sirve para editar los archivos de una forma más sencilla. Nos pone color en las palabras clave, nos ayuda con algunos comandos que de pronto pueden, ¿verdad? Son muy utilizados, entonces vienen como en una parte muy fácil, digamos, de localizar. Y también es gratuito. Vean que busqué en Google el TeX Studio y aquí el primero que me apareció es www.texstudio.org, y al ingresar ya por aquí puedo bajarlo directamente. Es un programa muy, muy bueno. Ambos nada más se instalan, se pueden instalar con la configuración por defecto que trae. Pueden buscar un tutorial en YouTube sobre cómo instalarlo. Son realmente muy fáciles. La instalación es muy sencilla. Usualmente nada más de darle siguiente, siguiente, siguiente y terminar. Una vez que tenemos instalados los dos, voy a abrir por aquí mi TeX Studio. La cara principal de TeX Studio es esta que se nos va a mostrar, ¿verdad? Esta es nuestra cara principal. Como les digo, este es solamente un editor que en el fondo está utilizando esa distribución, que en este caso es MikTeX, que ya instalamos en nuestro computador. Muy bien. ¿En qué me ayuda estos editores? Bueno, vamos a ir viendo que tienen asistentes, me ayudan a hacer bibliografía, tienen herramientas de comandos matemáticos muy utilizados. Por ser nuestro primer archivo, y vamos a ver, pues,
la distribución, digamos, básica o el formato básico que debe tener nuestro archivo LaTeX, entonces voy a hacer un archivo en blanco completamente, no voy a usar el asistente, vamos a hacerlo desde cero. Y lo primero que voy a hacer es guardar el archivo. Podemos trabajar sin guardar en este editor, pero usualmente se recomienda siempre pues guardarlo. Voy a guardarlo aquí en documentos y le voy a llamar, voy a hacer una carpeta que se llame documento, documento tech. Porque cuando genere el archivo, el PDF, van a ver que se me generan varios archivos adicionales al PDF. Entonces es mejor, yo siempre recomiendo tenerlo en una carpeta. Por ahí creo una carpeta que se llama documento tech y le voy a dejar el nombre document.tech. Okay, ese es nuestro archivo y voy a hacer aquí un poquito la letra más grande para que vean. Tech es muy interesante porque lo que uno va definiendo son, digamos, la parte del texto como tal del documento y no se preocupa o no nos preocupamos mucho por el formato. O sea, por decir algo, yo voy a hacer un documento, entonces un documento pues tiene título, tiene capítulos o tiene secciones, ¿okay? Tiene bibliografía, pero el documento que yo voy a crear lo que va haciendo es como una especie de marcaje, o sea, voy a marcar cuál es el título, voy a marcar cuáles son los capítulos, ¿verdad? Cuál es el resumen, etcétera. Y lo que hace uno es que le deja al LaTeX el formatear ese documento. La ventaja de esto es que yo de pronto defino una nueva forma de cómo mostrar el documento y simplemente lo compilo con esa nueva forma y me sale visualmente distinto. Usualmente las revistas, bueno, nosotros en el TEC tenemos una revista y tenemos nuestro propio formato, pero en general los comandos siguen siendo muy similares. Voy a hablar de los comandos básicos. El primer comando que debería estar en un archivo TEC es el tipo de documento. Bueno, en realidad aquí estamos haciendo un archivo LaTeX. Vamos a decir cuál es el tipo de documento o la clase de documento y eso es con el comando document class. El editor, este Text Studio, me ayuda y cuando yo voy empezando a escribir un comando, ella me dice las instrucciones de LaTeX que inician con esas letras que estoy escribiendo. Vean que por ahí me aparecen dos opciones, document class con solamente la clase o document class con unos paréntesis cuadrados. Los paréntesis cuadrados son para pasar opciones a la clase o cuando carguemos paquetes. Entonces, en este caso, bueno, voy a hacer uno súper sencillo. Voy a poner nada más la primera opción. Si doy Enter, ella me lo completa. O puedo terminar escribiendo todo el comando. O sea, no hay ningún problema en que yo escriba todo el comando. Y ella ya ahí lo reconoció. El editor, digamos, me ayuda poniendo colores en las palabras clave y dándome esas sugerencias para completar las palabras. ¿Qué tipo de documento tengo? Lo típico es que hagamos artículos, libros, reportes, cartas también hay. Esos son como los más usuales. Yo voy aquí a ejemplificar con un artículo. Entonces el tipo o la clase de documento es article. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cosas pueden venir? Esto que voy a poner se llama un comentario. LaTeX no lo va a tomar en cuenta para construir mi documento. Este comentario yo lo puedo poner como, digamos, una expresión para yo recordarme qué es lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Aquí voy a poner, por ejemplo, esta es la clase de documento y puedo decirle también, ¿verdad? También puede ser book, si es un libro, report, son los típicos. Aquí, como tengo la letra tan grande, entonces se pasó a la siguiente línea, pero en realidad siempre estoy en la primera línea. Pero si yo hago este texto más pequeño, nos damos cuenta que eso es una sola línea, lo que estoy escribiendo. El editor tiene ajuste de línea, entonces cuando hago la letra muy grande o se me pasa de verdad el ancho de la ventana, entonces él automáticamente pasa la línea.
Ese es el primer comando, eso es lo primero que tenemos que definir cuando estamos haciendo un documento TEC. Es la clase de documento que estoy haciendo. Luego viene lo que se conoce como preámbulo. Nosotros en el preámbulo no vamos a incluir nada por el momento. Voy a decir nada más, voy a poner un comentario de que ahí iría todo lo que es el preámbulo. ¿Qué va en el preámbulo? Carga de paquetes, definir la estructura básica del documento, es decir, si quiero cambiar márgenes, si quiero cambiar el tamaño de página, todo eso va en el preámbulo, todo lo que es la configuración general del documento. Luego viene ya el documento como tal. Eso va en un ambiente que se llama, los ambientes en LaTeX siempre empiezan con begin y terminan con end. Y aquí es, inicia el documento. Entonces voy a decirle begin document, end document. Si yo empiezo a escribir y ya me aparece dentro de las ayudas que me da Text Studio, este begin document, yo solo le doy enter y él me agrega incluso el end. ¿Lo ven? Ya tengo begin document, end document. Lo que yo escriba en este momento ya va a ser parte del documento. Yo puedo ponerle hola. Si lo compilo, para compilar se utiliza este botoncito verde o también la tecla F5. Este es compilar y ver. Entonces de una vez compila y me muestra el resultado del documento. Entonces si le doy compilar y ver, él va a compilar el documento y me va a mostrar el PDF que generó. En este caso, Text Studio por defecto compila en PDF Tech, que lo que hace es generar un PDF automáticamente y es como el más utilizado actualmente. Vean que me apareció un documento que no tiene nada, solamente aparece la palabra hola. ¿Okay? Hablemos de las partes básicas que tiene un artículo. Entonces, un artículo, voy a quitar este hola, porque un artículo que tiene usualmente va a tener el título del artículo. El título puede ser que lo defina aquí o puede ser que lo defina en el preámbulo. Y se utiliza el comando title, título en inglés. Entonces yo voy a decir, este es el título del artículo. Entre llaves. Las llaves son el delimitador que utiliza LaTeX para definir, por ejemplo, en este caso, el título. De dónde empieza hasta dónde termina el título va entre llaves. Okay. Después del título, ¿qué ponemos? Usualmente el autor. Entonces, ponemos aquí el autor y le voy a poner mi nombre, Alexander. Alexander Borbón. Le puedo poner una fecha o puedo dejársela en blanco. Pongámosle aquí simplemente 2021. Solamente le voy a poner el año. Le puedo poner today. Hay un comando que se llama today que me pone la fecha de hoy. ¿Verdad? Esa va a poner la fecha en el que yo compilé el documento. Esto solo define cuál es el título, cuál es el autor, cuál es la fecha, para que me construya el título, ya digamos, me ponga todos esos elementos dentro de nuestra portada. Entonces yo le digo que me haga el título, make title. Eso me va a construir el título con el autor y la fecha. Después, usualmente que viene en un artículo, bueno, un resumen, un abstract. Entonces yo puedo ponerle aquí que voy a definir el abstract. Y este va a ser mi resumen. Vamos a ver si era así, si no iba con begin. Ahí apareció nuestro resumen. Y le pone el título abstract. Aun y cuando pareciera que este comando no lo reconoce en principio el Text Studio. Sin embargo, sí es un comando conocido y sí me lo pone dentro del documento. Vean como cuando ya compilé, ¿verdad? Ya puedo ir viendo el resultado y ya me hizo el título con el autor y la fecha y ya me está poniendo el abstract. Luego lo que seguiría dentro de un artículo son las secciones. Entonces toda sección va con el comando section
de sección en inglés. Y por aquí lo típico es que, ¿verdad? Un artículo empiece con introducción. Luego van las distintas secciones, qué sé yo, el marco teórico, los análisis de los resultados, metodología, conclusiones, etc. Por el momento voy a dejar solamente una sección y voy a poner esta es la introducción. Okay. Y por último voy a poner la bibliografía. Voy a utilizar, digamos que la forma más sencilla de hacer una bibliografía en este momento. Más adelante podemos ver cómo hacer una bibliografía con otro formato. Aquí LaTeX tiene una forma muy interesante para hacer bibliografías, por ejemplo, en APA o en Chicago, y con los mismos datos yo le puedo decir que me construya la bibliografía dependiendo el que yo necesite. Pero el comando, perdón, es begin de bibliography, begin, y entre llaves de bibliography, vean que ya me aparece por ahí la ayuda de TextStudio. Entonces si le doy Enter me va a decir OK. Ese es begin de bibliography, y si bajo un poquito van a ver que me agregó el end de bibliography. Voy a hacer un poquito más ancho. Okay. Ahí está el begin de bibliography y end de bibliography. Entonces aquí en realidad es una etiqueta que me diga qué tantos elementos voy a tener. Lo típico es que pongamos una etiqueta con unos 3 o 4 campos. Los campos dicen si son 9 o 99 o 999 espacios para la bibliografía. Pero en este caso podemos dejarlo simplemente con 4. Y por aquí cada elemento de la bibliografía lleva un item, un ítem de bibliografía. Lo que lleva aquí es una etiqueta para hacer referencia en el texto, si yo quiero hacer referencia a este libro. Y por aquí pongo, yo lo formateo, el libro, el artículo, la revista, etc. Y aquí yo soy el responsable de darle el formato, que quiero formato APA, que quiero formato IEEE, ¿verdad? Todos esos formatos, bueno, yo se los tendría que dar manualmente. Lo que hace este begin de bibliography y end de bibliography es hacerme una bibliografía muy básica, donde me pone, voy a hacerle aquí la lupita, donde me pone los libros enumerados, ¿verdad? Tipo IEEE, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer referencia a un libro. Por ejemplo, aquí en la introducción voy a poner en el libro y puedo hacer referencia con el comando ref. Y yo hago, o lo que va adentro, digamos, de la etiqueta. Entonces voy a darle Enter y dentro del label va la etiqueta del libro. Entonces yo le voy a decir que la etiqueta es, al ítem le puse etiqueta. Perdón, no es ref, es cite. Sí, se me confundió. Ref es cuando hago referencia a una ecuación o a una tabla o a una imagen. Con cite es para citar de la bibliografía, y con esto entonces vamos a compilar y vean que ya aparece por aquí en el libro 1, donde 1 es ese primer libro que puse en las referencias. Ok, para terminar nada más voy a agregar que como estamos en español, usualmente a mí me gustaría que esta palabra abstract no aparezca abstract sino resumen, y que no aparezca references sino referencias. ¿Cómo hago eso? Bueno, una forma fácil es incluir un paquete que me pase todos esos títulos a español. Los paquetes dije que se cargaban en el preámbulo, y aquí para cargar un paquete se usa el comando usePackage. Voy a utilizar el que tiene paréntesis cuadrados y llaves, porque la opción es que sea en español, Spanish, y el paquete se llama Babel. Por el momento, bueno, vamos a agregarlo, vamos a ver que compila y vamos a ver que me cambió el título del abstract por resumen y ya no dice references, sino referencias. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poco más sobre paquetes. Vamos a dedicar uno de estos
videos exclusivamente a paquetes, cuáles son unos paquetes o los paquetes, digamos, más útiles, los que yo más utilizo, y para qué sirven y dónde puedo encontrar información de los paquetes, ¿verdad? Etcétera. Vamos a ver todo esto. Bueno, este es nuestro primer video. Con esto hicimos un artículo básico, por lo menos la estructura básica del artículo. Y bueno, de mi parte nuevamente agradecer a Tech Users Group por invitarme para este workshop. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo video. I just wanted to mention that if you have any questions, just feed them in. Sorry. Yo gostaria de lembrar a todos que se tiene alguna pregunta, alguna cuestión, que pasen ao chat para tanto o chat de YouTube ou o chat de Zoom, para que Alexander possa acessá-las. E mesmo que depois da palestra, tem muita gente que vai ver isto em YouTube mais tarde, mas se tem, passa os comentários aí e seremos todo para poder responder as perguntas que tenham. ¿Podemos pasar a la otra parte? Sí, nada más mencionarles, ¿verdad? Que como ven esos videos, bueno, el primero es muy introductorio y habla sobre, en general, las partes básicas, digamos, del documento. Conforme vayamos pasando a los siguientes videos, bueno, vamos a ver ahorita, por ejemplo, la parte matemática, ¿verdad? Que es, creo yo, que tal vez lo más importante de LaTeX, que nos permite a los matemáticos, ¿verdad? Escribir texto matemático de una forma... Hola, espero que se encuentren. Entonces, sí, podemos pasar al siguiente video. Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexander Borbón Alpizar. Yo trabajo para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Le agradezco mucho al Tech Users Group por la invitación para realizar este workshop. En este video quiero mostrarles cómo se puede escribir texto matemático en un archivo LaTeX. Para eso, bueno, voy a utilizar Text Studio. Les voy a compartir mi escritorio y voy a utilizar Text Studio, que es el software o el programa que a mí me gusta para trabajar con LaTeX. Voy a hacer aquí un archivo completamente nuevo en blanco y vamos a hacer aquí un poquito más grande la letra para que la puedan observar sin problema. Nuestro archivo LaTeX básico necesita primero el comando document class. Eso es el que define el tipo de documento con el que vamos a trabajar. Y en este caso voy a utilizar un report, un tipo de reporte, algo muy básico, y vamos a utilizar el comando begin document para decirle que aquí inicia nuestro documento, y recuerden que todo begin termina con un end. Entonces begin document, cuando lo escojo en Text Studio, automáticamente me agrega el end document, y todo lo que va entre esos dos sería el texto que va a aparecer en el documento. Voy a poner por el momento un hola. Y en este punto ya yo podría compilar. Recuerden que para compilar utilizo el botoncito verde este con una doble flechita que se llama compilar y ver. O puede ser con el F5 del teclado, cualquiera de las dos opciones. Si oprimo este botón, entonces él va a compilar el documento y me va a aparecer por aquí el documento donde aparece un hola por aquí arriba. Voy a hacer esto también un poquito más grande, con un poquito más de zoom para que lo puedan observar mejor. Por ahí está nuestro hola y que vean, vayan observando lo que vamos realizando. Entonces la idea de hoy, de este video, es mostrarles cómo se puede hacer texto matemático. Entonces voy a agregar aquí texto matemático. Y este primero que voy a agregar es texto que está escrito en línea con el texto normal. Ok, siempre que yo voy a escribir texto matemático en LaTeX, lo voy a escribir con dólares, entre dólares. Eso es lo que le dicen a LaTeX, que eso que está ahí adentro va a ser texto matemático. Por el momento voy a poner una X nada más y podemos compilar a ver qué sucede. Si compilamos, nos va a decir que el texto matemático y nos aparece por ahí la X. Vean que el formato es un poquito diferente. Vean la X matemática y vean la X normal en texto. Se nota que hace un formato, digamos, diferente para mostrar algo matemático. ¿Okay?
Vamos a ver, por ejemplo, cómo escribir lo más básico. Por ejemplo, cómo escribir potencias. Digamos que quiero escribir x al cuadrado, entonces ponemos dólares y podemos escribir x, y para escribir un superíndice vamos a poner entonces el techito este. En algunos teclados, bueno, en español está un poco oculto, yo lo tengo al lado de la ñ, pero lo tengo que escribir con el alt-gr, ¿verdad? El alt que está al lado derecho del espacio, entonces yo escribo ese alt-gr y la tecla que está al lado de la ñ, y le doy un espacio y aparece entonces ese techito. Dependiendo del teclado está en otras posiciones, ¿ok? Pero ese es el que se usa para los superíndices. Entonces en este caso, si quiero escribir x al cuadrado, utilizo x con ese techito, ¿verdad? Y un 2. ¿Okay? En este caso vamos a compilar, voy a para la tecla F5, a mí siempre me queda más fácil compilar con F5. Y por ahí tenemos entonces la potencia x al cuadrado. También podemos tener subíndices. Por ejemplo, voy a poner x sub 1. Entonces por ahí me va a poner el número más bien abajo. ¿Okay? Las fracciones, que es lo más normal que queremos escribir matemáticamente, vamos a escribir una fracción. La fracción igual entre dólares porque es matemática, y se utiliza el comando frac. Por ahí TextStudio me pone la ayuda y me dice que frac lleva 2 juegos de llaves. Y en el primer juego de llaves va el numerador y en el segundo juego de llaves va el denominador. Los voy a poner por aquí en el numerador 1, en el denominador 2, y por aquí voy a cerrar el dólar. Cuando estoy escribiendo texto normal mezclado con texto matemático, LaTeX va a intentar que el texto matemático se ajuste al tamaño de la línea, a la altura de la línea del texto normal. Entonces, en este caso, cuando compile, va a aparecer ese un medio, pero lo vamos a ver un poquito pequeño. Eso es porque LaTeX lo está tratando de ajustar. Eso se ve todavía mejor, o se ve más visible, o sea, se observa más cuando, por ejemplo, escribimos una suma. En Costa Rica le llamamos sumatorias. Cuando escribo una suma, que es con el comando sum, dentro de la ayuda vean que aparecen 2. La primera es sin llaves, sin nada, eso es una suma simplemente con el simbolito. Pero voy a poner el que tiene las llaves, que tiene el mínimo y el máximo. Entonces ese me va a poner la suma y me va a poner el subíndice y el superíndice, tal como lo vimos ahora. Digamos, lo típico es que diga que, no sé, que va desde k igual 1 hasta n y que estamos sumando k al cuadrado. ¿Okay? Por ahí se me fue un k elevado al cuadrado. En este caso, si lo compilo, van a ver que la suma aparece igual reducida, por decirlo así, o sea, en un formato reducido, tratando de ajustarse a la línea del texto normal. El subíndice y el superíndice me los puso al lado derecho de la suma. No es como uno típicamente lo hace, que le pone el superíndice abajo de la suma y el subíndice abajo de la suma y el superíndice arriba. Para que aparezca en un tamaño natural, se utiliza un comando que se llama display style. Les voy a ponerlo por aquí. Display style. Y eso va a hacer que nuestra suma aparezca en un tamaño natural con el subíndice abajo del símbolo de suma y el superíndice arriba de ese símbolo. ¿Ven? Ya apareció entonces en un formato más natural, más normal. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si estoy escribiendo un párrafo entero y esa expresión va en medio del párrafo, entonces eso va a hacer que las líneas del párrafo se separen un poco más. Y eso es lo que trata de evitar la idea de hacerlo sin el display style. Entonces, cuestión, bueno, de gustos en realidad. Y bueno, cuestión de lo que ustedes quieran o prefieran que aparezca, ¿verdad? Usualmente estas expresiones grandes, uno preferiría o trataría de que salgan centradas en una línea aparte y no dentro del texto metido dentro de un párrafo. Okay. ¿Cómo hacemos que estas expresiones salgan centradas y numeradas? Empecemos con centradas. Si yo quiero que una expresión salga centrada, puedo utilizar $, esa es una opción. Entonces escribir $, escribir la expresión, escribamos x al cuadrado, algo bien sencillo, y cerramos el $.
Eso va a hacer que la expresión salga centrada. Vamos a ver dónde aparece aquí, porque como dice zoom, voy a hacer disminuir el zoom para que vean la expresión x al cuadrado y apareció centrada en el texto. Okay. La otra opción que tenemos para que aparezca texto matemático centrado es poner backslash y el corchete de apertura, ¿verdad? Dice paréntesis cuadrado y se cierra con backslash y el corchete de cierre. Okay. Paréntesis cuadrado de cierre. Este en principio va a aparecer igual. En principio yo voy a compilar y parece que es exactamente el mismo, aparece centrado, ¿verdad? Se ve idéntico, pero sí tiene leves diferencias, o sea, algunas diferencias por ahí se encuentran. Una de las principales que he encontrado yo es que hay una opción para el documento de que alinee todas las ecuaciones al lado izquierdo. Eso ayuda a la lectura cuando yo estoy leyendo un párrafo y de pronto voy a leer algo matemático, lo leo al inicio y sigo leyendo el párrafo, mientras que si está centrado tengo que terminar el párrafo, ir al centro, leerlo y devolverme al inicio. Entonces, bueno, también es cuestión de gustos y de pronto que piense uno que ayuda más a la lectura. Ese comando opcional, voy a irme para arriba, donde definimos el document class, aquí podemos poner opciones para ese reporte, opciones para el documento que estoy haciendo. Voy a mostrarles una de las opciones que es, digamos, más típica que uno utilice, que es el tamaño de la letra. Aquí no se puede poner muchos tamaños. Usualmente 10, 11, 12 es como lo normal. Vean el cambio que va a tener en la letra cuando lo compile. Va a aparecer la letra un poquito más grande. Letra 12. Por defecto usa 10, creo, o 11. Y uno puede cambiar ese valor por defecto que trae. Pero bueno, esas son opciones, valores opcionales que se le pueden agregar al documento. Una de las opciones es FLEQN, Flush Left Equations. Eso es, alinea a la izquierda las ecuaciones. Cuando yo compilo, vamos a ver que la que hice con el backslash y el paréntesis cuadrado sí respetó que lo quería alinear a la izquierda. Mientras que el que lo hice con doble dólar no. Esa es una de las principales diferencias que podemos encontrar. ¿Okay? Voy a dejarlo por ahí el FLQN. Por el momento, después lo vamos a quitar para que vean cómo todas las ecuaciones que van a aparecer alineadas a la izquierda después se van a centrar. ¿Ok? Y entonces por el momento lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Hay otros comandos que de pronto vienen definidos en otros paquetes. Por aquí, en el video anterior les decía que entre el document class y el begin document está lo que se conoce como el preámbulo. En el preámbulo se pueden agregar paquetes nuevos. Voy a agregar un paquete. Para agregar un paquete se utiliza el comando usePackage. Voy a agregar el paquete AMSMath. Ese es o agrega algunas funcionalidades matemáticas y es de la American Mathematical Society, de la Sociedad Matemática Americana. Vean que incluso en Text Studio, si yo me pongo el mouse y me paro encima del AMSMath, me sale por ahí una ventanita, ¿verdad?, amarilla y me dice, es la AMS Mathematical Facilities for LaTeX. Son facilidades matemáticas para LaTeX de la Asociación Matemática Americana. ¿Okay? Esta me agrega, por ejemplo, algunos comandos adicionales. El más utilizado, ¿verdad?, el que más se conoce, es, voy a bajar un poquito aquí donde dice el frac. Ahí hicimos la fracción, hicimos el frac, y esa fracción salió del tamaño de la línea de texto normal. Una solución hubiera sido ponerle el display style. Perdón, una ventanita, ok, display style. Y con eso me va a salir el 1/2, pero de un tamaño más natural en la fracción. Bueno, una de las funcionalidades que le agrega el AMSMath es justamente un comando que incluye ese display style. Entonces, en vez de poner display style y después frac, ese paquete me incluye un comando que se llama defrac. Eso incluye el display style con el frac. Entonces ahora,
compilamos y ya me va a poner el 1/2, me lo va a dejar del mismo tamaño que cuando tenía el display style. En los paquetes uno se puede fijar para ver qué otros comandos define, o sea, uno puede buscar el paquete en internet, buscar la documentación y por ahí dice todos los comandos que define y cómo utilizarlos. Esa es una forma en que se puede aprender cómo utilizar esos paquetes. Muy bien, hagamos algunos elementos más matemáticos. Voy a agregar aquí al final una ecuación y esa ecuación la voy a agregar que sea centrada. Bueno, en este caso va a aparecer alineada a la izquierda porque le pusimos el FLQN a nuestro documento y va a aparecer numerada, eso va a ser algo nuevo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es el ambiente begin equation, hacer una ecuación y end equation. Eso me va a hacer una ecuación centrada y numerada. Aquí voy a poner el contenido, digamos que vamos a poner también algo muy sencillo. Bueno, podemos poner algo también para ir aprendiendo los comandos nuevos, pero ya hicimos una suma arriba, hicimos una fracción, podríamos poner por ejemplo una integral. Entonces vamos a poner int y vean que nuestras opciones es int que tiene mínimo y máximo, eso es para ponerle el subíndice y el superíndice a la integral. ¿Okay? Si no quisiéramos ponerle subíndice y superíndice, podemos poner el int sin esos parámetros. Yo voy a poner este y voy a decir de dónde a dónde va. Digamos que va de 2 hasta 3x. Y lo que quiero integrar, no sé, es x al cuadrado de x. Bueno, pongámosle aquí mejor un 3a. ¿Okay? Y en este caso voy a compilar. Me va a aparecer la ecuación, bueno, no centrada, sino alineada a la izquierda porque le pusimos el flush left equation. Y por aquí voy a quitar un poquito más de zoom. Por aquí al lado derecho aparece la numeración de esa ecuación. Esa es nuestra ecuación número 1. La ventaja es que si las tengo numeradas, le puedo agregar un label, una etiqueta a nuestra ecuación. Le voy a poner un nombre, yo le pongo. Pues digamos que va a ser EQN importante. Es un nombre que yo le estoy poniendo a la ecuación. Y dentro del texto, en cualquier parte, puedo hacer referencia a esa ecuación. Entonces le digo en la ecuación. Y para hacer referencia utilizo el comando ref. Y TextStudio me ayuda y me dice cuáles son las etiquetas que ya están definidas en este texto. En este caso, EQN importante. Cuando compilo va a aparecer. Entonces, por aquí en la ecuación, voy a bajar un poquito, en la ecuación 1, y ese es el número de la ecuación que le pusimos. O que LaTeX le puso automáticamente. Podemos hacer o podemos utilizar este comando, este ambiente begin equation y end equation sin que numere. Sí, simplemente se le pone un asterisco y ya no va a poner la numeración. Claro, si no tiene numeración no tiene sentido ponerle label, me va a dar un error es por este label. Pero nada más para que sepan que eventualmente puedo ponerle, ok, ¿no? Si lo compiló, bueno, en este caso sí lo compiló. Cuando utilizo el align, usualmente da error si le pongo una etiqueta. ¿Ok? Sí, en este caso sí lo hizo. Bueno, esta es una forma en que puedo hacer una ecuación sin que ponga la numeración del lado derecho. ¿Verdad? Usualmente, cuando utilizamos este comando es porque queremos más bien que lo numere y que aparezca el 1 por acá del lado derecho y hacer referencia a esa ecuación de número 1. El otro comando que, bueno, les estaba comentando que sí estoy seguro en el otro que si lo pongo para que no enumere, si me va a dar error si le pongo label. Es un comando muy interesante, un ambiente muy interesante que tiene ese paquete AMSMath que agregamos y es el begin align. Eso lo que me hace es una ecuación alineada, que es muy útil, yo lo utilizo muchísimo. Lo alinea de acuerdo a algún símbolo o dependiendo de lo que yo quiera. Voy a hacer un ejemplo, vamos a poner una ecuación lineal muy sencilla, digamos que 2x más 3 es igual a 0 y yo quiero decir implica a este paso, luego implica a este paso y lo quiero alinear por el implica. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner un ampersand y ahí es donde va a alinear. Por lo tanto, vamos a poner aquí el implica, que sería una right arrow, una flecha hacia la derecha con la R mayúscula, hace una flecha doble, es
implica. Y le voy a poner aquí que 2x es igual a menos 3. Ok. Para pasar a la siguiente línea voy a ponerle un doble backslash. Eso me pasa de línea. Y le voy a poner entonces que x, voy a poner el ampersand para que me lo haga, para que me lo alinee con el implica. Y le voy a poner otro implica, right arrow. Y eso implica que x es igual a menos 3 medios. Pongo el frac, menos 3 medios. Okay. Hacer esto un poquito más pequeño para ver si nos cabe un poco más. Okay. Y en align, estoy diciendo que 2x más 3 es igual a 0. Implica que 2x es igual a menos 3. Y eso implica que x es igual a menos 3 medios. Okay. Voy a compilar para que vean el resultado. Me va a aparecer una ecuación alineada por el implica, como si fuera una serie de pasos. Y me va a aparecer enumerado cada una de los pasos. Si quiero que no salga enumerado, entonces igual aquí le pongo un asterisco y con eso voy a lograr que no lo enumere. Aquí sí da problemas, sí estoy seguro, si da problemas si yo agrego label. Si lo tengo enumerado, entonces le puedo poner un label a cada una de las ecuaciones, una etiqueta. Digamos que a esta le pongo EQN2 y a esta le pongo un label que va a ser EQN3. Y posteriormente puedo hacer referencia igual a esas ecuaciones, por ejemplo en las ecuaciones, y hago referencia a la ecuación 2 y hago referencia a la ecuación 3. Entonces cuando compile me va a decir que en las ecuaciones 2 y 3. Este ambiente también agrega una tercera columna. Entonces yo puedo agregar aquí, después de que digo que 2x más 3 es igual a 0, implica que 2x es igual a menos 3, puedo agregar otro ampersand y eso me agrega una columna más. Eso es como para poner comentarios, puede ser también texto matemático, pero pueden ser comentarios. Usualmente dentro de algo matemático para escribir texto normal le ponemos el comando text y no sé, voy a ponerle se pasa el 3 para que no hacerlo muy largo y de pronto se me salga. Voy a compilar y vean que va a aparecer entonces una tercera columna, como si fuera una tabla, es más o menos la idea de una tabla, y va a aparecer una tercera columna donde sale la explicación. Yo creo que sí puedo agregar aquí, se pasa del 3 a restar, y agreguémosle aquí en la segunda el texto se pasa el 2 a dividir. Entonces en cada paso puedo agregar una etiqueta, un texto, una explicación para hacer, digamos, esa ecuación paso a paso bien comentada. Les decía que si yo quito el FLQN, todas estas que están saliendo alineadas a la izquierda van a aparecer centradas. Voy a hacerlo para que lo noten y con eso ya vamos a ir terminando. Voy a subir un poquito y aquí en FLQN voy a quitarlo. Voy a quitar ese comando opcional. Y cuando compile, entonces todas las ecuaciones que vimos que estaban alineadas a la izquierda, ahora aparecen centradas, ¿verdad? Este x al cuadrado, la integral, el ambiente también align, va a aparecer más centrado. No se nota mucho porque tiene la tercera columna. Si quito los comentarios, voy a bajar un poquito. Si quito los comentarios, ahí está centrado con respecto a los comentarios y las ecuaciones, pero para que lo vean mejor, voy a quitar los comentarios y voy a compilar otra vez para que vean que queda centrado con respecto al implica. ¿Verdad? Que fue donde puse el ampersand y después puse el implica. Entonces es muy, digamos que muy útil ese ambiente align. A mí me ayuda bastante. Y bueno, con esto creo que estaríamos terminando por lo menos esta parte matemática. Fue algo rápido para que vean cómo se pueden escribir elementos matemáticos. Por supuesto, hay muchísimas más cosas matemáticas que se pueden escribir. Y aquí no nos da chance de verlas todas, pero les invito para que puedan buscar en un libro, en un folleto,
¿qué más se puede escribir matemáticamente? Walter Mora y mi persona tenemos un libro que se los puedo, bueno, recomendar. Está en, por aquí lo tengo abierto, pero lo voy a abrir otra vez. Cuando ustedes están por aquí en Google, pueden buscar revista matemática. Y cuando buscan revista matemática, por aquí aparece, bueno, estas dos es la misma revista, es nuestra revista del Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas. Se llama Revista Digital Matemática, Educación e Internet. Por aquí vienen dos porque una es, digamos, nuestro sitio oficial, que es este TEC Digital, TEC ACCR, y la otra es un repositorio donde tenemos todo, ¿verdad? Es como un espejo de la revista. Por aquí, si ustedes ingresan a esta del TEC Digital, TEC ACCR, Revista Matemática, que esa es la dirección, tecdigital.tec.ac.cr/revista matemática. Pueden ingresar aquí al material didáctico y por aquí están los libros. Y en los libros, por acá está el libro de LaTeX 2020. ¿Okay? Y por aquí pueden bajar el PDF. También pueden descargar los archivos, el archivo con los ejemplos del libro. Y también tenemos algunas plantillas para libros y para folletos. El PDF lo pueden descargar de aquí o pueden copiar la dirección directamente. Vamos a ver si tengo la dirección por acá. Voy a pegarla por aquí en un archivo y tal vez ahí la logran ver. Es https://tecdigital.tec.ac.cr/revista matemática/libros/latex/mora w-borbón-a-libro latex.pdf. Es un poco larga, entonces yo creo que la primera forma que les dije es mejor. Entran a Google, buscan revista matemática, por ahí les aparece la revista, nuestra revista de la Escuela de Matemática del TEC, y ingresan por ahí a la parte de libros. La revista también es semestral, se publican 2 al año y recibe artículos. En la página principal pueden observar que tenemos, ¿verdad? Son los artículos del último volumen de la revista. Igual recibimos artículos por si alguien de pronto está interesado en enviarnos algún artículo. Bueno, nuevamente agradecerle al Tech Users Group por esta oportunidad de trabajar con ustedes en este workshop. Espero que haya sido muy valioso para ustedes y bueno, espero que tengan un lindo día y que lo pasen muy bien. Bueno, hasta luego. Aquí de vuelta, Alessandra. Sí, bueno, me gustaría mencionar nada más en la dirección que por ahí mencioné, que era muy larga en realidad. La estoy pegando por ahí en el chat por si alguien de pronto está interesado. En el texto matemático hay muchas cosas, ¿verdad? O sea, no hablé de matrices, no hablé de funciones definidas por partes. Hay muchas cosas que se pueden, ¿verdad?, mencionar de cómo hacerlas en LaTeX. No da mucho chance, ¿verdad? No hay mucho chance como de hacer mostrarlo todo, ¿verdad? Es demasiado. Entonces simplemente es como un pincelazo, ¿verdad? De cómo se escribe matemáticamente en LaTeX y en realidad uno posteriormente lo que hace es investigar, ¿verdad? Conseguirse eso, un folleto, un libro, buscar en internet, en el mismo foro ahí de Tech Users Group, ¿verdad? Que le ayudan a uno pues bastante. Ahí va aprendiendo cómo hacer lo que necesite, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, lo que dije, como mencionaba, era un brochazo. Y también, ¿verdad? De lo que sigue, que es un video sobre tablas y uno sobre imágenes. Entonces también, o sea, es nada más como inicialmente cómo hacerlo. Y si alguien, bueno, gusta profundizar un poco más sobre estas cosas, podría eventualmente pues buscar el libro, ¿verdad? Bajarlo y ahí sí viene un poco más explicado y vienen muchísimas más cosas de lo que menciono aquí. No, yo soy un testigo, porque yo he bajado los libros de Alexander y ha dado copias a mucha gente aquí que habla hispánica en California y que le gustaría aprender LaTeX y tener una referencia donde usted puede ver cómo se hace esto, cómo se hace esto otro, cómo se hace este otro, es muy importante, muy importante.
Yo creo inclusive que un de los mejores libros de LaTeX que existe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la... Pasamos ahí para claro. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alex. Aquí. Y... Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alexander Borbón Alpiza. Yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y espero que estén disfrutando mucho de este TUG 2021 y que estén aprendiendo bastante. En este video les quiero mostrar cómo se pueden incluir tablas en un documento LaTeX. Les voy a mostrar, hoy estoy utilizando el Ubuntu, el sistema operativo Ubuntu en Linux, que es mi sistema operativo en realidad favorito. Y voy a mostrarles acá cómo podemos entonces incluir esto de tablas en los documentos LaTeX. Voy a utilizar el Text Studio, igual que he venido utilizando en los videos anteriores, pero con Windows. Es exactamente el mismo. Voy a hacer un documento nuevo y vamos a iniciar este documento poniendo el tipo de documento, el document class. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Y voy a hacer un tipo de documento report. Un tipo de documento report. Por aquí voy a poner el begin document y el end document. Y aquí vamos a poner nuestra primera tabla. Hay un par de maneras, digamos, de hacer tablas. El ambiente es tabular. Okay, entonces voy a poner un begin tabular o tabular y un end tabular. Y vean que dentro de las ayudas vienen algunas opciones. Y bueno, lo voy a dar a enter a la primera. Y lo que me pide es un juego de llaves donde me dice contenidos. En realidad ahí van la cantidad de columnas que tiene nuestra tabla y el alineado de las columnas. Si es alineado a la izquierda, a la derecha o centradas. La cantidad de columnas viene dada por la cantidad de letras que yo ponga. Y la letra va a decir el alineado. Por ejemplo, si pongo una L, va a decir que ahí va a haber una columna alineada a la izquierda, left. Si voy a poner o pongo una C, quiere decir que esa columna va centrada. Ahí voy poniendo dos columnas. Y la R dice que es una columna alineada a la derecha. Entonces ahí estoy poniendo tres columnas porque puse tres letras. La primera columna está alineada a la izquierda, la segunda está centrada, la tercera está alineada a la derecha. ¿Puedo incluir más? Sí, claro, todas las que yo quiera. O sea, yo podría incluir 4 columnas más, todas centradas. Entonces ahí tendríamos 7 columnas en nuestra tabla. En principio no voy a poner líneas. Ahorita voy a enseñar cómo poner las líneas. Y voy a poner aquí el contenido. Aquí estoy poniendo 3 columnas. Entonces, el contenido de la primera columna voy a poner simplemente un 1. Y para pasarme de columna vamos a poner un ampersand. Vamos a poner el 2, otro ampersand. Y llegamos a la tercera columna. Para pasar a la siguiente fila, entonces voy a usar un doble backslash. Eso me pasa a la siguiente fila. Aquí voy a poner entonces el 4, el 5 y el 6 de la siguiente columna. Y ya con eso tendríamos una tabla que no tiene líneas por el momento. Voy a compilarlo, ahora voy a hacerlo por acá. Y vamos a ver el resultado. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver acá. Hay una tabla que no tiene ninguna línea. Para agregar las líneas verticales entre las columnas que pusimos aquí con las letras, vamos a agregar una barra como la que usamos para valor absoluto, que bueno, en la mayoría de los teclados está abajo del escape, justo la tecla que está abajo del escape, en los teclados estos, bueno, de español, de los de Costa Rica, por lo menos son así. Y si puedo poner que entre un par de columnas no haya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me va a poner una línea en la primera columna, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha, y una línea al final. Podemos ver el resultado que al compilar, entonces me está poniendo justamente las líneas donde yo indiqué. ¿Okay? Puedo poner doble también. Tiene la opción, la voy a poner aquí entre la columna 2 y la columna 3, voy a poner una doble línea vertical. Y al compilar, recuerden que puedo compilar
rápidamente con F5, que aprieto F5, tengo por aquí una doble línea entre esas dos columnas. Para las líneas de las filas, puedo usar el comando hline. Perdón, hline. Eso me hace una línea horizontal. Vean que estoy poniendo una línea horizontal justo antes de poner lo que va a tener la tabla, ¿verdad? Los contenidos de la tabla. Estoy poniendo entonces un hline justamente antes de eso y voy a poner otro hline después de cada paso de línea. Para poner la última sí tengo que incluir un doble backslash al final y el hline. Eso entonces pasa, digamos, que a la siguiente fila, aunque no hay, y ahí pone entonces la fila al final horizontal. Vamos a compilar para que vean el resultado y entonces ya me hace una tabla con todas las líneas, ¿verdad?, horizontales y verticales. Ahí estamos con una doble línea entre la columna 2 y la columna 3. Esa es como la forma, digamos, más fácil de hacer una tabla. Vamos a ver cómo mejorar un poco el aspecto de las tablas y también vamos a ver un ambiente que me hace que la tabla sea flotante. En LaTeX los ambientes flotantes son muy importantes. Por ejemplo, puedo meter imágenes y puedo meter tablas que se acomoden de acuerdo a donde estén en el texto. Para hacer eso vamos a hacer Para hacer eso vamos a incluir nuestro ambiente tabular dentro de un ambiente que se llama begin table, begin table, ¿verdad? Eso es para hacer una tabla que sea una tabla que flote, tabla flotante en el texto, que se acomode en nuestro texto dependiendo de dónde la pongamos. Entonces vean que hay varias opciones para ese begin table en table, ¿verdad? Voy a poner la segunda que dice el begin table con unos paréntesis cuadrados que dice el placement, el lugar donde la queremos. ¿Okay? Entonces, como le di antes, él me va a completar, el text studio me va a completar con el end table, pero lo que yo quiero aquí adentro en los contenidos es justo la tabla que acabo de hacer. Entonces voy a copiar este tabular, ese ambiente bien tabular en tabular, y lo voy a meter acá en los contenidos. Y el placement me va a decir dónde prefiero yo que aparezca la tabla. Aquí hay varias opciones. Yo usualmente pongo primero H, que es here, o sea, que la ponga aquí. Ese aquí no es, digamos que muy restrictivo para LaTeX, o sea, no es muy mandatorio, no es que eso yo le estoy diciendo a LaTeX tiene que ponerla ahí, sino que LaTeX la va a poner lo más cerca de aquí posible. Luego yo acostumbro ponerle T, que es top, o sea, al lado arriba de la página, y B, que es bottom, al lado abajo de la página. O sea, ella va a hacer esto. Cuando la tabla tenga que colocarla, va a tratar de ponerla aquí donde yo la estoy poniendo en el documento de primero. Si no puede, porque estamos al final de la página y va a quedar cortada, no se va a ver bien, entonces va a ponerlo en la siguiente página al lado arriba. Y como última opción, al lado abajo. ¿Ok? Vamos a decirle además, dentro de este begin table, end table, le vamos a poner un centering para que la tabla salga centrada. Ahorita voy a tener que moverme aquí al lado derecho porque aquí está línea de la izquierda y ahorita lo voy a poner centrada. Ok, centrada con respecto a la página. Como usualmente queremos agregarle un título a nuestra tabla, entonces un título lo vamos a agregar con el comando caption. Okay. Entonces aquí vamos a agregar el título de la tabla. Y por último podemos agregar un label, una etiqueta. Las etiquetas, tal y como les habíamos visto cuando vimos el texto matemático, las etiquetas es para hacer referencia en el texto a esta tabla. Entonces le voy a poner por el momento tab 1 y aquí abajo, después de la tabla, afuera, voy a poner, voy a poner en la tabla y voy a hacer referencia a la tab 1. Se nota que, etc. Vamos a compilar y vamos a ver el resultado. En este caso me va a poner entonces, les decía que voy a tener que correrme un poquito a la derecha porque ahora la va a poner centrada en la página. Me va a poner la tabla, me va a poner un título,
que tenemos un pequeño problema porque el título me lo está poniendo en inglés, me está poniendo table 1, título de la tabla, y por aquí está el texto que yo puse. Ok, en la tabla 1 se nota que él automáticamente puso el número, y si yo agrego más tablas antes o después, él va a actualizar ese número conforme yo vaya haciendo esos cambios. ¿Cómo arreglo el problema del título en inglés? Bueno, en un video anterior les mostré que hay un paquete que me permite pasar todos estos títulos a distintos idiomas, que es Babel. Entonces voy a usar el comando usePackage para agregar un paquete. Eso en el preámbulo, vean que estoy después del document class. Voy a agregar uno con opciones. Las opciones va a ser el español, Spanish, y el paquete se llama Babel. Ese me pasa los títulos a distintos idiomas. Aquí le estoy diciendo que me lo pase al español. Con las tablas tiene un pequeño detalle, porque si lo compilo, van a ver que ahora me cambió el título, pero me puso cuadro 1. En ciertos formatos, ¿verdad?, de artículos o de libros, se acostumbra llamarle las tablas cuadros. Entonces, por defecto, Babel lo traduce como cuadro. Sin embargo, si hay una opción adicional donde yo le puedo decir que para el español las tablas le ponga el título tabla. Entonces, vamos a agregarle una opción más, que es en español, tabla. Y cuando compilamos, vamos a ver que ahora sí nos aparece tabla 1, que es, bueno, lo que usualmente hacemos aquí. Y APA usualmente pide que los títulos sean con tabla, ¿verdad? El título igual, APA pide que usualmente sea arriba de la tabla, pero eventualmente puedo ponerlo abajo, simplemente el caption lo pongo después del tabular. Muy bien, ¿cómo puedo mejorar un poco el aspecto de esta tabla? Hay un paquete que me permite eso, para hacer tablas, digamos, más bonitas. Voy a bajar un poquito y voy a agregar un paquete que se llama Book Tabs. Y van a ver que me permite hacer unas tablas pues muy bonitas. ¿Okay? Vamos a agregar aquí abajo, voy a bajar un poquito. Y voy a hacer una tabla igual con tabular. Igual lo puedo meter en un ambiente de begin table en table para que sea flotante, para que se acomode. Ahorita lo podemos ver metiendo algún texto adicional. Hagamos eso, hagamos un begin table primero para que nuestra tabla sea flotante. Lo voy a poner con paréntesis cuadrados para decirle igual que lo ponga aquí, arriba o abajo. En principio lo voy a tratar de poner aquí. Si no lo logra, lo pone arriba y si no, lo pone abajo. Ok, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, voy a poner primero que lo ponga centrada también, centering. Luego voy a decirle que le ponga un título. El título va a ser, bueno, no sé, título 2. Después voy a meter la tabla en sí. Voy a poner el begin tabular. Voy a ponerle también 3 columnas, digamos que las 3 son centradas. No le voy a agregar líneas verticales. Y aquí voy a agregar una línea un poquito distinta a la anterior. Antes usé H-line. Entonces, en este caso, voy a usar top rule. Es una regla de arriba. Una linecita que pone arriba. En este ambiente se define una regla distinta de una línea distinta arriba, al medio y abajo. Entonces, en teoría, bueno, usualmente las tablas, lo primero que aparecen son títulos. Entonces, digamos que los títulos se acostumbra a escribirlos con alguna letra ahí distinta. Aquí le estoy poniendo enfático, eso es como itálica. Entonces le voy a poner, digamos, título 1. Voy a pasar a la siguiente columna. Voy a hacer lo mismo. Y vamos a poner título 2. Y voy a pasar a la tercera columna y voy a hacer lo mismo. Entonces vamos a poner enfático y título 3. Ya terminamos nuestra primera fila. Vamos a pasar a la segunda fila. Digamos que aquí son datos. Entonces aquí sí puedo poner 1, 2, 3. Paso a la siguiente fila. 4, 5, 6. Ok, pasamos. Y vamos a agregar una línea después de los títulos
y una línea al final de nuestra tabla. Entonces, justo después de los títulos, en este paso de línea, le vamos a poner un mid ruler. Ahí se me fue una T, mid ruler. Y al final vamos a ponerle un bottom ruler. Una regla abajo. Esos son los tres comandos. El top rule hace una linecita un poco más gruesita arriba. Luego viene el mid rule y hace el bottom rule, que es una linecita al final. Si vemos el resultado, voy a compilarlo. Vamos a tener una tabla en un formato tal vez un poquito más bonito, es un formato un poquito más limpio, donde las tablas se ven muchísimo más bonitas que el formato, digamos, por defecto, y agregando todas las líneas horizontales y verticales. Yo recomiendo este formato para las tablas. Muy bien, bueno, eso es así de sencillo. Podemos agregar algún texto extra para que vean cómo se van acomodando las tablas. Vamos a ver si logro que esta segunda tabla se me quede, digamos que quede al final de la página y que no quepa para que se tenga que pasar. Para no tener que escribir yo un montón de textos sin sentido, voy a usar algo que se conoce como lip-sum, que se acostumbra mucho en editoriales, en libros, para hacer pruebas. Entonces, voy a agregar aquí arriba un paquete que se llama justamente lip-sum. Lip-sum. Y eso incluye pues un texto muy famoso en latín, me parece que está, que incluye partes de ese texto, el texto completo. Entonces así uno puede poner texto de relleno. Desde el puro inicio voy a poner el comando lip-sum y hay varias opciones. Uno es el comando tal cual, lip-sum, que se pone todo el texto completo, pero el otro es lip-sum con un par de números. Entonces uno puede decir de qué párrafo a qué párrafo quiero que me lo ponga. Pues voy a poner ese lip-sum y le voy a decir que me ponga del párrafo 1 al párrafo 3 y vamos a ver qué tan cercano nos queda la tabla del final de la página para ver si se nos pasa. Voy a compilar y vean que lo que metió fue un texto muy famoso en inglés, perdón, en latín. Se le acostumbra decir lipsum porque es la primera letra con la que empieza. Ven que empieza lorem ipsum, entonces la L con ipsum es lipsum y me mete, digamos, este texto. Por aquí todavía no logro, creo que un párrafo más, tal vez algo que esa tabla ya no me quepa. Y vean que ya no ocupo y por defecto me lo va a pasar a la siguiente página. El problema es que como la siguiente página no tiene texto, probablemente me lo vaya a poner en el centro de la página, que es donde LaTeX siente que se ve mejor. Si yo agrego más texto, entonces voy a hacer lo mismo con el ipsum, pero lo voy a agregar después de la tabla. Pero voy a bajar aquí y después de la tabla voy a agregar un poco más de texto con ipsum y van a notar que entonces la tabla ya va a aparecer en la segunda página, pero alineada arriba. O sea, me lo va a poner arriba de la página. Por supuesto, entre más texto, se va a ver muchísimo mejor. Voy a poner un poquito más de texto y vean, ahí vemos como el texto todavía sigue en la siguiente página y aquí me puso entonces al inicio de la página 2 la tablita. Vean cómo el relleno, voy a devolverme un poquito, vean el segundo lorem ipsum, ¿verdad? Que empezó justamente después de que puse en la tabla 1, se nota que ¿ok? Ella intentó poner la tabla aquí, porque yo la primera opción que puse fue H. Entonces ella intentó poner la tabla ahí. No lo logró porque no cabía. Se pasaba de la página, no cabía al final. Entonces, acomodó el principio del texto del lorem ipsum aquí después de en la tabla 1. Se nota que. Y la tabla la movió más abajo y la puso al inicio de la siguiente página, ¿verdad? Esos son los ambientes flotantes de LaTeX. También hay ambiente flotante para imágenes, que de pronto eso es lo que va a seguir, ¿verdad? Cómo incluir imágenes dentro de nuestro texto LaTeX. Bueno, hay otras opciones para tabla, no me quiero alargar mucho aquí. Hay opciones para meterle colores a las tablas, le puedo poner colores a las líneas, ¿verdad? A las columnas. Puedo hacer tablas más complicadas, tablas que tengan dos columnas juntas, ¿verdad? Que junten dos columnas, como cuando uno las hace en Word, que de pronto junta o une, ¿verdad? Algunas filas o algunas columnas. Todo eso se puede hacer en LaTeX.
Pero bueno, esta es la parte, digamos, más básica de cómo hacer una tabla en LaTeX. Espero que haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Que puedan ahora incluir este tipo de tablas que se ven muy bonitas y que, bueno, avancen bastante en LaTeX, ¿verdad? Que aprovechen bastante este programa que es bastante, bastante bueno. Nos vemos en el próximo video. Ok, bueno, lo que nos queda es un video más, ¿verdad? Yes. Claro. Yeah. Aquí en So- Costa Rica está empezando a llover, bueno, aquí donde vivo yo, y están cayendo rayos. Espero que no se me vaya la conexión a internet ni la corriente eléctrica, pero para que sepan cualquier cosa, si desaparezco de pronto es por eso. Ajá. Entonces vamos a ir pasar a lo último video que es sobre imágenes. Es correcto. Yeah. Hola, espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando mucho este TUG 2021. Hola, espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando mucho este TUG 2021. Mi nombre es Alexander Borbón Alpizar, yo soy del Instituto Tecnológico de Costa Rica y hoy les quiero mostrar cómo se pueden incluir 2021. Mi nombre es Alexander. Hola, espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando mucho este TUG 2021. Mi nombre es Alexander Borbón Alpizar, yo soy del Instituto Tecnológico de Costa Rica y hoy les quiero mostrar cómo se pueden incluir imágenes y trabajar con imágenes flotantes en LaTeX. Les voy a compartir mi escritorio. Hoy estoy utilizando Ubuntu en Linux, que es mi sistema operativo favorito. Y voy a trabajar con Text Studio, que es el mismo con el que hemos venido trabajando en Windows. Voy a hacer un archivo completamente nuevo. Voy a hacer la letra un poco más grande para que puedan ver mejor. Y vamos a empezar con el típica plantilla de inicio de un documento LaTeX. Lo primero que necesitamos es el comando document class, el tipo de documento. Voy a hacer un tipo de documento report. Y vamos a incluir nuestro begin document en document. Y aquí recuerden que ya va el texto de mi documento. Nosotros, bueno, lo que queremos es meter una imagen, entonces voy a incluir un texto pequeño que dice una imagen nada más y vamos a ver cómo incluir esa imagen. Lo primero que necesito es que guardemos este archivo en alguna carpeta que sepamos bien dónde está. Voy a darle guardar y bueno, yo voy a trabajar aquí en documentos. Voy a hacer una carpeta nueva, le voy a llamar documento. Vamos a crearla y voy a guardar ese archivo ahora como document.txt. Voy a buscar la imagen que voy a agregar en este documento. Entonces, bueno, yo tengo una imagen por aquí que ya la seleccioné. Está en la carpeta documentos y por aquí está, se llama salchicha4.jpg. Lo voy a copiar y lo vamos a agregar en la carpeta donde está mi documento. Recuerden que está documentos aquí mismo. Aquí hay una carpeta que se llama documento que creé. Y dentro de esta carpeta está mi archivo document.txt. Tengo dos opciones, puedo copiar y pegar esa imagen aquí en esta carpeta, justamente donde está mi text, o puedo hacer una subcarpeta que tenga todas las imágenes de mi documento. Yo, bueno, si el documento tiene pocas imágenes, puede ser que pongan la imagen aquí mismo. Si el documento va a tener muchas imágenes, yo siempre recomiendo hacer una carpeta de imágenes para que no les quede un montón de archivos acá en la raíz. Entonces voy a hacer una carpeta nueva que se va a llamar images, imágenes. Lo pueden poner en español, sí, imágenes. Yo no recomiendo, eso sí, que le pongan tildes o acentos a los archivos de las carpetas. Eventualmente podrían tener problemas. Entonces aquí en esa carpeta imágenes que hice, voy a pegar la imagen que se llama salchicha4.jpg. Okay, entonces voy a regresarme a mi documento y vamos a agregar un paquete nuevo. Para agregar paquetes usábamos el comando usePackage y
El paquete que voy a utilizar se llama GraphicX. GraphicX. Ese es el paquete que me permite incluir gráficos, incluir imágenes. El comando para incluir una imagen es include graphics, y lo que va entre las llaves es la dirección en donde va a encontrar esa imagen. Si yo lo puse en la misma carpeta donde está el punto text, simplemente pongo el nombre de la imagen. Recuerden que yo hice una subcarpeta que se llamaba imágenes, entonces le voy a poner imágenes y mi imagen se llamaba salchicha4.jpg. Vamos a compilar para que vean el resultado y esto entonces me va a incluir mi imagen acá a la derecha y vean el texto que tenía. Ahora voy a poner la lupita y teníamos una imagen, 2 puntos, y por aquí está la imagen que quería incluir. Las imágenes tienen muchas opciones que se les pueden agregar. Voy a agregar algunas. Las opciones las vamos a agregar con paréntesis cuadrados. Una de las más útiles es hacer la imagen más grande o más pequeña. En este caso vamos a decir, yo recomiendo el comando scale, para ponerle una escala. Y si lo que va es un valor numérico, si el valor numérico es más grande que 1, entonces me va a hacer la imagen más grande. Por ejemplo, si le pongo una escala de 2, entonces va a hacerme el tamaño de la imagen al doble del tamaño original. Voy a compilar para que vean que incluso se sale de la pantalla y todo, se sale de la página que estoy trabajando. Y si el valor está entre 0 y 1, entonces más bien me lo va a hacer más pequeño. Digamos, si le pongo una escala de 0.5, entonces me va a hacer la imagen a la mitad del tamaño original. Ok. Usualmente, bueno, la escala 1 es la escala normal, o sea, el tamaño original de la imagen. Y yo siempre trato de que la imagen siempre esté, digamos, a su escala original. O si no, entonces utilizo este comando para agrandarla, empequeñecerla para que sea de la mejor forma posible. ¿Qué otros comandos o qué otras opciones de Include Graphics son muy útiles? Bueno, trim muchas veces es útil. Digamos que yo quiera recortar la imagen abajo, arriba, izquierda, derecha, recortarlo un poco. Digamos que aquí yo quiero enfocar más al perrito, a esta salchicha, ¿verdad? Y quiero entonces recortar un poco la imagen del lado izquierdo y un poco del lado derecho. Entonces, puedo utilizar este comando trim y lo que digo es, primero, ¿cuánto le voy a recortar del lado izquierdo? Digamos que quiero quitarle 2 centímetros y pongo un espacio. Luego digo cuánto le quiero quitar abajo. Digamos que abajo no le quiero quitar nada, le voy a poner 0. Luego a la derecha le quiero quitar 1 centímetro porque tiene un poquito menos espacio, ¿verdad? Del lado derecho. Y por último arriba le quiero quitar 0. ¿Okay? Al final tengo que agregarle una opción adicional que se llama clip. Clip es el que ejecuta, digamos, este recorte que estoy diciendo. Entonces en este caso voy a compilar para que vean el resultado. Voy a compilar con este botoncito. Recuerden que para compilar también puedo utilizar F5. Entonces voy a compilar y vean el resultado que me hizo un recorte del lado izquierdo y del lado derecho de la imagen. Pero ya me enfocó mejor al perrito salchicha. ¿Qué otro comando es útil? Bueno, por ejemplo, el que me permite rotar. Yo puedo decir directamente un ángulo de rotación. Digamos que quiero rotar 45 grados esa imagen. Entonces simplemente pongo ángulo igual a 45 y él me va a hacer una rotación de la imagen de 45 grados. Okay. Puedo definir el ancho con width, el alto con height. O sea, hay muchas opciones que le puedo poner a este comando Include Graphics. Muy bien, ahora, igual que hicimos en el video anterior con tablas, con las imágenes también puedo utilizar un ambiente flotante. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo puedo incluir un gráfico, una imagen en un ambiente flotante. Para tablas usábamos Begin Table and Table. Aquí vamos a usar Begin Figure en Figure. Y voy a usar el que tiene también el lugar, el placement. El placement vamos a decir lo mismo, que es lo más cerca de aquí posible. La H que es here, aquí. Y si no, que lo ponga arriba y si no, que lo ponga abajo de la siguiente página. Lo que viene después es de justamente cuál es la figura que queremos incluir. Entonces voy a volver a poner el comando Include Graphics y voy a incluir exactamente la misma imagen. Salchicha 4.jpg.
este por defecto sale alineado a la izquierda. Le voy a poner un center para que esa imagen me la ponga centrada. Vamos a compilar para ver el resultado. Todavía no le he puesto título, ya le voy a poner un título, pero vamos a compilar y vean que en este caso la imagen no cupo en la primera página. Se salía. Por lo tanto, LaTeX automáticamente me lo pasó a la siguiente página. Y bueno, como no tengo texto, me lo puso centrado en la página. Si tuviera texto, me lo va a poner arriba, que fue lo que le dije como opción segunda. Y si no, me lo va a poner abajo. Ok, vamos a ponerle un título al gráfico. Usualmente, bueno, si lo digamos APA, el título que vamos a ponerlo con el comando caption va debajo de la figura. Y vamos a ponerle aquí, bueno, título de la figura. Si lo compilo, vamos a tener el mismo problema que tuvimos en tablas, que nuestro título va a salir en inglés. Si lo notan, aquí ya dice Figure 1. Voy a hacer un poquito el zoom para que lo vean mejor. Por aquí dice, perdón, ahí lo moví. Por aquí dice, ok, Figure 1. Bueno, Figure 1. Yo quiero que nuestro título salga en español. Entonces, igual que hicimos con tablas, ¿cuál paquete nos cambia todos los títulos a español? Babel. Entonces voy a poner el paquete Babel con el comando de español, entonces Spanish, y el paquete se llama Babel. Eso ya me va a cambiar entonces nuestro título. Voy a bajar porque lo compilé arriba, pero eso me pasó arriba. Ya ahora me pone figura 1. Igual que en tablas, yo puedo hacer que esta figura tenga una etiqueta, le voy a poner un label. Digamos, le voy a poner label Fig2, no, Fig1, la figura 1. Y abajito le voy a poner en la figura, y voy a hacer referencia a la figura 1, se nota que tal cosa. Okay, entonces al compilar, él automáticamente va a decir que es en la figura 1, se nota que me lo puso aquí arriba, vean que aunque yo lo puse abajo, el texto, ella me lo puso antes de la figura. ¿Por qué hizo eso? La figura 1, no sé si lo notan, está aquí abajo. Siempre centrada. Porque recuerden que la figura no ocupa en la página 1. Entonces, si la figura no ocupa en la página 1, ella trató de ponerla aquí, no lo logró, entonces lo puso en la siguiente página. Si no hay nada de texto, lo pone centrado. Y si no, lo va a poner arriba y abajo. ¿Okay? Podemos agregar algún texto de relleno. Recuerden que para agregar texto de relleno, lo hicimos en tabla, puedo usar el paquete libsum y podría después de poner en la figura 1, se nota que, ¿sí? Yo podría poner un libsum para que me haga un relleno ahí con texto. Voy a compilarlo para que vean, entonces relleno aquí el resto de la página, solo sumo aquí un menos. El resto de la página lo relleno con texto. Ahora sí me puso la imagen al lado arriba de la siguiente página y termino rellenando ahora con el texto del libsum. ¿Okay? Entonces todo depende de si tengo suficiente texto o no para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, hay comandos, ¿verdad? Que se utilizan menos, yo por lo menos en la edición de artículos no, porque usualmente las imágenes se utilizan así como los estoy mostrando. Pero bueno, hay ciertos textos que acostumbran poner la imagen rodeada del texto. Entonces voy a mostrar cómo se hace eso. Sin embargo, como les digo, yo por lo menos no lo utilizo mucho. Entonces, aquí también voy a utilizar el libsum, voy a hacer uso del libsum. Y voy a agregar primero un paquete, voy a mostrar cómo utilizarlo, después voy a agregar otro paquete y voy a mostrar igual cómo utilizarlo. Un paquete que voy a utilizar es el graphic. Por ahí ya vemos que aparece en la ayuda. Graphic. Ese me hace una figura que esté rodeada de texto. Entonces, ¿cómo vamos a usar ese comando? Voy a irme al final después del libsum y voy a usar el comando grapfigure. Y grapfigure, se me enredan un poquillo estos comandos porque uno utiliza dos llaves, dos juegos de llaves, el otro utiliza unos paréntesis cuadrados y después unas llaves.
Graph Figure, creo que utilizaba dos llaves. Lo primero que definía era si lo quería a la izquierda o a la derecha. Digamos que lo quiero hacer a la izquierda, le voy a poner left. Y los siguientes son cuánto voy a rodear de texto. Digamos que sean, no sé, 5 centímetros. ¿Okay? Y después incluimos la figura. La figura, entonces, igual con include graphics, imágenes, y vamos a incluir salchicha 4.jp. ¿Okay? Vamos a compilar para ver qué funciona. Sí, ahí estoy utilizando algo mal con Graph Figure. Yo acostumbro, ¿verdad? Si tengo problemas, buscar en Google. Por aquí tengo, por ejemplo, cómo es que se utiliza Graph Figure. Creo que no puse el en Graph Figure, eso fue lo que me faltó, ¿verdad? Y vean que se va la posición y el ancho. Entonces, creo que lo que me faltó, claro, estoy usando Graph Figure nada más, es un ambiente. Vamos a cambiar este Graph Figure, perdón, por Begin Graph Figure. Y por aquí va a leer. Lo estaba poniendo como si fuera un simple comando y no, es un ambiente, ¿verdad? Es un ambiente Begin Graph Figure en Graph Figure y yo creo que ya ahí sí debería estar funcionando bien, es correcto. Vean que la figura es muy grande, entonces le voy a poner una escala, le voy a poner aquí una opción con una escala de 0.3 al 30%. Ya me lo voy a hacer más pequeño. Y bueno, no tengo texto para que vean el efecto. Voy a poner aquí un Lipson y voy a decirle que me ponga un par de párrafos de Lipson. ¿Okay? Vean cómo hizo entonces un recorte de 5 centímetros. Aquí todo depende del tamaño de la figura que yo estoy usando. Igual yo puedo utilizar, por ejemplo, que en vez de 5 centímetros yo le diga, quiero usar el 30% del ancho del texto. Text width. En ese caso me está definiendo ese tamaño de acuerdo al ancho del texto y me está poniendo el 30% del ancho del texto. Eso también es válido. ¿Okay? Y vean entonces cómo hizo ese texto, cómo lo acomodó alrededor de la figurita. ¿Okay? Y ese es el ambiente que usamos, el Graph Figure. Como les digo, ese no lo utilizo mucho, vieron que no me recordaba mucho cómo utilizarlo, pero eventualmente puede ser útil dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Ok, voy a mostrar el otro es float.flt, voy a ir arriba y vamos a incluir igual un paquete, package, y vamos a utilizar el float.flt. En este caso, igual, como les digo, no utilizo tampoco mucho este comando, entonces, después del limsum, vamos a ponerle begin, y me parece que el ambiente era floating, ahí se me fue una P, floating figure. ¿Okay? Y también vamos a tener aquí, ahora sí, un juego de paréntesis cuadrados y un juego de llaves. Igual lo primero que dice es a dónde lo voy a alinear, si a la izquierda o a la derecha. Digamos que a la derecha. Igual voy a decirle qué tamaño voy a dejar. Puedo darlo igual en, por ejemplo, 5 centímetros, o puedo ponerlo igual como el punto 3 de text width que puse arriba. Y es la misma imagen, entonces vamos a copiar la imagen y vamos a pegarla por aquí. Y vamos a ver el efecto. Creo que aquí vamos a ver un detalle. Bueno, en principio voy a compilarlo para que vean qué sucede. Me lo puso, ¿verdad? Creo que en la siguiente página. Vamos a ver. No, tengo un pequeño problema porque esta imagen está cortándose, ¿verdad? No cabe ahí al final. Metamos un Lipson para ver qué está pasando con esa figura. Vamos a compilar. Ajá, la está metiendo por aquí. Bueno, creo que no había suficiente texto y esto es lo delicado de estos ambientes. Tiene que haber suficiente texto para rodear la imagen. Vieron que ni siquiera me puso la imagen en un inicio. Y hay problemas también cuando la imagen queda cortada. Entonces, en este caso, incluso la imagen yo la puse aquí arriba. Se cortaba, pero quedaba cortada con respecto al final de página. Entonces él lo puso en el siguiente párrafo.
parece que lo ordena por párrafos. Igual aquí le puedo cambiar el tamaño y la ventaja del floating figure es que a este le puedo poner un caption. A graphic, no. Entonces por aquí le puedo poner un título y también le puedo poner un label y hacer una etiqueta. Digamos que a este le pongo fig, creo que sería la segunda, ¿verdad? Y en el texto puedo también hacer referencia y poner en la figura, hago referencia a la fig 2. Si compilamos, vean que aquí texto al primer elipso para ver si esta imagen de pronto sale aquí al final para que logremos ver si se corta. Por aquí en uno de los elipson, ¿verdad? Le pusimos, vamos a ponerle aquí. Otro elipson un poquito más pequeño, digamos que sea nada más del párrafo 1 al párrafo 2, para ver si logramos correr esa imagen. Uy, aquí no se nota. Y creo que ya 3 sería demasiado. Lástima, no lo podemos notar, pero si queda justamente ahí en medio, tal vez ahí no, tampoco se corta. Podríamos ver uno de los efectos problemáticos de cuando utilizo graph figure. Sí, no lo logro hacer, ¿verdad? Necesito un par de párrafos más o menos grandes. Bueno, creo que si le agrego tal vez algo aquí de texto, tal vez lo logro, ¿verdad? Manualmente. Okay. Para que vean el efecto, ahí se nota, ¿verdad? Creo que ahí se ve que la imagen se está cortando y el espacio que está dejando lo está dejando también en la siguiente página. Bueno, entonces aquí yo sí soy más responsable de que las cosas se vean mejor. Vean que aquí la imagen se salió de la pantalla y me está dejando el espacio que debería tener en la siguiente página. Ok, entonces bueno, me costó un poquito mostrárselos, ¿verdad? Pero puede suceder este tipo de cosas con estos ambientes. Entonces yo sí tengo que ser un poco más responsable de cómo se va a ver bien, de cómo hacer que se vea bien mi documento. Ok, bueno, en editorial, digamos, en formatear, cuando uno formatea artículos, usualmente lo que utiliza es el begin figure and figure, que es verdad el que utilizamos aquí arriba para esta figura número 1. Espero que les haya quedado pues bastante claro, que sea bastante útil para cuando ustedes tengan que formatear sus documentos LaTeX y que bueno, que sigan aprovechando esta herramienta que es muy valiosa, la que utilizamos mucho en revistas. Nosotros en la revista de nuestra universidad utilizamos mucho LaTeX para formatear los artículos. Y bueno, que sigan disfrutando de este TUG 2021. Un saludo a todos y que la pasen muy bien. Muchas gracias, Alexander. Y con mucho gusto, claro. Mucho gusto, claro. Espero que esto sea solamente un inicio de que podamos hacer esto muchas otras veces con cursos más intermediarios, cursos más avanzados y mejorar la presencia de la comunidad latinoamericana en desarrollo de tech y el uso de tech. Muchas y muchas gracias.
Ok, sí, de mi parte, agradecerte nuevamente, Paulo, y agradecer al TUC por la invitación y por esta forma en que están tratando de promocionar el TEG en otros idiomas. En realidad me parece muy importante esto que le estén dando eh, eh, este apoyo a la parte del español, ¿verdad? Como vieron, bueno, LaTeX antes era un poco más complejo para el español, ahora es muchísimo más fácil de utilizar. Entonces, sí, sí, agradecerles al TUC por eh, este apoyo, ¿verdad? Que le están dando al LaTeX en otros idiomas y tratar de llevarlo, ¿verdad? A otros lugares, a otros países, para que otras personas también lo puedan estar utilizando. De mi parte, como te digo, y agradecerles montones y espero que les haya sido de mucha utilidad. Aquí, bueno, en la revista pueden encontrar también machotes y que pueden usar, ¿verdad? Eventualmente ahí pueden ir también aprendiendo, ¿verdad? Cosas nuevas. Entonces, bueno, dejarles toda esa información. También les comenté que les iba a dejar por ahí mi correo. Voy a ponérselos en el chat. Mi correo es aborbon@itcr.c.cr. Por ahí se los puse en el chat. Es aborbon@itcr.c.cr. Eventualmente, si tienen alguna duda, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho gusto yo se los podría, ¿verdad? En lo posible les puedo ayudar. Eh, entonces nada más me escriben y con mucho gusto ahí yo les respondo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias a usted, Pablo. Gracias a usted y a Tuca. Ok. Vamos, los programas a continuar mañana con los programas científicos y de desarrollo de TEC. Y yo invito a todos para nos juntar mañana y a la misma hora, a las 9 de la mañana, en tiempo de California. Y para muchas palestras interesantes, muchas entrevistas y cosas más. Gracias. Gracias a todos. Los programas por hoy está finito. Perfecto. Bueno, hasta luego, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Arthur, are you there? Yes. Should we run the announcements for tomorrow, or should we close it down? I think we should close it down. Well, it's too long to leave the server running. Huh? We should definitely close it down before tomorrow. I can start it. That's no problem. I mean, I started one hour before the start of the program. Okay. Okay. And you can do the same tomorrow. You'll be available tomorrow. Yes. Cool. Cool. So as I said, So I nice. will be. Yeah, I can. Yeah, play the host for the first few talks. Well, until your workshop, basically. Cool. And then, well, then it's a little bit late for me. Yeah. So the talk by David Fox is completely canceled. The university canceled all access to the campus. That's bad. And so we'll extend the invitation to him for next year and possibly do it next year. Yes, absolutely. Okay, well, in that case, ladies and gentlemen, we're just going to say goodbye. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you Or guys. today. Bye. Bye.